Раз, 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 слышно? Второй. Второй. Раз, 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 слышно? Все супер.
Раз. Так вот, смотрите. Вот теперь... А, нет. Ну, это чисто звук компа. Все окей.
На английском будет? Да, можно вот на Б-ны английский қылып, казахский қылып, А-ны русско-английский. Жарайды. Чисто осыған қойып қоямыз. Все хорошо. Просто Раз, два, три, 321, 322, 323, 324.
Раз.
Да, все. Слышно? Один, два, три, один, два, три. Да. Два, три. Слышно? Это достар. Сіздерді GCIP Kazakhstan 2024 форумына қош келдіңіздер. Хорошо. Панельная сессия. Результаты и перспективы развития Международного центра зеленых технологий. Вот здесь как будто чуть переживаю за эхо с этой колонки. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Результаты и перспективы развития Международного центра зеленых технологий. Уважаемые гости и участники, приветствуем всех участников на национальном форуме GCIP Kazakhstan 2024. Сегодня мы стоим на пороге важного этапа в развитии нашей страны, этапа, когда зеленые технологии становятся не просто необходимостью, но и важным драйвером экономического роста. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я вас слышу, если что. В середине. Слышу. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Уважаемые гости и участники, приветствуем всех участников на национальном форуме GCIP Kazakhstan 2024. Один, два, три, четыре. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
Құрметті қатысушылар, ашылу салтанаты 10 минуттан кейін басталады. Баршаңызды залға өтіп, өз орындарыңызды алуларыңызға сұраймыз. Dear participants, the opening ceremony will begin in 10 minutes. We kindly ask everyone to proceed to the hall and take their seats. Уважаемые участники, церемония открытия начнется через 10 минут. Просим всех пройти и занять свои места. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, три, саундчек. Раз, два. Раз, два, три. 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 Раз. Раз, два, три. Раз. Раз, раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три.
Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Проверим переводчики. 1, 2, 3, 4, 5. Включаю микрофон, я слушаю себя. Вот сам послушай. Раз, два, три, раз, два, три. Как слышно? Первый канал. А теперь Вот поговори. флор, вот. Раз, 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 раз. Ну когда они включают, берут. Раз, два. Послушайте еще. Раз, 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 раз. Нет, я себя не слышу. Раз, два. Слышно? Не Это слышу. внутри канала. Раз, два, три. Слушайте. Раз, два, три. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Саундчек. Раз, два, три, четыре. Русский канал. Проверка связи. Можно? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, раз, два, три. Их, Не их не слышу. слышно. Нормально? Все. Да, а когда так слышно их? Вот так слышно. Получается, это реле у нас выключен, а так мы включаем и слышим их с реле. Реле вообще как работает? Я просто не знаю.
Құрметті қатысушылар, ашылу салтанаты 5 минуттан кейін басталады. Баршаңызды залға өтіп, өз орындарыңызды алуларыңызға сұраймыз. Dear participants, the opening ceremony will begin in 5 minutes. We kindly ask you to proceed to the hall and take your seats. Уважаемые участники, церемония открытия начнется через 5 минут. Просим всех пройти и занять свои места. Құрметті қатысушылар, сіздерді залға өтіп, өз орындарыңызды алуларыңызға сұраймыз. Біз жуырда бастаймыз. Dear participants, the opening ceremony will begin in a few minutes. We kindly ask you to proceed to the hall and take your seats. Уважаемые участники форума, церемония открытия начнется через пару минут. Просим всех пройти в зал и занять ваши места. Раз. Құрметті форум қатысушылар, біз 1 минуттан кейін бастаймыз. Орындарыңызды алуыңызға сұраймыз. Dear participants, we begin in 1 minute. Please take your seats. Уважаемые участники форума, мы начинаем через 1 минуту. Просим всех занять свои места.
Изменение климата – это уже наступившее будущее. Спрос на ресурсы и потребление энергии, ущерб окружающей среде будет только расти. Действовать нужно сейчас. В борьбе за экологию человечество открыло и активно использует возобновляемые источники энергии, перерабатывает и вторично использует отходы. Все больше стран выбирают стратегию устойчивого развития на пути к циркулярной экономике. В ответ на современные потребности по сохранению природы и климата, UNIDO и Global Environmental Facility инициировали программу Global Cleantech Innovation Program, объединяющую 16 стран с целью развития предпринимательства в сфере чистых технологий. Казахстан присоединился к GCIP в 2023 году. Оператором программы является некоммерческое акционерное общество «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов». Первый поток акселерации выявил 5 победителей, которые в июне 2024 года приняли участие в глобальном финале в Вене. 2 из них вошли в топ-10 лучших проектов в мире, а стартап ОЗЕН-М занял почетное 2-е место. За 2 года в Казахстане за участие GCIP подано более 200 заявок, более 50 стартапов прошли акселерацию. Стартапы проходят международное обучение и получают поддержку от топовых бизнес- и эко-менторов. На форуме GCIP Kazakhstan 2024 12 финалистов акселерации презентуют жюри свои проекты. 5 победителей получат денежный приз на дальнейшее развитие бизнеса и возможность участвовать на Global Cleantech Days 2025 в Стамбуле. На сессии Investor Connect стартапы проведут переговоры с приглашенными инвесторами и компаниями, а на Demo Day ознакомятся с техзадачами крупнейших промышленных предприятий и предложат возможные инновационные решения. Цель GCIP Kazakhstan – развивать малое и среднее предпринимательство в области чистых технологий и сократить выбросы СО2 на 135 тысяч тонн в год. Для этого необходимо продолжать строить сплоченную и компетентную экосистему зеленых проектов. Это вклад в экономику, благополучие и устойчивое будущее Казахстана. Добро пожаловать на национальный форум GCIP Kazakhstan 2024. Дорогие участники, мы рады приветствовать Dear participants of the forum, we would like to welcome you on the National Cleantech Forum 2024 for the opening of the National Forum GCIP 2024. Allow me to give the floor to the Minister of Ecology and Natural Resources of the Republic of Kazakhstan, Nusumbayev Erlan. Доброе утро. Good morning, dear participants of the forum. I'm very pleased to welcome you at the event dedicated to the development support of the green technologies. And this forum is held within the framework of the global program for promoting innovation in clean technologies and entrepreneurship in SMEs. And this forum within the framework of the global program. For the Kazakhstan, who became the first country who joined the GCIP, the program provides the unique opportunity for the integration of our country to the global forum of the GCIP, which covers 16 developing countries. This ensures the exchange of experience, access to funding, acceleration of innovation, and creation of global network for the implementation of clean technologies. And the ultimate goal of GCIP Kazakhstan is to make Kazakhstan a regional leader in green technologies. The national project executor in Kazakhstan is the, as you know, the International Center for Green Technologies and Investment Projects. Within this, the framework of this projects within the 2023-2024, more than 200 applications were submitted from CMEs, of which more than 50 passed the acceleration program aimed to the further elaboration support. And within the global competition Cleantech Days 2024 in Vienna, 2 of the 5 national winners of GCIP Kazakhstan were among top 6. And the startup as an M took second place in the most promising businesses category. GCIP Kazakhstan participants represent sectors and improve the total energetic balance of the country till 2050, including for the purpose of achieving this goal, we selected 11 projects dedicated for the development of renewable energy sources. We also manage the waste and find new ways to manage them.
as for today, 33 technologies and projects have been enlisted, and the further solution of the issue requires the further development of technologies and modernization of the infrastructure for providing the backgrounds for implementation of the opportunity of startups in Kazakhstan. Till 2060, the need is estimated at $610 million, and the further solutions will provide an opportunity to decrease the needs in funding in the fields of renewables, which will allow us to also get the external funding. The GCIP Kazakhstan plays an important role, being the key element in identification of the best national technology developments. Kazakhstan provides all the resources and the potential for the successful implementation of green technologies, which will allow to preserve not only natural resources, but also acquire the leading positions in further development globally. And I believe that the today's event will become the huge platform for the dialogue and the experience exchange between all the participants. Thank you for your attention. I would like to wish you successful work and the constructive dialogue. Thank you. Уважаемый Ерлан Нуралиевич, Distinguished Ron Nurlevich, thank you. For us, that's a great honor that you are participating in this forum. Floor is given to the deputy members of the parliament on ecology and natural resources, and Жаңбыршын Еділ Терекбайұлы. Distinguished participants of today's forum, distinguished Қадірлі Ерланұлы, I'd like to welcome all the participants of GCIP Forum. Today we are on the threshold of an important stage in the development of our country, a stage when green technologies become not just a necessity, but an important driver of economic growth, but job creation, improving the quality of the life of our citizens. In the face of the global environmental challenges such as climate change, pollution, and depletion, and because majority of the companies are allocating a significant amount of resources to the fight against the climate change, the President of Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, in Baku forum pointed out that economic initiatives has huge importance, and green agenda has placed great importance in improving our country. And he pointed out that our country should achieve the carbon neutrality until 2060. In 2023, the volume of the green technology and VAE will take account for 25%, and satellite monitoring and other technologies will allow us to utilize the water resources and to prevent climate catastrophes. And there are a lot of, and also depletion, and this allows to opens up new markets, business opportunities, and green technologies allows to improve our economy, also efficient use of the resources and environmental impact, creating sustainable production allows us to increase the investment to our country. This is priority task to our country because it allows us to decrease the fossil fuel and also to increase the volume of the renewable technologies. And one of the important tasks of the Kazakhstan, first of all, one of the important complex technologies which allows to important, and it has two stages. In 2025, COP 2025, complex ecological technologies will be introduced in 2030, and this system will be introduced, will be applied. The most applicable technologies allows to improve ESG principles and
an important task because it allows to increase the quality of the environment and allows to increase the quality of life of citizens. And utilizing technologies and also it has already been testified that all these technologies and this GCIP program should support the startups designed to fight the climate change, applying innovational solutions, and this program allows covers the developing countries to fight climate change and utilizing advanced technology. This forum will allow to exchange opportunities, views, and experience, and our cooperation will be fruitful to Kazakhstan, to global community, and I wish all the participants to fruitful cooperation, and I believe that all your projects will be successfully implemented. Thank you very much. Distinguished Ilya Sergeyevich, thank you for the fact that you have the very time schedule. You found a time to participate in this forum. We'd like to greet all the guests of the high level for the opening of the event, and we will proceed. So we would like to welcome the national coordinator of the GCIP Kazakhstan, Julia, and she will dive deeper into the GCIP in Kazakhstan. Добрый день, уважаемые участники. Good morning, dear participants of the forum and dear guests. For me, that's a great honor for welcome you in our forum on behalf of GCIP program and the International Center of Green Technology and Investment Projects. Today, our forum gathers all of you and us for ensure the cooperation of ecosystem of green technology in Kazakhstan. As you know, the GCIP project is the project of the UN, especially under the UNIDA, and it is implemented in 16 countries already. Kazakhstan is the first and only country in Central Asia in which we implement GCIP projects. Within the GCIP programs till 2017 till 2020, we've been able to decrease the emissions level till the 24 tons, and the total investment number been 263 million. We established more than 260 workplaces. We also pay a special attention to the gender policy, under which at least 30% of the participations of the accelerated program should be women. So we promote the women entrepreneurship and participation. Kazakhstan joined the projects in 2022, signing the agreements, and we started the implementation of the project in 2023. The key target is promoting the clean technology innovation through cross-sectoral collaboration and approach to reducing greenhouse gas emissions and creating sustainable innovation ecosystems for SME. Creating a green tech hub, and the ultimate goal is to make Kazakhstan a regional center and leader in green technologies. We will implement the project till the end of the next year, so we have 1 more year ahead for the further support of the acceleration programs. The GCIP projects consist of 3 main components. First is the transformation of innovative solutions in the early stages for commercial enterprises, the strengthening and integrating ecosystems, and also coordination and coherence. Within the first component, we provide the support of the startups and innovative projects in priority directions, including renewables, so energy effectiveness, effective use of water, green construction, clean transport, the effective management of waste, and the materials and chemicals. Acceleration is built in the following way. If we will cover the acceleration programs of 2024, still May till July, we collected the applications, and from August till November, we made the selection
process working with international consultants. In November, we've seen the final stage of the mentoring program. After the launch, we will have the final selection of the national winner of 2024, which will represent Kazakhstan at the International Global Cleantech Days next year. The key requirements for participating projects in the acceleration program. So the first is that the project should be ready for the commercialization and be at the TRL at least 3. So being ready for the prototyping. As you know from all these information sources, we have some gap of industrial innovations and startups. For this stage, we try to support all the startups, providing all the necessary help for the acceleration. Within the second component of the strengthening and integrating the ecosystems, we try to unite all the resources in the country in order to provide the effectively working ecosystems of green technology. So we strive for combining the science, investments, representatives of business fields, and all the stakeholders who are ready to contribute to the synergy and provide the implementation of green technology in the most effective way. Within the program of acceleration, our startups undergoes, as has been mentioned, the training process, which is organized by the Global Consulting Organization Network for Global Innovation. We have a very close work with the national trainers or mentors. So also the help is provided by the international consultants. And further, we create the active work on establishing ecosystem on green technology. So we train mentors, organize startups, and attract international experts for enhancing the skills of our experts. And we do plan to create Green Tech Hub in order to provide the continuous support of the green startups on the continuous within the continuous framework. And within Hub, we'd like to allow each startup or each entrepreneur to receive the necessary help. The component number 3 covers that the GCIP within all the countries has one unified forum, keeping the uniform standards and the support of the entrepreneurs. And so we do have the support of the experts and access to the knowledge base, access to the international funding. So the international support and cooperation within the GCIP is quite helpful and provides the necessary backgrounds for development within the Kazakhstan. It is worth to be highlighted that despite the fact that we have the great funding for the scientific researchers and so on, and due to the fact that green technologies is one of the priority, in fact, green technology is not so popular, it's not so actively supported, and the GCIP practice depicts that even the small support within the GCIP stimulates interest to green technologies, and we do have new ideas, new startups, and we see the progress in comparison with first year and the second year. We see a high number of applications and the quality of startups. And here we have direct effects for the government also, like an opportunity to establish new SMEs, increase amount of taxes, creation of new companies, and within the acceleration program, we do help attract investments, the international ones and national ones, having the work within the experts, and find the new ways to resolve the ecological issues within the regions. We also dedicated on finding new solutions of ecological problems of enterprises. And today we commit the first step within the events for
for finding out technological tasks for enterprises, and we hope to continue this work. Effects for scientists and entrepreneurs, we help them to find the access to the investors, providing the qualitative help, participation in business courses. We help them not only entering the national market, but also the foreign market too. We improve the quality of their work, developing their startups in order to find out the interest in startups and finding out the startups who are ready to present the model of the project. In the GCIP of the first year of implementation, so that's been the last year, 2023, we received 100 applications and selected 11 startups at the final stage, and we have had 5 startup winners who participated in global Cleantech days. And as has been mentioned, we acquired the 2nd place and 6th place, so we entered the top 10 of the best ecological startups in the world. This year, we've had the acceleration program starting in August till November. I received 128 applications. The startups have been more active, more interesting. And today, for those who will be within the final stage, to listen the final pitches, within which we plan to select 5 startup winners who will participate in Global Cleantech Days next year in Istanbul. That depicts that we do need such kind of support in Kazakhstan. It stimulates the activity in the field of green technology. It actually contributes a lot, and we do see progress of our startups within the training and acceleration program. That is why I think that our project is essential in Kazakhstan. We plan to continue the work in this direction, and I would like to welcome you using this opportunity to participate in the final stage of our competition and together with us select the national winners. Thank you everyone for your attention and for participation in our forum. Давайте еще раз поблагодарим. Let's thanks once again our guests for the participation in the opening of our forum. And we will continue the forum. Good morning, my name is Alibek Sultan Gazan. I'm the national consultant of the GCIP Kazakhstan, as has been mentioned by Zholdos. Today we will have quite comprehensive program, and I hope that you are full of energy and you have the motivation for spending this day in the most effective way. At the 10 a.m. we will have the panel session, which will be moderated by me, with participation of national and foreign experts. The registered guests will also participate in the Summit on UN game, and you have an opportunity to stay here and listen to the reports of the Cleantech Group on the ecosystem of Kazakhstan. After the forum, we will have demo day of the industrial enterprises, within which all the interested startups can participate and then join the enterprises for finding solutions. After the lunch, we will have the awaited the pitch session of the those who are in the final stage of the competition, and that's a great opportunity for have the further cooperation. And we also have the kind of a lottery that is an activity we planned. Due to the fact that International Center of Technologies is a partner of the Splash, that's a new startup. You can scan the QR code and subscribe their Instagram account. The activity is simple. Our colleagues from Splash have the competition for the free certificates, for the free car wash. Splash is a startup who comes to your parking and they clean your car. So they wash the car and all the waste they use for the further recycling. So scan the QR code, post the story,
adding the splash account. And after the session, we will have randomized selection, selecting 3 winners based on stories on Instagram. And allow us to proceed with the final session. For the participation in the panel session, prospects of the development of green technologies in Kazakhstan and the world, we would like to welcome the senior consultant Lucy Chadburn, Ruslan Jenkov. Люси, можете подходить. Manaz Pinjdualiyev, CEO of AFC. Most Ventures, Alim Hamidov. Senior Vice President to City Group, Francis Chang. And so the General Director of the Group Innovation Center, Rana Shesnich. Distinguished speakers, I would like to welcome you in our panel session. The first, I would like to give the floor to our coach from the Cleantech Group, to Lucy Chadburn. And so we spent more than a year on the research of the ecosystem of the Kazakhstan with the support of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Kazakhstan and the help of our friends in Kazakhstan ecosystem. That includes the Astana International Financial Center, Technopark Most, Tech Garden. We've been able to conduct the interview in order to depict in the most efficient way perspective of the development technologies, and the more detailed information you will hear within the session at 11:30 a.m. Then Lucy and one more colleague will have a presentation, and now we have a kind of a teaser. Lucy, how do you think, which kinds of perspectives of development of green technologies in Kazakhstan, attracting fundings and climate tasks can be solved by startups here? Yeah. Thank you. Спасибо большое. Доброе утро всем. Я очень рада быть здесь сегодня с вами. Меня зовут Люси Чатберн, и я веду зеленые технологии в компании Cleantech Group. Для тех, кто не знает, что такое Cleantech Group, это компания, которая проводит различные исследования, аудиты по развитию именно устойчивой технологии. Мы работаем по всему миру, и мы очень рады, чтобы поработать сегодня с вами для развития этой технологии, для развития этой программы, а для того, чтобы определить определенные шаги по зеленым технологиям и для того, чтобы развивать и дальше продвигать эти зеленые стартапы, а также, конечно же, для экономического роста. Я думаю, что это очень важно, это очень важная основа для Казахстана, на которое уделяет внимание Казахстан, и да, уже мы видим определенные результаты, и я думаю, что до 2026 года будет очень весомый вклад в развитие данной программы в целом данной стране. И я также думаю, что Казахстан, как и многие остальные страны, будет адаптироваться к текущим проблемам, к различным климатическим проблемам, таким как наводнения и так далее. Я думаю, что мы будем
таким драйвером для инноваций, мы будем устанавливать определенные приоритеты для новых технологий, для развития новых технологий, для того, чтобы в целом, да, даже, например, в этом году, как мы можем увидеть, мы можем видеть развитие очень хороших технологий в данной сфере, которые, например, затрагивают различную переработку определенных а, продуктов, возможно, пластика и так далее. И это на самом деле очень интересно, потому что, например, в Малайзии, которая также была частью данной программы в прошлом, у них действительно была очень успешная история, где они занимались развитием новых технологий благодаря, например, использованию дождя. И я думаю, что они произвели около 7 новых продуктов в Малайзии благодаря национальному, например, сотрудничеству вместе с Samsung. И я думаю, что это все проявляет именно тот высокий сигнал для новых инноваций, которые мы надеемся, что будем развивать вместе. И все это, например, будет развиваться совместно с макроэкономикой страны. И я думаю, что это будет, конечно же, очень успешно. Cleantech Global — это мы, например, в Cleantech Group, мы стараемся заниматься различными инвестициями в развитие новых зеленых технологий по всему миру. И вы знаете, что действительно, да, существуют такие подъемы и спуски, но в данной сфере, но несмотря на это, мы надеемся на ее перспективу, на ее развитие. И на самом деле на протяжении последнего времени данная сфера привлекает все больше инвестиций. И последние цифры в последнем, например, квартале, данная сфера привлекает большую часть инвестиций в данной сфере. И мы также можем отметить, что инвестиции в, например, в развитие углеродной нейтральности в том числе увеличивается. Существуют, например, различные субсидии, например, на территории Америки. И в целом существуют, конечно же, определенные мировые мандаты на уменьшение выбросов, на развитие именно технологий и проектов, которые связаны с этим направлением. И в целом, то, о чем мы, например, говорили ранее, все это то, что напрямую влияет на развитие гринтек технологий. Технологии Казахстана, конечно же, развиваются в последнее время, и, конечно же, они привлекают все большее количество инвестиций. И я думаю, что все это, конечно же, благодаря, например, Астана Хабу. И мы, например, когда мы, например, обсуждаем данную тему, мы часто задаем вопрос, в чем же заключается успех, например, Астаны в развитии таких технологий. И я думаю, что в первую очередь, конечно же, это то, что они очень упорно работают над данным аспектом, они очень усердно ищут, например, финансовую поддержку, в целом поддержку их проектов и поддержку именно стартапов в развитии данной сферы. Конечно же, нужно будет определить определенные сферы, над которыми нам нужно будет поработать, для того, чтобы развивать данные стартапы дальше. В первую очередь, это, конечно же, для развития новых инновационных технологий. Я знаю, что нам нужно больше стартапов, нам нужно больше технологий для того, чтобы получить, конечно же, больше инвестиций для развития данной сферы. Мы можем, конечно же, заручиться поддержкой общества для того, чтобы сообща развивать данную сферу благодаря в целом зеленым технологиям. И, например, существуют определенные технологии по развитию данной сферы. И, конечно же, как мы, например, можем привлечь местные и иностранные, международные сферы для того, чтобы они приносили свой вклад в развитие данной сферы, для того, чтобы они сделали возможным выход этих стартапов на международный рынок. Я думаю, что мои коллеги и я в том числе поговорим об этом немного подробнее на, например, нашей сессии после обеда. Мы хотели бы получить вашу реакцию на данные предложения.
Но также я думаю, что, например, подводя итог, что в целом данная экосистема играет очень ключевую роль, и, конечно же, ключевую роль для правительства, для того, чтобы они, например, устанавливали определенные направления для развития в будущем. Я думаю, что это та работа, которая должна быть выполнена совместно, и я думаю, что мы подробнее поговорим об этом после обеда. Спасибо большое. Спасибо большое, Люси. Мы очень рады видеть вас и вашу команду здесь. Dear participants, I would like to mention that at 11:30 we will have a report from the Cleantech Group, and on coffee break you may approach them and have a consultation. So we have the opinion of international experts, and now let's discuss the opinion from the ecology entrepreneur, and we think that he may give our new ideas about the startups and in Kazakhstan society. I would like to give the floor from the representative of the Clean Asia and startup of Hero, Ruslan, Mr. Ruslan Zhemkov. Please tell us a bit more about that. Вступление такое мощное. Вопрос с подвохом, но So the question is quite interesting, and it's quite deep also. Due to the fact that when they established Climate Action Initiative in Central Asia as a non-commercial organization, we based our actions on the current pains due to the fact that the startups covers the intelligent management of the forestry and carbon offsetting. We faced the misunderstanding with investors and from the society why we do actually need the forests. And people been wondering to have no understanding that first of all it could be monetized, and the second of all that is the startup of underlining in the green tech, clean tech, and the niche being free actually. And we try to cooperate with different accelerators and venture funds in Kazakhstan, and we saw that there is no demand in the country from this category. That's been an upsetting situation. We tried to establish non-commercial initiative, and for the capacity building, we tried to establish the certain list of skills and knowledge and expertise for the further climate and green startups in order to give them opportunity to enter the market and create the demand. And that's been a long way, but the strategy allowed us to attract attention. And we've been happy to being able to have a partnership with ICTICOM, with International Center of Green Technology. And within at least more than a year, we've been able to present the projects within the COP28 in Dubai from the Central Asia. Then we established the open lectures for the climate skills and have had more than 500 participants online, and more than 70% been able to undergo the full training process. Then we launched the climate pre-accelerating program because I cannot call it the accelerating in a full way because we do have the more experienced experts. So we launched the program which allowed to attract attention only of green startups, and we choose more than 20 projects. And in 95% of cases, projects been able to enter the final selection stage, and we've been very grateful to the minister and all the supporters for being able to repeat the success which we've seen in Dubai. And this year we also participated in COP, which been in Azerbaijan, Baku, presented projects within the pitching, and been searching for the investors on the international platform. So we create the pre-awareness. So here I do not mention the brands of non-commercial organization. That's not quite important, but the topic of the industry itself. Secondly, we play a role of the competence center. So
we try to play this role and attract the experts which participate not only from the Kazakhstan, but also other ones like representatives from Google, which been attracted to the stable funds, Young, so the local and the international office of the World Bank. So we attract the professional experts from all around the world, which help us within this way. So that is why the way is hard. However, we do see in this kind of perspective of further developments due to the fact that if it would be easy, it would be easy to speak it out loud and everyone will be involved in this process. So in this regard, we think that the questions of climate change are crucial for all of us. And the general society, the standard one, feels it only if it directly connected with them and if they've been in some climate catastrophes themselves. But if you never seen the drought or the hurricane, for instance, being agrarian, for instance, or you never seen the increase in prices due to the fact of the floods or other disasters, it's not the common issues for you. So for the businesses, they're more sensitive for those issues. They've seen the wide range of the reporting systems in this field, like ECG standards and so on. And that is a kind of the normal act for them. The society steadily starts to understand the necessity of this process. The business is almost adopted, and the government, as the third component, is completely understanding the necessity. That is the reason why we have this forum, which is supported by the Ministry of Ecology. So when we'll have the stage and all of these three components will completely understand the necessity, we will have a kind of an energy which allow the startups to grow faster, the investors to attract the attention of the investors to this niche, and also one more component, the innovative solutions and science to play an active role. Because we do say that the clean tech, climate tech, green tech is technology, and distinguishing it from the fintech, here we do not say that the IT is the key component, but the scientific component fighting the climate change is the key one. But that is the hard way, but we do work. Спасибо большое, Руслан. Вы очень... Thank you, Ruslan. You've been quite precise in underlining that the climate tech and green tech, that is a quite difficult initiatives in terms of funding and resources. Thank you for highlighting the necessity of this process. This year, for instance, we do not only do acceleration, but also create ecosystem, attracting mentors and the partnership organization, enlarging the geography of our projects in order to increase the number of the projects and network of mentors from business fields and ecology and so on. So we're ready for supporting you. We have the opinion of international experts, the opinion of Kazakhstani eco-activists and startups, and the next point is funding. Within more than 5 years on the platform and within the Astane International Financial Center, with the help of accepted taxonomy of green projects, they allowed to attract projects through the green bonds. And I would like to give the floor to Manas Ginjaliyev, the IFC Green Finance Center CEO, which will help us to find out how to attract funding for the green startups and businesses. Меня зовут Манас Гиждуанеев, я являюсь генеральным директором Центра зеленых финансов МФЦ. I'm the CEO of IEFC Green Finance Center, so
we've been established for the Kazakhstan and Central Asia. Our key stakeholders are AIFC and Eurasian Bank of Development. So we pay a lot of attention on the green finances, and here are the key elements of the trust from investors. Within the context of green sustainable bonds, for investors, it's quite essential to know that their money would be used under the criteria of environmental and social awareness. And so we pay attention for the verificators created by the international capitals. Thank you. Due to the climate bonds initiatives, the 61 companies underlines their standards, which are accredited and verified. And 47 companies have voluntary acceptance of ICMA standards within the sustainable finance field. In 2007, the first bond being AIB. Within this time, we have no standards within the green finance. Of course, they've had own expertise. They do understand which projects are green or sustainable, and then they been able to release the climate awareness bonds. After this, a wide range of companies, those who have less expertise, found out the mechanisms of the green bonds and started to release them. And here we've had the problem of lacking of audit and verification that those companies who released them have no understanding of the necessity of this project for the society or ecology. So then there's been established two companies, including the initiatives which sent the document like climate bond taxonomy, and that is a project which has the positive impact to ecology. The second association is International Association of Capital Market, which established the concepts of sustainable bonds, green bonds. These standards only helped a certain way, like at 50%, because there's been a lack of verificators. Then they established the list of active companies who can verify the bonds, make an analysis, understand their impact into ecology. As I mentioned, today we have 47 companies in the CPI, 65 in 47 in ICMA, and 67 in first one. But only the parts of them have accreditation. And the first in Central Asia and CIS accrediting the CIA and ICMA are we. Why we do so, and so what is the importance of this accreditation? When someone enters on behalf of investors like AFIs, BFIs, it is important for them to have the bonds under their standards, like climate bonds taxonomy and EU taxonomy of European Union. That is why we choose to accept this role, and we do have an active work in this direction. The next slide is on the market of green bonds in Kazakhstan and in bonds which have been accompanied by us. Currently, we accompanied the first bonds in Kazakhstan, Uzbekistan this year in Azerbaijan. And here Kazakhstan is ultimate leader on release of green bonds in the region of Central Asia and also on types of these thematic bonds. In Kazakhstan, we released all types of thematic bonds, including green bonds, social bonds, sustainable bonds, and KPI-linked bonds. That's corporate bonds. Then corporate enterprise has responsibility within the ecology and use the KPI with decreased rates. That is the requirement. If we need to go deeper into the situation in other countries, the Minister of Finance of Uzbekistan several times released the green bonds to the London stock market.
and also created made the green bonds the key instrument of attracting the investments in green economy. In Kyrgyzstan, the capital market is smaller in comparison with Kazakhstan, but they do have an experience in release of such kind of bonds. Until the end of the year, we await the release of green bonds from the Governmental Bank of Kyrgyzstan. And the last slide on investment gap, due to the studies of UN and McKinsey, annual gap of required investments globally is estimated to $4 trillion of US dollars. That is a necessary amount for renewables. You can see here. And so the participation also important, and here we mention the companies which do have experience of audit, cash flow, sustainability, and so on. But it is important for promoting SMEs within the market of bonds. Here in Kazakhstan, we do have all the necessary environments. We have a support from the government also, but in Kazakhstan, we do believe that we established the best conditions. If we will take a look at the market of the capital, the SMEs release bonds and acquires only 6%. We do have two key stock markets, Kazakhstani stock market and exchange. Our stock markets do support the development of green bonds and financial tools, and they decrease the commission on listing and trading. If the company releases the green bonds, then commissions on listing and trading is 10 times smaller in comparison with general bonds or vanilla bonds. That is the kinds of support we have. And one more moment, when we do release the green bonds, we do have some additional expenses that is associated with agreements with the policy of the green finances, with reassurance or ranking. But in Kazakhstan, the agency of UN, UNDP, UNEP, they actively work in dividends directions on the development of policy of green finance. And also, they do have a mechanism of substitution of such mechanisms in the fields of green bonds. They started the market of green bonds in Kazakhstan, the active development. In 2018, we established the rules. In 2020, we've seen the first release of green bonds in Kazakhstan on behalf of Jamu Fund. Of course, this sum been a small 200 million tenge. That's been a pilot project, and for the first ones, it's always difficult because we been not completely aware of the work of the tool. And now we have around $1.9 trillion. That is quite a huge amount within 5 years, which has been achieved. And we think that if the countries of Central Asia will have the joint work in attraction of green investments, we can achieve the higher results. That is why the Center of within the AIFC works also with other countries covering all the Central Asia, and now we do have a focus on the East Europe and Caucasus. Thank you for your attention. Manas, спасибо вам и вашей. Thank you, Manas, to you special and for your group for all the things you've done. I would like to remind the participants of the forum that our experts are available in the coffee breaks. You can reach them and find out much more interesting facts. I would like to give the floor for the chairman of the Green Technology Center, Manas Engineer, who will share more information on the Center of Green Technologies. Thank you, colleague. За то, что
I would like to share my gratitude to you that you've been active in terms of participation in this forum. And as moderator mentioned, I would like to give you a brief presentation on the work of the center and our results. The International Center of Green Technologies and Investment Projects, that is under the Minister of Ecology and Natural Resources of the Republic in Kazakhstan. Our key mission is promotion of green technology and business support for increasing the competitiveness, because today we have a global trend of within the business fields to be more sustainable, more green, for acquiring the access to funding. We have three main directions. First is development of the outlets of this set of rules on green technologies, and within the welcome speech of the minister and the chairman of the ecology and the majlis, from the January 1st, they will be obligatory. The second component is the attraction of green funding, support of green projects, and the third direction, support of green innovations, including startups, which are organized within this event also. Covering the goals, I think that the majority of within the representatives of our society are do aware that the key goal is to increase the share of renewables, to decrease the CO2 emissions. And key pollutants of our energy sector is energy sector. And covering components first, as I mentioned, the best available technologies. We do establish places of technological audits, developed the two books, and we do plan to develop the 12 more in the further years, manuals. And for the BAT, we have around 1 million tons. Here we do not cover the emissions of CO2, but also the emissions to the atmosphere, to the ground, and pollution of the ground, and so on. Within the next slide, you can find out the fields where we develop the manuals. That's including the mining, the chemical industry, energy. Here you can find out the estimated results on decreasing of emissions. So transition to modernization of the 70% of the sources and the current objects, due to the fact that the key processes and technologies are been used even in the Soviet Union. That is why we do plan the decrease of the emissions, which will allow us to decrease the emissions at the rate of 80%. That is the awaited number. For the manuals, we do rely on the expertise of the foreign countries, Europe and so on, but we also develop the manuals which covers only the practices in the Kazakhstan. For the green technology, due to the ecological code, we established the register of green technology, and we support green startups. As has been mentioned, we have received more than 300 applications, more than 50 startups undergone the training, and today we will select 5 projects which will participate in the international competition next year in Istanbul. Unfortunately, probably we do have some contradictory parts, because we identified the register, but we haven't developed the benefits of this register. So in this regard, we need to have some law establishment work, and
if the country states that the green project is a priority, so it is essential to include this the same within the legislative framework. And we do have a lot of programs dedicated on developments of the industry, agrarian field, but for the green projects, we do not have the one common program for the green bonds, and if it is so limited in terms of resources and time. That is why for the support of green techs, we do need some development in this field. We do have a project readiness too, in order to receive an access of green funds, which is one of the biggest funds which provide the active funding. And we do have work with Holding Direct, including the Bank of Development of Kazakhstan, in order to receive an access and helping us to develop the program for supporting such projects and receiving the funds under the market standards, for instance, depending on the project parameters. GCIP acceleration, it's been mentioned, so that is in partnership with our partners like CTG on development of our ecosystem. We have a grant within the 3 million tenge for our winners. Today we will have the final stage of the pitching for the projects at 3 p.m., including SMM or Combo and others. Green tech projects of GCIP on industries. The global participants of the final stage, and in the report of the ministry, you've heard that we have 27 on waste and 10 on renewables. So I think these fields require the support and a priority for our country. Here we can find information in our center, all the contacts. Thank you for your attention. Distinguished Eldar Nurlabekovich, on behalf of all the consultants, I would like to say thank you, the Center of the Green Technologies, for being a part of this project. For the distinguished representatives of the mass media, I would like to remind that our experts are open for the conversation, so you can take an opportunity within the coffee break to have an interview with them and further cooperation. Thank you. We found out information on funding on the establishment of ecosystem of green project, and now we would like to give a floor for the person which has an experience of establishing of financing and ecosystems. Alim Hamidov, Most Ventures, which are the experts in Kazakhstan ventures on the questions of priority fields. So I would like to say thank you for spending the time for the interview with our researchers. Within your interview, you highlighted that you purposely do not have investments in the green projects, but you do have the projects for the sustainable developments. And you also highlighted that in the future, you will pay closer attention for the further investments in green projects. Please share more on ecosystem Most and Most Near Bank can help startups in the fields of clean technology to develop in a more effective way. Good morning. Once again, thank you for the invitation. I'm happy to so-called vertical events where we discuss not the general things, but the in-depth facts. I would like to mention a couple of words on understanding of the MOST ecosystem, the company we do develop, and I'm co-founder of which more than 13 years spending of the market of support, in entrepreneur support. Each year we do convince that we can do more
but we also need the certain objectives and focus. For the focus, we position ourselves as an investors and financial holding. We have more than 13 years of the working accelerating program. And we do not forget about the early stage of company, because we still do have an incubation processes. That is difficult work itself, but we do need to have an active work with projects on the early stages, including the fact that we do not teach businessmen, we do work together with them. We can have further projects, and further stages are more difficult because market is always changing. So we do have accelerating program. We have infrastructural supports by establishing hubs. We plan to open several in Almaty in the closest future, and in Astane too. We do have two major funds, venture fund with $5 million. And we closed the invest period by investing into 30 companies. And now on several of them, I would like to shed a light. We have an experience in impact industry and investments and clean investment. I think that we already invest in this field. And I would like to mention that we are at the stage of launching of $3 million, and one of the partners is Cleantech. As my colleague from IFC mentioned, Development Financial Institute is involved, and we plan to establish 2 financial institutes. But due to the fact that we on the stage of signing, I cannot share the names. But next year we plan to invest more in this direction. For the investments in this field, as has been mentioned in the interview, we haven't announced and underlined that we've searching for this project, but worldwide, it is a kind of a tendency that for the venture industry, if the project relies on the green tech standards, like it's sustainable, keeps the regulations, the company accepts the growth of the examination. So if the company relies on the green standards, and for the company itself, it is important to maintain the environmental impact. It is cool, I think, and I think we need to promote this and promote further cooperation of such companies. Second one, within the first package, we have had an experience of oil tech, mining tech, logistic tech. So the oil tech, for instance, it calls direct tech. There they digitalize all the process of the fields. The company has the good indicators, and they do work with the leading oil companies in Kazakhstan. And in fact, due to the fact that they do have a simulation on the field work, they do optimize the effectiveness within the mining process. And as you know, this process itself, it's not eco-friendly. And we invested this company through the software. And we do think that it positively affects on the work of the traditional business in the oil sector. Similar company we do have in the mining field through the cloud solutions or the Evo startup. Probably you've seen this in Astana. That's a microbus, kind of a solution for using the public transport, something in between the simple bus and the taxi. It's kind of a car sharing for 10 people. And that is
the one microbus which goes around the city helps people to reach their destinations. So due to the fact that we have the severe traffic issues, that is a great solution. So using the car sharing, buying this subscription, you can sit in a comfortable transport. And in fact, they do solve the environmental issue. In further perspective, we can establish the electric transport and so on. So that is a great solution in the field for the funds I mentioned for the new bank. Not so far ago, we launched the new bank that is the short-term loans for the IT companies. The under funding of Cleantech direction of the IT field sector that's a problem. That is why it is great to hear about the new opportunities for acquiring the funding for the companies. Our banks and microfunding organizations are not ready for working with the IT companies, so they have the high rates and it is not convenient to work with them. That is why we launched the Most Bank and started to give the short-term loans that will help the IT companies. That is not only for the clean tech. As general, we need the variety in order to provide the opportunity for companies for the further growth. We are welcome and open for further cooperation and perspective. I think we can find the solution on connection of Most Bank with the companies. Thank you. Спасибо большое, Алим. Наша команда всегда готова. Thank you, Alim. Our company is always ready for improve the competence in the green technologies and join our efforts for the implementation of green projects. Allow me to proceed with our three experts. Zheng Huan is the one who we know. Jin said Xiaomi, Lenovo, Alibaba appeared in its Spark. What makes it unique for the unicorns and which positive effects could have the cooperation of two cities to spark with the investment ecosystem of Kazakhstan? I would like to give the floor to two city representative, Mr. Francis Chung. Okay, so thank you. В первую очередь, спасибо большое. Доброе утро, дамы и господа. Меня зовут Франсис Чанг. И я приехал сюда из одной организации, которая называется Тоспарк. Мы немного отличаемся, потому что мы изначально базируемся из университета Тусчанг, который является университетом Китая. И в самом начале мы сделали один проект, который развивался в рамках данного университета. И этот проект в дальнейшем стал целым холдингом. И сейчас я приехал сюда для того, чтобы поговорить с нашими казахскими спикерами, с казахскими коллегами, чтобы обсудить данную тему. И в целом, как работает данная экосистема. В целом у нас есть несколько платформ. Для первой платформы мы предоставляем определенное пространство для того, чтобы работать по всему миру в рамках данной сферы, в рамках различных инкубаторов и прочих проектов. Мы установили более 100 проектов по всему миру. Это не только в Китае, а в Великобритании, в Бельгии, в Сингапуре, в Таиланде и так далее. У нас есть определенные проекты в данных странах. И мы, конечно же, стараемся развивать именно стартапы и проекты по развитию новых технологий. Мы предоставляем им площадку для этого. На данный момент у нас более 20 тысяч хай-тек компаний, которые работают вместе с нами. И мы, конечно же, стараемся инвестировать в наши компании. Мы стараемся помогать им в рамках инкубаторства, в рамках в целом общей поддержки. И у нас есть совместные сотрудники, которые работают, которые представляют нашу компанию в данных проектах. Это около 800 сотрудников.
И в целом, например, если мы говорим о бизнесе, клинтек бизнесе, то у нас присутствует определенное количество компаний, которые мы стараемся развивать. И, конечно же, это все благодаря, например, и цифровой экономике. Мы в том числе предоставляем цифровые сервисы для этих проектов. Мы таким образом создали полную цепочку поддержки для наших проектов. Это начиная от поиска финансирования, самого финансирования и выхода на IPO. И таким образом у нас есть около 77 фондов, которые включают в себя около нескольких миллиардов долларов в качестве капитала. Таким образом, мы создаем эту общую экосистему. Мы делаем ее, потому что мы стараемся развивать данный бизнес, развивать данную сферу. Я бы сейчас хотел обсудить, что такое данная экосистема. Я бы хотел предоставить один пример. Инновационная экосистема – это такая экосистема, которая, возможно, является еще таким ребенком, которая еще не до конца развита. И мы предоставляем им различную поддержку благодаря, например, финансированию, различным льготам и так далее. Поскольку, например, если мы проведем аналогию с таким парником, то, например, в таких парниках вы ожидаете, что в дальнейшем там вырастут определенные фрукты. И также и мы. Мы стараемся ожидать того, что в данной теплице будут развит данный проект. Таким образом, мы стараемся продвигать новые технологии, продвигать именно развитие этих технологий. И еще один пример, который я хотел предоставить. Например, мы предлагаем такую теорию, которая называется теория Трибл. И, например, с одной стороны, мы пытаемся продвигать финансирование для данного проекта, но, например, это не означает того, что финансирование будет получено автоматически. Конечно же, это нужно... Данное финансирование получится, если у них, например, будут определенные клиенты. Таким образом, мы стараемся привлекать данную помощь с обеих сторон для данной технологии. Это дает не только, например, продвижение данной технологии, но и в целом общую поддержку. Если мы поговорим о зеленых технологиях, то, например, можем обсудить, как мы помогаем данным проектам в зеленых технологиях. Например, у нас в Китае у нас есть около 8 миллионов парков по поддержке зеленых технологий. И, например, в данных парках по развитию данный стартап может прийти, получить какую-то поддержку и, соответственно, получить развитие. И таким образом мы в том числе пытаемся привлекать наши промышленные проекты. Конечно же, они используют немного прочие технологии, в отличие от наших инкубаторов. Но, несмотря на это, мы все равно пытаемся найти определенный новый подход для наших, например, научных парков. Таким образом, мы стараемся развивать данные проекты со всех сторон. Например, еще один очень хороший пример. Опять-таки, да, у нас есть большое количество компаний, которые развиваются в рамках данного проекта. Но также вы, например, знаете, что наши научные парки, они являются именно тем драйвером для развития данного сектора. И, например, сейчас данные проекты, они пришли к нам, развивались, сейчас уже полномасштабно развивают свои полноценные проекты. Таким образом, достигнута именно эта передача успешной технологии. И, например, здесь мы очень счастливы привнести свой вклад, привнести свой именно вклад в развитие Казахстана, в эту сферу, не только, например, благодаря нетворкингу или, например, там, использованию каких-то природных ресурсов по всему миру, но, конечно же, благодаря тому, что мы помогаем развивать именно стартапы, которые хотят, например, выйти на зарубежный рынок и развиваться уже за рубежом. Я думаю, что мы, конечно же, не только предоставляем какой-то сервис, какую-то услугу, конечно же, мы еще помогаем в рамках анализа, например, рынка, анализа маркетинга в целом. И таким образом мы являемся не только предоставителями услуг, а таким партнером. Мы являемся партнерами для стартапа и проекта. Таким образом, мы являемся компанией, которая сопровождает данный проект в рамках всех аспектов. Мы думаем, что
Мы, например, инкубационная команда, мы считаем, что мы являемся такой командой, которая является пациентом. Мы помогаем им таким образом, начиная с 0 до 1, с 1 до 10 и с 10 до 100. Мы таким образом работаем на протяжении всего этапа. И, конечно же, мы бы хотели обсудить новые партнерства с нашими всеми текущими партнерами, которые присутствуют здесь сегодня, которые работают совместно с нами в рамках Астана хаба. И мы, конечно же, надеемся на новые плодотворные сотрудничества, которые, возможно, будут, например, продвигаться благодаря сотрудничеству Казахстана и Китая. Таким образом, в принципе, все. Спасибо большое. Спасибо большое, господин Чанг. Мы также очень рады видеть вас сегодня. So we will continue with our international experts, and this year we took a participation in one of the European countries, and we were introduced with the new technologies, and our projects were also introduced, and a lot of guests of this event had a very huge interest for our startups, for example, and in our perspective, they may be our customers on the territory of European Union. So now I would like to give the floor for our Frein Šešnić, who is the CEO of the Zagreb Innovation Center. And for example, me personally, I saw these projects on the green technologies. And for example, they have... Господин Шешнич, пожалуйста, расскажите нам, как экологические проекты развиваются в Хорватии и Европейском Союзе в целом? И может ли, например, Хорватия как-то помочь, например, казахстанским стартапам для того, чтобы они продвигались на территории Европейского Союза? Спасибо большое. В первую очередь, я бы хотел выразить свою благодарность господину Дидару и Алибеку за то, что они пригласили меня сегодня на данный форум. Конечно же, я уже очень много чего узнал, и я надеюсь, что у нас будет очень плодотворное сотрудничество в будущем. Меня зовут Фрейн Шешнич, я являюсь генеральным директором Zagreb Innovation Center. Это центр для стартапов, который сфокусируется на не только, например, своих проектах, которые выходят которые имеют, например, интеллектуальную собственность, но и для международные проекты. На самом деле мы являемся довольно маленькой страной, у нас около 4 миллионов населения. И на самом деле наш выход на мировой рынок довольно маленький, и несмотря на это, и в том числе мы сталкиваемся с большим количеством проблем. Для того, чтобы именно достичь этого устойчивого успеха на международном рынке. Но несмотря на это, мы являемся также одной из молодых стран, которые участвуют в данной программе. В целом, в рамках, например, инкубаторства, в целом в рамках развития данных проектов, мы, конечно же, стараемся развивать данную тему. У нас в том числе есть заинтересованные стороны, которые помогают нам развивать данную сферу в рамках зеленых технологий, например, в нашей стране. И я думаю, что мы являемся одним из первых инкубаторов, одним из первых институтов, например, на территории Европы, которая запустила инкубаторство по зеленым технологиям на территории ЕС. И мы думаем, что, если вы не знаете, у Хорватии самый большой берег, который мы делим, например, который мы делим с Италией. И в рамках этого, например, аспекта мы, конечно же, в том числе стараемся развивать какие-то новые проекты, чтобы, например, развивать и показывать наше очень красивое море остальным людям. И из-за того, что, например, средняя температура повышается с каждым годом, и в целом окружающая среда, в том числе, например, влияет на наше море. Зеленая экономика, у нас также есть, например, голубая экономика. Допустим, давайте скажем, что у нас, несмотря на это, существуют определенные сложности, с которыми мы сталкиваемся в рамках развития данных проектов. Но несмотря на это, у нас есть, например, определенные стартапы, которые используют информацию, которая была получена с космических снимков,
Мы анализируем данную информацию, мы анализируем текущую ситуацию по окружающей среде, мы смотрим на то, какая, например, ситуация происходит на данный момент для того, чтобы развить ее и, конечно же, достичь устойчивого будущего. И в целом, конечно же, это такая проблема, которую, возможно, довольно тяжело исправить, но, несмотря на это, мы стараемся ее достичь для того, чтобы наше будущее было более светлым. И, конечно же, опять-таки, все это влияет на нашу окружающую среду, но я бы, возможно, даже назвал бы их большими проблемами, с которыми мы сталкиваемся. И в целом нужно задуматься, какую окружающую среду мы оставляем для нашего будущего поколения. Я думаю, что наш проект, который мы можем назвать ЗИЦЕР, он старается развить большое количество аспектов и, например, в первую очередь, это зеленые технологии. У нас есть три программы. Это, конечно же, инкубаторы. И, конечно же, все заинтересованные стороны, например, институты, университеты, они стараются предоставить свою экспертизу для того, чтобы, возможно, например, установить какой-то бизнес, устойчивый бизнес. И, конечно же, когда мы говорим, например, о стартапах, на данный момент у нас есть около 90 стартапов. И наша идея, наша цель — это не только стать именно теми единорогами, а стать успешными проектами в будущем. У нас есть определенная политика по устойчивому развитию, которую мы, конечно же, развиваем и придерживаемся. Это та политика, которой мы придерживаемся с абсолютно всех сторон, со стороны бизнеса, со стороны нашего общества в том числе. Мы также предоставляем большое количество поддержки нашим предпринимателям для того, чтобы развивать окружающую среду. Мы подсказываем, в каком направлении они могут поработать, в каком направлении, какое направление более будет развито в будущем, для того, чтобы создать именно вот эту взаимосвязь между мировыми рынками, между мировыми проектами, например, и в том числе инновационными институтами, институтами по НИОКР в том числе, и в том числе, например, для того, чтобы взаимосвязать их с инвесторами, чтобы в будущем были достигнуты наши общие цели. И как, например, господин Оливек отметил, вот этот выбор этих компаний для установления, например, каких-то проектов на территории Европейского Союза, конечно же, у нас есть уже определенная политика, например, которую стартапы могут придерживаться, например, в рамках правовых рамок в том числе. Я думаю, что, в принципе, это нас достаточно на данный момент. Спасибо. Спасибо большое, господин Фран. Мы очень рады видеть вас и господина Франсиса Чанга сегодня, поскольку я уже сказал, что мы хотим развивать данную экосистему. I would like to thank all of the participants of our panel session. I would like to mention that you have an access to them during the coffee break, and after the lunch, some of them will join us because you will have the workshop CTG, and the other half will have the business game UN Summit. Now I would like to welcome you for the family photo. Dear guests, Frane, Francis, Lucy. Уважаемые гости, пожалуйста, господин Франсис, господин Фран, вы можете увидеть, что вы можете увидеть нашу национальную одежду здесь. Если вы не против, мы бы хотели представить ее. The honored chaplains are awarded for our honorable guests, Francis Chang,
Шешнич. Please, a round of applause. Посмотрите сюда, пожалуйста. Да. Улыбаемся, поехали. Давайте все, кому подарили. Давайте всем, да, потому что... Dear Francis and Frana, now we... Уважаемые наши гости, пожалуйста, мы перейдем к нашей подписанию меморандума. Лицар проходит в атриум для подписания меморандумов.
Раз. Құрметті қатысушылар, ашылу CTG воркшоп 5 минуттан кейін басталады. Залға өтеміз. Уважаемые участники, через 5 минут начинается воркшоп CTG. Пожалуйста, проходим в зал. Это будет зал Туркестан. Это, да. Хотите туда пройти? Вам показать? Один раз, красный. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Уважаемые участники, через 2 минуты начинается воркшоп CTG. Пожалуйста, проходите в зал.
Уважаемые участники, через 2-3 минуты начинаем наш воркшоп при поддержке Cleantech Group на тему рекомендации по развитию зеленых технологий в Казахстане, адаптация лучших мировых практик. А игра «Саммит ООН» у нас проходит в зале Туркестан. Если вы ходите из зала торгов, по коридору налево. А, вы на игру идете, да? Ну, потом камбэк. Или вам здесь нужны люди? Ну, вопросы будут задавать, не знаю. А какие вопросы будут? Надо вам, чтобы я здесь сидел? Я хотел посмотреть, что там за игра будет. Вы правильно посмотрите, если что, Сколько это будет длиться? получается, по времени 2 часа идет. Ну, час Игра, да? 40. И здесь Они тоже? вместе параллельно идут, да. Хорошо. Посмотрите, как? Давайте, прошу. Our staff take small interview. Our peer. We did not yet. You didn't. Maybe after workshop. 5 minutes approximately. Our social media. Sounds good. Да, да нет. Скажите, пожалуйста, Айжан, пиар, если вы видите, что она... Құрметті қатысушылар, залға өтеміз. Қазір воркшоп CTG. Please, I'd like to invite you to the hall. The workshop will begin in 2 minutes. Уважаемые участники, воркшоп CTG начинается через минуту. Пожалуйста, проходите, занимайте места в зале.
Уважаемые участники, спасибо вам за время, спасибо, что пришли на наш национальный форум. Thank you for your time for coming to our forum. Now we proceed to the one of the most interesting parts of the forum under the support of the Cleantech Group. With this company, we have already organized 6 or 7 events, online and offline, with colleagues from different sectors, from banking, innovation, startups, private organizations. This company is oriented on the researchers which help to catalyze the opportunities for the sustainable growth based on innovations. Cleantech Group provides an access to new tendencies forming future for attracting investments worldwide. For us, GCIP, they help lots by providing new, interesting data on development of the green technology, how to adapt, how to develop, how to implement timely different approaches. Now they are writing the reports to us, and we hope that that will be helpful for Kazakhstan to be the key element that help us to move in this field forward. Allow me today to give the floor to the Lucy Chadburn, Chef Consultant, Cleantech Group. Lucy, пожалуйста. Gabriela Rufa, Consultant of the Cleantech Group. Sasha Bukhari, expert in data and ecosystems. Yeah. Who is one by one below? Yes. Yeah. Good morning. Hello. Доброе утро еще раз всем. Как было обещано, мы рады рассказать вам больше о работе совместной и в том числе в рамках программы ЮНИДО по глобальным инновациям. Для понимания о том, как ускорить развитие Cleantech в Казахстане, мы работаем в том числе над экосистемой, помогаем им создать макроусловия для Cleantech стартапов для того, чтобы они росли быстрее. Для тех из вас, которые не знакомы с Cleantech Group, мы помогаем в консультировании и юридической поддержке, в том числе в направлении устойчивого развития для компаний. У нас есть база данных, которая отслеживает частные инвестиции, венчурные инвестиции и другие виды финансирования. Где-то в рамках 40 тысяч стартапов по всему миру, и мы разделены в том числе по секторам, которые охватывают каждые инновационные тенденции в определенных направлениях. И наша группа консультантов, мы работаем по всему миру, у нас есть корпоративные партнеры, и мы помогаем им понять, как вовлечься в инновации для того, чтобы расти в устойчивом направлении, наладить цепи поставок, все, что касается экологического развития. Мы соединяем и города, и страны, и создаем условия для зеленых стартапов в том числе. Это некоторые из экосистем, с которыми мы работали по всему миру. Экосистемы то есть такая группа стартапов, исследований, совместно работа с правительствами. То есть все работают совместно для того, чтобы создать общие ценности. Как это работает? То есть это похоже на цикл.
компании получают доступ к новым технологиям и бизнес-моделям, включая инновационные модели. Инновации получают доступ от экосистем к капиталу, и для этого необходимо следующее продвижение и вход на рынок. После этого соединять эти инновации со спросом, с нуждами клиентов. Поэтому необходимо дальнейшее продвижение и будущие рабочие места, которые помогут экосистеме и стране привлечь и укоренить работу с талантливыми людьми, которая затем ведет к политике и созданию прогрессивного правительства. Все это такая совместная работа и среда, где каждый участник экосистемы делится видением, и это действительно создает трансформацию. И экосистема, вы знаете, это компактные системы, то есть каждый выполняет свою часть работы, и это не отдельный какой-то отпечаток успеха, но тут можно так или иначе отследить, какие пробелы нужно заполнить, с кем нужно работать теснее. Поэтому мы считаем, что работа над экосистемой обладает потенциалом в помощи стартапам расти быстрее. И необходимо участие всех составляющих. Касаемо Cleantech, определяем мы различные темы, которые затрагивают все отраслевые группы, и мы работаем в рамках всех этих групп. У нас есть и сельское хозяйство, и продовольственный сектор, энергия, материалы и химикаты, также ресурсы, транспорт и отходы и переработка. И некоторые из них являются более приоритетными для Казахстана, например. Но так или иначе, Cleantech Group — это то, с чем мы занимаемся в целом. Это такая дефиниция для нас. И не так давно мы начали больше работать с ресурсами и адаптируем, повышаем уровень осведомленности о том, что миру необходимо адаптироваться к изменениям и внедрять инновации в том числе. И мы считаем, что это очень важно и для Казахстана в том числе. Касаемо этого конкретного исследования, это основные двигатели Казахстана, то есть Казахстан готов прийти к нулевому углеродному выбросу, и поэтому принимаются соответствующие экологические политики, и Казахстан нацелен на снижение значительное выбросов, и также экономика декарбонизируется, много предпринимается в этом направлении. Поэтому страна, в том числе, как и многие другие по всему миру, знакома с тем, что могут быть существенные потери ввиду природных катаклизмов, например, наводнения, засуха и так далее. И внедрение инноваций Cleantech экосистем могут предоставить решения для борьбы с этими проблемами. И у нас есть исследование, о котором больше расскажет моя коллега. Она поделится результатами этого исследования. И в рамках вывода есть рекомендации для Казахстана, которые помогут решить те или иные проблемы. Нам необходима поставка инноваций, необходима диверсификация и финансирование, в том числе для этих инноваций, и также для тех, кто создает спрос, необходим доступ на рынок. Это то, что мы делаем, небольшая история GCIP. Это программа, которую мы начали в 2022 году. Это отслеживание работы экосистемы. Мы начали с исследования глобальных практик в области экосистем, и 85 лидеров и эксперт из лидирующих представителей инноваций Cleantech
были вовлечены в обсуждение политики, развития региональных кластеров. И мы обсуждали вопрос внедрения экосистем для повышения последующей активности, в том числе базировались на мировой практике, делились опытом в различных аспектах экосистемы и ее создания. Это было в рамках ЮНИДО, то есть всех был доступ посредством сайта ЮНИДО. И, в частности говоря, в Казахстане мы переводили все эти лучшие практики для того, чтобы был доступ к местному обучению, клиенты все понимали. Это исследование было связано со мной с Габриэлой, когда мы приехали в июле в Казахстан и начали исследование деятелей экосистемы, игроков экосистем, для того, чтобы понять, какие текущие тенденции, какие пробелы в экосистеме существуют, для того, чтобы создать такую историю того, что происходит в экосистеме, для того, чтобы понять, какие есть возможности. Далее мы идентифицировали глобальные экосистемы в других странах, у которых есть необходимый опыт для Казахстана в том числе. У всех есть определенный кластер экосистем, и бывает так, что мы переживаем похожие трудности. И в данном случае уделялось внимание тому, как бороться с этими, с различными изменениями, как эволюционировать и как применять эту практику в Казахстане непосредственно. Затем мы посмотрели на то, как выстроить экосистему для того, чтобы быть вовлеченным в мировые рынки. Мы посмотрели на мировые тенденции спроса в рынке, какие есть тенденции и среди инвесторов, что они считают перспективным будущим. И мы проанализировали различную деятельность в GCIP секторах для того, чтобы понять, какие регионы более перспективными являются, что необходимо развить и какие есть ценности, которые сигнализируют о последующем спросе в будущем. Мы также рассмотрели иностранных инвесторов, международных инвесторов, что они хотят увидеть, какие условия они предпочитают в рамках развития инноваций в Казахстане. То есть это различные шаги по внедрению в рынок и такая помощь в привлечении международного финансирования. И финальный шаг — это в том числе сегодняшней презентации. Мы предоставляем отчет, который уже был представлен коллегой, и мы планируем представить отчет Министерству экологии и природных ресурсов с ключевыми результатами и рекомендациями по внедрению в экосистему. Мы хотим также поговорим о мировых глобальных экосистемах. Я уже упоминала эту практику о том, что каждая страна обладает опытом, который может быть полезен Казахстану. Мы говорили с представителями из этих стран, которые строили экосистему. Они делились своим опытом. У Австралии есть быстро растущая экосистема, и она также переживает проблемы, связанные с дефицитом воды. Поэтому в данном случае мы опирались на опыт борьбы с этой проблемой. В Бразилии сильный университетский инновационный центр с успешным внедрением чистых технологий внутри страны. У Канады переходная нефтегазовая промышленность. И так же, как и ОАЭ, они адаптируют экосистему на ранних этапах инноваций. И это позволяет получить необходимый опыт и для Казахстана в том числе. У Эстонии успешный рост инноваций в области чистых технологий благодаря гибкой политике и международным отношениям. У Германии
Есть существующая ведущая мировая экосистема чистых технологий и торговых научно-исследовательских партнерств. Сингапур обладает экосистемой с сильным акцентом на инфраструктуру, и есть стратегии, которые поддерживают предпринимательство в этом направлении, и поэтому программы по акселерации связаны с исследовательскими организациями, и это все создает такой спрос и взаимосвязь. В Турции есть быстро растущая экосистема с развитым венчурным финансированием, и также есть небольшие проблемы с тем, как бороться с последствиями землетрясений, например. Давайте поговорим о том, что мы достигли в рамках этого проекта. Это такая информация для вас. Мы, опять же, приехали в Казахстан в июле для того, чтобы провести брифинг по инвестициям. Были организованы онлайн-вебинары и семинары в том числе, где мы обсуждали основные тенденции, которые могут помочь Казахстану. Далее мы также помогали венчурному рынку и организовали лекции по созданию экосистем. Были презентации и от МФЦА по привлечению многостороннего финансирования. Была также пара семинаров, где мы работали с консультантами по экосистемам для разработки рекомендаций Cleantech политики для Казахстана, опять же, и финальной презентации. Мне кажется, что есть и записи, сохранившиеся с этих мероприятий, и у вас будет доступ к ним. Все семинары были записаны, поэтому если вы хотите увидеть некоторые из них, пожалуйста, мы так или иначе подведем общий итог. И как говорила Люся, мы говорили о таком ландшафте Cleantech. Мы пришли к этапу 28 миллиардов сделок, и это была первая половина 2024 года. Была успешная динамика в Европе, которая продолжилась в 2024 году и обеспечила серию гигараундов. Мы также видели мониторинг по устойчивому развитию и выбросов на глобальном уровне, и были технологии, которые помогают адаптироваться к изменениям. И также в 2024 году был рост в финансировании, и в том числе обсуждался многосторонний подход к финансированию, и в том числе в категории материалов. Говоря о сложностях технологий, есть некоторые сложности, которые выходят за рамки программного обеспечения, например, доступ к конкретным ресурсам, инфраструктуры, которая необходима адаптация. В 2021 году, например, было приобретение основных альтернатив, и ограниченное количество IPO приводило к снижению стоимости корпоративных приобретений. У нас также есть проблема с пониманием роли и частных партнеров, и государственных. Перейдем к следующему слайду. Переходя к активности в сфере чистых технологий, мы дошли, опять же, до уровня 28 миллионов за последнее время. И у нас есть проекты по долгосрочному снижению углеродного выброса, и Министерство энергетики США внесло большой вклад для того, чтобы привносить больше развития в этом направлении. И топ-3 сектора, например, в данном случае были привлечены для последующей стимуляции. Люси в введении также упомянула часть роли методологии, которые связаны с венчурными рынками. И вы знаете, что экосистемы соревнуются с
уже существующими, которые используются в Европе. Я передам слово Габриэле. Так, давайте обсудим о том, чем занимается, в принципе, Казахстан на данный момент. Это, конечно же, о экосистеме Казахстана и как мы можем, например, научиться чему-то новому. Если мы посмотрим на эту, например, картинку, мы можем увидеть, что существуют определенные инновации в области чистых технологий, и мы можем увидеть, что Казахстан, конечно же, продвигается в рамках новой политики, в рамках Парижского соглашения, в рамках достижения углеродной нейтральности до 2060 года. И, конечно же, это все из-за того, что существуют определенные климатические риски в данной стране. Это наводнение, это порча земли, почвы и так далее. И в этой связи и производятся все эти стартапы в рамках зеленых технологий. И также еще один драйвер, который двигает всю эту сферу, это, конечно, то, что, например, происходит на рынках Сингапура, Америки, это то, что там развиваются именно все эти проекты. Таким образом, они хотят работать сообща с политикой, например, страны и так далее. И в целом, то, что, например, есть у Казахстана, это то, что большое количество университетов производят различные исследования касательно данных тем. И на самом деле все эти исследования приносят большое количество положительных аспектов в целом для политики Казахстана. И как мы, например, сегодня ранее упомянули, если мы, в принципе, говорим о том, например, как двигается зеленые технологии вперед, мы можем увидеть, что, конечно же, существуют определенные пробелы, например, финансирование и так далее. Мы поговорим об этом чуть попозже, но сейчас, например, давайте обсудим именно коллаборацию, совместную работу этой сферы. И на данный момент, к сожалению, у нас нету, возможно, каких-то больших поставок или в целом, например, вот этот вопрос, он недостаточно раскрыт в общем. Но опять-таки мы обсудим это немного попозже. В целом, если, например, обсуждать о финансировании, и, например, сегодня, чуть раньше мы также это обсудили, как, например, работает финансирование в Китае, и в целом, например, для каких-то корпоративных клиентов, как это работает, в том числе, какие нужды у них есть и какие поставки, например, они предоставляют для данных нужд. Если мы говорим о взаимосвязи между, например, университетами и какими-то инкубаторами и так далее, то мы можем увидеть, что существуют какие-то определенные инкубаторы, которые нацелены именно на зеленые технологии, на определенные нужды, в которых и нуждаются проекты по зеленым технологиям. Если мы поговорим о том, что какие нужды, например, есть у зеленых технологий, то, конечно же, существует именно вот эта нужда в соответствии с, например, общей политикой, которая производится на национальном уровне. Это, конечно же, именно экономические цели страны, различные, возможно, льготы для создателей таких проектов, а также, например, создание таких вот отчетов по фидбэку, где, например, все, возможно, могут быть онлайн, они могут делиться своими идеями о том, что, например, нужно Казахстану для того, чтобы развить данную сферу. Если мы посмотрим сюда, у нас есть небольшое содержание. Это то, что, например, входит в каждую часть именно данной экосистемы. На данный момент данная экосистема довольно маленькая, не такое большое количество стартапов существует. Это, например, проходит не только через инкубатор GCIP, ну, возможно, какие-то стартапы уже будут презентованы сегодня, но на данный момент существует определенная лимитация поддержки, определенные ограничения, но, конечно же, это все только развивается, только начинается, и у этого есть большие перспективы. Но мы, например, определили около 7 сфер в Казахстане, которые, например, нуждаются именно в этой поддержке. Это управление водными ресурсами, прогнозирование стихийных бедствий, промышленные материалы, топливо и химикаты, строительство, транспорт и транспортировка, а также управление отходами. Здесь вы можете увидеть на именно вот этот разнообразный ландшафт
И вы можете увидеть, что этот ландшафт, он очень заполнен. Но это, например, еще не стартапы. Ну, таким образом, есть такой нераскрытый большой потенциал для данной сферы в целом. Вы также можете увидеть здесь финансовые организации, инкубаторы, различные университеты, которые, например, хотели бы поработать именно с этими инноваторами, которые создают что-то новое. Здесь вы также можете увидеть правительство, да, это различные министерства, а также международные организации и доноры. Таким образом, вы можете увидеть, что экосистема как таковая существует, но нужно именно определенное соединение всех этих аспектов вместе. Здесь вы можете увидеть, например, как мы уже говорили, на экосистему, которая работает в рамках университетов, конечно, в большей степени сосредоточены в Алмате и в Астане, но вот эти вот эти университеты, например, в рамках экосистемы, они в общей степени работают в рамках, например, добычи, какой-то промышленности и так далее. Но мы думаем, что все это, конечно же, стремится к тому, чтобы снизить, например, какие-то выбросы углерода и так далее. И на самом деле все эти инкубаторы, они стремятся для того, чтобы развивать все эти проекты. Сейчас мы бы, например, хотели обсудить вопрос финансирования чистых технологий в Казахстане. И вы можете, например, увидеть, что существует определенное финансирование от организаций, которые предоставляют различные гранты. Это, например, Cas Innovations, прочие организации, которые в том числе предоставляют гранты. Но на самом деле таких организаций довольно мало, и их сфера, на которую они, например, предоставляют данный грант, она также довольно узка. Но в большей степени они, конечно же, опять-таки предоставляют грант именно определенным проектам. Таким образом, существует определенный пробел, да, разрыв в стартапах и финансовой активности. И на самом деле у нас, например, в поддержку этому я бы хотел отметить, что есть поддержка, финансовая поддержка от больших, например, финансовых организаций. Потому что, поскольку такие финансовые организации, они, конечно же, поддерживают именно те проекты, которые стараются развивать проекты, нацеленные на ВИЭ, возобновляемые источники энергии. И в целом нужно, конечно же, учитывать то, как, в принципе, будут работать эти проекты с, например, финансовой поддержкой от правительства или международных организаций. Если мы поговорим, например, о расширяющемся влиянии партнерства, то можно увидеть, что существует подключение глобальных сетей к местным стартапам. Например, в июле подключились большие международные организации, которые поддерживают, например, уже местные проекты. И в первую очередь это, конечно же, предоставляет новые возможности для стартаперов здесь. И вы, например, также можете увидеть, что у нас есть университеты из Европейского Союза. Например, у нас есть Евразийский национальный университет здесь, в Астане, который работает с Хейк, международной организацией. Они стараются развивать новые молодые таланты, развивать их проекты. Мы в том числе работаем, например, на территории Сингапура и Бразилии. Мы стараемся развивать мы стараемся, например, анализировать то, как они работают на своей территории, как они развивают эти совместные проекты для того, чтобы уже запустить это, например, здесь, в Казахстане. Существуют также различные программы по акселерации. И, конечно же, мы стараемся работать с экосистемой, например, из Австралии в том числе, из Канады в том числе. Мы также очень уверены, что у Казахстана есть большое количество взаимоотношений с Европейским Союзом, с Китаем, например, Хорватией, которую мы уже обсудили, и, конечно же, еще большим количеством стран. Но мы думаем, что все это, например, привнесет именно тот вклад в общую экосистему. В том числе у нас есть корпоративные, например, наши сотрудники, корпоративное сотрудничество. Это, например, компании Siemens, Honeywell. Они сотрудничают с казахстанской компанией Tech Garden.
В том числе у нас есть компании, которые, например, стараются развивать такие сферы, как транспортировка, добыча и так далее. И они на самом деле очень заинтересованы именно в тех стартапах, которые исходят из Казахстана, поскольку существует огромный потенциал в данной сфере здесь. Сейчас мы поговорим немного больше о возможности и создании именно надежного источника инноваций здесь, в Казахстане. И начнем мы с политики. Как мы уже говорили, мы провели 3 семинара по консультации касательно экосистемы в Казахстане. Таким образом, разные заинтересованные стороны, министерства пришли к нам, чтобы обсудить именно этот большой список политики, который нужно придерживаться для того, чтобы развивать эту экосистему. Конечно же, мы развили эту политику для, например, в качестве рекомендаций для правительства Казахстана, для того, чтобы развивать именно эти стартапы. Ключевыми вещами, которые мы можем подчеркнуть, например, это то, что, например, стабильность и прозрачность в вопросах планирования и финансирования, это сильное и устойчивое взаимоотношение с международными организациями, например, университетами, в том числе с международными партнерами нашими, например. В том числе это какая-то финансовая поддержка, финансовые ускорители, которые будут, например, предоставлять различные льготы в рамках НИОКР и так далее. В том числе это, например, различные инновации, которые, например, различные инновации, благодаря которым мы хотим, например, поддерживать наших молодых ребят, молодых студентов, которые только выходят из стен университета, и, например, у них есть различные проекты, которые они, например, в том числе могут развивать на территории школы и университета. Мы хотим им поддерживать. И, конечно же, поддержка именно вот этого предпринимательства, это все происходит благодаря, например, таким же мероприятиям, как это, где инвесторы и заинтересованные стороны могут увидеть данные проекты. Сейчас передаю слово Саше. Как Люси уже упомянула, существуют различные аспекты для данной экосистемы, и, возможно, мы поговорим о том, как, например, работает вся эта система, как работает именно это финансирование для развития данной экосистемы. Конечно же, существуют определенные внутренние и внешние взаимоотношения страны для развития данной сферы. Но на самом деле все это должно работать едино, например, с политикой страны. Также у нас есть определенные ключевые аспекты для того, чтобы развивать именно эту сферу в целом. Если, например, мы посмотрим на Канаду, мы можем увидеть, что, например, в 2024 году 13 канадских стартапов были признаны в отчете Global Cleantech. И в целом, если мы, например, посмотрим на этот отчет, то мы можем увидеть, что стартапы по зеленым технологиям, они очень сильно поддерживаются на территории Канады. И на самом деле это все является именно тем импульсом для развития этой сферы в будущем. Германия, например, в списке Global Cleantech 100 в 2024 году вошла в этот список с 9 стартапами. Также, например, Германия развила 252 стартапа, которые были основаны за последние 5 лет. Если мы посмотрим, например, на Эстонию, такого маленького представителя в рамках данного аспекта, мы можем увидеть, что они в том числе развивают данную сферу. И они, конечно же, привлекают абсолютно все инструменты для развития данной сферы, например, в своей стране. И это в том числе в рамках, например, Балтийского региона в целом. Мы можем увидеть, что, например, страны Балтии, они эффективно используют инструменты ИКТ. И если... И да, конечно же, это, например, если мы хотим улучшить путь к коммерциализации исследований и разработок, то мы можем отметить, что
Этот процесс, он занимает большое количество времени, он занимает большое количество работы, поскольку нужно учесть во внимание большое количество аспектов, большое количество проблем, с которыми могут столкнуться стартапы. Но существует, например, определенные ограничения по ресурсам для того, чтобы, в принципе, начать данный стартап. Мы можем увидеть, например, что существуют определенные аспекты по взаимоотношению, например, между различными стартапами и различными организациями, экосистемами. Если мы посмотрим на Австралию, мы можем увидеть, что, например, VCC наряду с федеральным правительством поддерживает стартапы в локальном и глобальном масштабе. Они подключают к корпорациям и инвесторам, точнее, они подключают инвесторов и корпораций на международные рынки. Они предоставляют в том числе поддержку благодаря именно этим корпорациям. Таким образом, они стараются именно соединить и связать эти стартапы с данными организациями. Если мы посмотрим на Эстонию, то университеты и университеты развивают местные и международные партнерства между академическими кругами и промышленностью по всему Балтийскому региону для поддержки совместной разработки технологий для более плавных исследований и разработок. Таким образом, они, в принципе, играют очень ключевую роль для развития данной сферы на самом деле. Они стараются работать совместно с инфраструктурой своей страны и Балтийского региона в целом. Они стараются, конечно же, продвигать именно коммерциализацию, аспект коммерциализации, всех этих аспектов в том числе. Если посмотрим на Бразилию, то мы можем увидеть, что у них есть определенное юридическое право нефтегазовых компаний по инвестированию 1% в исследования и разработки, которые обеспечивают, благодаря которому они обеспечивают именно то финансирование. Таким образом, они всегда держат во внимании именно все те стартапы, все те проекты, которые развиваются в их стране, поскольку они должны инвестировать в них. И если мы посмотрим на расширение связей между университетами и исследовательскими институтами, мы можем увидеть, что это все, конечно же, основывается на очень сильном и устойчивом взаимоотношении. Здесь у нас есть очень хорошие примеры. Например, в Бразилии, в Латинской Америке у них существует определенная экосистема, благодаря которой данные университеты могут сотрудничать не только с университетом Латинской Америки, но и с европейскими университетами в том числе. У них есть большое количество двусторонних соглашений по сотрудничеству с прочими странами. И все эти соглашения, они, конечно же, делаются не только для того, чтобы развивать, например, стартапы, но и для того, чтобы развивать данную сферу и экономику данной сферы. И благодаря ней стартапы двигаются легко, стартапы двигаются активно. Если мы посмотрим на Канаду, то мы можем увидеть, что правительство Канады, оно именно продвигает прозрачную экосистему, которая дает и облегчает доступ к ресурсам. Это в том числе предотвращает дублирование усилий. И, конечно же, это облегчает связь между участниками экосистемы в Канаде на внешних рынках, поскольку это, конечно же, очень хорошо и очень сильно устанавливает эту взаимосвязь. И давайте посмотрим на Сингапур. Мы уже это отметили немного ранее, что в Сингапуре очень хороша именно эта взаимосвязь между университетами и экосистемой. У них есть очень высокий уровень коммуникации между заинтересованными сторонами, правительством, университетом и исследовательскими институтами. У них есть взаимоотношения с различными местными исследовательскими университетами. Они помогают развивать новые, более эффективные шаги решения, например, для правительства. Таким образом, они являются первыми, кто сталкивается с этими проблемами и помогают их решать.
Давайте перейдем к следующему слайду. Если мы поговорим в целом о возможности внедрения конкретных механизмов финансирования, то мы можем посмотреть на Германию, Канаду и Австралию, где они успешно осуществили именно эти механизмы финансирования. Если мы посмотрим на Германию, то Германия обладает надежной экосистемой финансирования, которая состоит из государственных, частных фондов и сети венчурных компаний. А благодаря ней инициативы включают венчурные компании, которые поддерживают государство, также высокие технологии. Таким образом, работает не только, это работает не просто как передача какого-то финансового аспекта, а в целом такой всеобъемлющей поддержки данных аспектов, данных проектов. В том числе они помогают им в рамках навигации по работе в данном направлении, в рамках того, какой аспект нужен, нуждается в развитии и так далее. Если мы поговорим о Канаде, то мы можем увидеть, что существует фонд стратегических инноваций, который предоставляет целевое финансирование стартапам для ускорения неокр и, конечно же, коммерциализации. Таким образом, они стараются покрывать абсолютно все аспекты, в которых нуждаются данные проекты. Они стараются снижать риски, с которыми могут сталкиваться данные проекты на определенных стадиях. И очень важной вехой этого аспекта является то, что они помогают запускать данные стартапы, они помогают их коммерциализировать, они помогают снижать риски. И опять-таки давайте прокомментируем Австралию, про то, что австралийские стартапы могут подать заявку на, например, налоговые льготы для исследований и разработок. Они могут получить такое финансирование, которое, например, по типу, например, правительственных грантов, например, штата Виктория на инновации в области изменения климата в том числе. Таким образом, на самом раннем аспекте они уже могут получить поддержку. Дальше мы посмотрим на аспект возможности финансирования чистых технологий. Я передам это Габриэле. Спасибо, Саша. Дальше мы поговорим о различных формах финансирования, которые нуждаются в зеленой технологии. Если вы посмотрите на этот пример, мы можем увидеть, что этот пример предоставлен компанией зеленых технологий из Европейского Союза. И, например, это все включает в себя неокр и абсолютно все аспекты. Возможно, некоторые ресурсы еще получают такое недофинансирование, но существуют определенные гранты, существуют какие-то частные инвестиции. И в первую очередь для, например, стартапов зеленых технологий, они получают определенные льготные кредиты для того, чтобы удовлетворить все нужды, которых нуждается именно этот стартап. И таким образом вы можете увидеть, что они получают какую-то определенную поддержку. Если вы помните, возможно, то, что я говорил немного ранее о Казахстане, то мы можем увидеть, что существует определенное, например, финансирование, но, несмотря на это, оно не покрывает абсолютно все сферы. И это, например, дает какое-то уменьшение уверенности в своем проекте, в своем стартапе. Таким образом, конечно же, все понимают, что нужно большее финансирование для того, чтобы поддержать все эти проекты, и таким образом все эти инноваторы, все эти стартапы получат большую уверенность. Дальше мы посмотрим на еще один пример. Когда можно совместить все с частным финансированием. В США, в Департаменте энергетики, Министерстве энергетики есть хороший пример того, как совмещают организационную структуру в Министерстве энергетики со специализированным бюджетом, как они предоставляют прозрачность его, какие ресурсы используются, техническая экспертиза, как совмещают баланс между нуждой и предлагаемым решением. Поэтому в данном случае в том числе
необходимые нам секторы тоже охватываются. Есть различные программы по поддержке ранних этапов исследований для коммерциализации. Есть также офисы по экологическим переходам, которые поддерживают переход, в том числе между исследованием и лабораторной работой и к дальнейшей промышленной деятельности. Есть также программа в рамках Министерства энергетики США, где работают с проектами, у которых есть высокий риск, но также высокое вознаграждение. Есть определенные даты и определения инвестиций. Ну, в данном случае есть определенные риски, как уже было сказано, но так или иначе вознаграждение в конце будет высоким. Есть мобилизированное финансирование, которое поддерживается правительством, если и не только государство должно быть вовлечено в эти процессы, но и также частные инвесторы, и поэтому в 3 направлениях действует на данном этапе Министерство энергетики США, предоставляя большое количество финансирования в больше, чем $1 миллиард. И в данном случае есть большая уверенность в этом рынке, и это также сигнал для частных инвесторов входить в рынок, давать финансирование. И хочу добавить, как Габриэла сказала, у штатов есть очень большой бюджет по поддержке чистых технологий. У большего количества стран нет подобного бюджета. И в данном случае, что хорошо работает в США, это то, что в данном случае мы говорим о координированной поддержке всех этапов стартапа. И есть пути создания подобного эффекта посредством целенаправленной координации в Казахстане. То есть есть приоритетные секторы для чистых технологий в Казахстане, есть совместные политики, цели, можно оказывать поддержку и также поддерживать стартапы в этих целевых секторах для того, чтобы помочь получить эффект даже с маленьких фондов. Спасибо, Люся, за эту информацию. Сейчас я хочу рассказать вам о коммерциализации проектов. Есть учрежденный фонд по технологической коммерциализации. Этот фонд работает с госфинансированием, где $41 миллион находится в обороте ежегодно. В данном случае мы работаем с исследованиями, которые проводятся в национальных лабораториях в США, которые разрабатывают чистую технологию в энергетическом секторе. И также сводят эти исследования с промышленными партнерами. То есть направляют в последующей работе и соединяют исследователей с производствами, помогают производствам находить необходимые решения, которые будут для них эффективными. Также частные инвесторы создают особый спрос на рынке, который в дальнейшем тоже учитывается в лабораториях. Касательно того, что происходит в Европе, различные модели в зависимости от локации. Есть и EIF, фонд фондов, так сказать, который укрепляет венчурный капитал для чистых технологий вертикальным способом посредством частного финансирования. То есть они финансируют с помощью венчурного капитала стартапы. Есть сеть из 2000 участников по всей Европе, которая создает особую экосистему и демонстрирует высокий уровень роста, хорошо развита. И есть инвестиции в Cleantech, и это достаточно долгий процесс, но он демонстрирует хорошие результаты. И сейчас они работают над более маленькими экосистемами,
дружелюбными. И как указано на слайде, есть некоторые достижения. Они также обладают высокими стандартами комплексной проверки. И когда одновременно запускают экосистему между 8-12 фондами, например, для того, чтобы минимизировать риски финансирования, они разрабатывают крепкую стратегию, создают специализированные команды, также обладают хорошим опытом и привлекают инвестиции в зависимости от возможностей рынка. В целом, 28 месяцев необходимо для того, чтобы наладить финансирование, и начинается все от питчинга в EIF и заканчивается закрытием инвестиций на финальном раунде. То есть 10-15 лет назад венчурный капитал Европы был похож на то, что происходит в Казахстане. И говорили, что да, мы хотим инвестировать в чистые технологии, но это достаточно сложный процесс. И поэтому фонд фондов помогает сделать эту модель более доступной для развивающихся рынков и новых компаний. То есть если используется и модель фондов, и работа непосредственно с компанией напрямую. Помимо этого, есть инвестиции с общих фондов, и это то, что помогает наладить финансирование венчурного капитала в чистой технологии. И был также слайд, где мы видели вот здесь. Вы можете внизу увидеть, что это диверсифицированный ландшафт и для частных инвесторов в том числе, который наблюдается на протяжении всего цикла. То похожая ситуация в Европейском Союзе. Спасибо, Люся. Есть и другая возможность, которую мы исследовали, которая обсуждалась в том числе на семинарах. И это IFC, она может помочь Казахстану, в том числе в вопросе финансирования. Это такой катализатор финансирования стартапов, программа в этом направлении. Они работают с чистыми технологиями путем честно работая с местными инкубаторами и фондами в стране для развития смежных фондов. И это такой фонд, который вдохновляет работу внутри страны. Он делится предыдущим опытом и опытом экспертов в том числе, и правительств в рамках работы фонда. Если необходимо, допустим, международный опыт в организации финансирования на начальном этапе работы стартапа, то можно работать с ними. Если команда доказывает, что у них есть хорошие возможности последующего партнерства и вовлечены эксперты, которые могут поддерживать будущие работы в портфолио, то тоже можно работать. И фонд может действительно поддерживать стартапы на пути их развития. Это такой пример работы IFC, который работает в различных направлениях, не только, например, с Казахстаном и финансированием от правительства Казахстана. Есть еще пара слайдов по различным моделям венчурных инвестиций. Это те модели, где инвесторы могут работать на ранних этапах, например, в Великобритании. В данном случае Carbon 13 работает в этом направлении с венчурными инвесторами и акселераторами одновременно в этапах подготовки в том числе. Следующий
это Zero Carbon Capital. Они обладают глубоким научным опытом работы в команде, и у них есть технологии, которые предоставляются совместным инвесторам. И помимо этого есть Kiko, которые являются инвесторами с большим опытом. Они поддерживают GCIP Group. Давайте посмотрим дальше на различные виды инвестиционных моделей, не только по венчурным капиталам, но и различных деятелях, которые могут стать инвесторами. Engine — это что-то вроде акселератора. Они инвестируют в чистые технологии в том числе, и стартапы, и хардтек. И для коммерциализации им нужно больше финансов, например. Следующий — это Prime, это некоммерческая организация, они специализируются на частных капиталах для того, чтобы поддерживать стартапы с высоким потенциалом. Есть отдача и крупномасштабное воздействие посредством финансирования. И Саша дальше продолжит по вовлечению доноров. Спасибо, Габриэла. Говоря о специфичных вопросах, мы в данном случае отразили деятельность с 2019 по третий квартал 2024 года. Где-то 2,2 миллиарда было инвестировано в транспорт, 25 миллионов было инвестировано в Европе, и общий оборот составил 7,2 миллиона долларов. В данном случае включают компании такие, как Microsoft, Yamaha. Также есть партнерство с компаниями, которые занимаются химикатами. И Nova, например, с партнерством для Steel Evolution получили большое финансирование. И был первый проект в Филиппинах, запущенный в 2024 году. Много происходит в этом пространстве, но говоря о конкретных сделках, мы можем затронуть Microsoft. У них есть некоторые трудности, связанные с материальной базой для стартапов. И Microsoft Innovation Fund работали над различными решениями в этом направлении, и вовлечено было 14 миллионов долларов. И в 2023 году также деятельность Microsoft наблюдалась. Есть и другие ключевые игроки, которые отражены здесь на схеме, и вы можете просмотреть на их статистику в эти временные рамки. Говоря о глобальном корпоративном участии приоритетных секторах Казахстана, мы обсудили несколько принципов. Первое — это то, что в среднем 23% составляет глобальная корпоративная вовлеченность в венчурные инвестиции в приоритетных секторах Казахстана. От общего объема сделок за первые 3 квартала 2024 года это превышает средний показатель 23-21%. Приоритетными являются различные направления, например, разработка батарей, декарбонизация и так далее. По центру вы можете увидеть, что в первой половине 2024 года поддерживалась корпоративная вовлеченность в эти сектора, и пик достигнут был в 2024 году на уровне 24% участия в венчурных сделках. Мы говорили о том, что необходимо наладить цепи поставки по декарбонизации, и это включает и транспорт, и сектор промышленности. Извините. В 2024 году мы также видели, что Азиатско-Тихоокеанский регион удерживал региональное лидерство на уровне 26% по корпоративному участию во главе с Китаем. За ними следует Северная Америка 24% и Европа 20%. Это Франция и Швеция. Давайте посмотрим на то, как выглядит это участие. Помимо корпоративного взаимодействия,
можно не только в глобальном аспекте, но и в рамках Казахстана можно упомянуть общие принципы, которые основаны на том, что инновации основаны на ключевом спросе в корпоративной сфере. И, например, в Бразилии это 1% мандатов, и есть также долгосрочный доступ к инструментам. Это включает взаимодействие с университетами, лабораториями и технологическими центрами по поддержке стартапов. Есть также экосистемы, которые сигнализируют о высоких рисках в определенное время, когда мы говорим о таких направлениях, как Cleantech, Hardtech, у них есть риск корпоративной вовлеченности, и эта система позволяет подавать сигналы. Помимо этого сотрудничают и с частным, и с государственным сектором, также вовлекают международные корпорации для работы на рынке. Мы также затронули корпоративный мир, поэтому хочется упомянуть Сейн-Габейн Нова. В данном случае ключевая польза может быть следующей. Есть высокий корпоративный спрос на эти направления, и это позволяет установить взаимодействие. Поэтому здесь можно увидеть ключевые стратегии, кластеры. Есть очень много тех центров, которые позволяют сотрудничать с корпоративными представителями. То есть вы можете найти решение, которое будет наиболее приемлемым для вашей инновации. То есть есть спрос на местные таланты и развитие экосистем. И следующее — это привлечение к местному рынку, то, как работает, допустим, в конкретном случае, в зависимости от той технологии, с которой вы работаете. Есть heavy duty transportation, который работает с теми проектами, которые взаимосвязаны с технологическими трудностями реализации стартапов. И вы также можете увидеть различные затруднения, которые связаны с теми или иными направлениями технологий. И в данном случае это помогает развивать экосистемы и доказывать, что те решения, которые предлагают, они являются надежными. Переходя к бенчмаркингу, хочется сказать, что у различных стран есть свой опыт в направлении. Можем рассмотреть различные конкретные случаи. У Сингапура, например, есть разработанные комплексные долгосрочные планы, включая устойчивое развитие, сингапурский план действий и зеленый план 2030. У ОАЭ есть инвестиции, в том числе в образовательный сектор. Они развивают таланты, которые могут быть полезны на рынке, и также демонстрируют технологии по всему миру. Опять же, для ОАЭ есть четкие национальные цели по сокращению выбросов для корпораций, которых они должны достичь к 2030 году. И в данном направлении основная цель — это декарбонизация. Пример — это Ednox, который использует 15 миллионов для того, чтобы развить технологии в этом направлении, в проектах по электрификации. Далее это Бразилия. Политика Renova Buy в Бразилии устанавливает ежегодные целевые показатели по декарбонизации для дистрибьюторов топлива и подписывает смешивание биотоплива, которое подразумевает вознаграждение эффективных производителей за счет снижения выбросов углерода. То есть таким образом снижается выбросы. Помимо этого, есть опыт Канады, который использует опыт истории в отрасли, в нефтегазовой отрасли, в том числе для перепрофилирования в области инфраструктуры. То есть они пытаются адаптироваться
не только к чистым технологиям, но и сотрудничают между этими инновациями в сфере нефтегаза в вопросах декарбонизации. В том числе углеводород является одним из их целей. ОАЭ использует существующий опыт в сфере нефтегаза и опыта для перехода к чистым технологиям, передачи технических навыков, проектировки в области экологически чистой энергетики и внедрения инноваций, которые решают локальные проблемы. То есть в данном случае необходимо привлечение экспертов по декарбонизации конкретно этой индустрии. И Эстония — это экосистема поменьше, которую мы упоминали уже. У них есть ассоциация чистых технологий, которые представляют интересы компаний и министерства, которые помогают формировать взаимодействие и на уровне государства, и на уровне частных компаний для того, чтобы масштабировать технологии. И сейчас до 700 увеличилось количество партнеров в этом направлении. И как можно увидеть, они обладают достаточно сильным подходом в области обеспечения чистых технологий. И хочу сказать, что это очень важные примеры в рамках перехода и привлечения внимания к решениям в области чистых технологий. Есть также установление международных партнерских отношений, которые используются для вывода университетских проектов на внешние рынки и расширения вариантов финансирования. То есть это не только дает возможность увеличения новых партнерских отношений, но и позволяет вести целенаправленную политику рынка. В Бразилии, например, есть ведущее бразильское агентство по финансированию научных исследований. У них также есть международное исследовательское сотрудничество на основе соглашений с иностранными агентствами и институтами, предлагающими как начальное финансирование, так и полные проектные возможности. Есть исследователи из Сан-Пауло, которые могут развивать партнерские проекты посредством совместных соглашений с Чили, Колумбией и так далее. В Турции можно увидеть, что экосистема переживает ранние этапы развития, то есть это сложность к адаптации применения чистых технологий, и они в основном надеются на государственное финансирование, и это, как правило, сопряжено с достаточно долгим ожиданием. Хочу сказать, что данные сложности как раз-таки связаны и с ранним этапом развития компании и помогают инвесторам понимать, чем они могут помочь стартапам на ранних этапах. Я передам микрофон Люсе для того, чтобы она продолжила. Можно вернуть назад и посмотреть на этот слайд. Вы знаете, что мы в рамках презентации уже затрагивали различные сегменты экосистемы, включая стартапы, поддержки экосистем, государственной поддержки, частного финансирования. По политике есть цели по климату и регулирование по созданию спроса на рынке и адаптации решений. Есть также вовлечение инфраструктуры и применение инноваций, то есть есть стратегии по привлечению спроса, и также необходимо разворачивать решения связанные с климатическими изменениями. Хочу сказать, что Казахстан в таком путешествии по чистым технологиям есть возможности для улучшения экосистемы и помочь стартапам расти быстрее путем установки различных факторов на свои места. Если вы являетесь стартаперами, то оставайтесь инновационными, находите новые решения. Если
вы создаете бизнес-модель, пожалуйста, учтите, что нужно для того, чтобы она была доступна клиентам, инвестициям. И нужно понимать, что необходимо стартапу в рамках Казахстана, в том числе. Если вы являетесь корпоративным партнером, то рассмотрите работу с своими партнерами, протестируйте решения. Если вы являетесь представителями государства, то попытайтесь сделать политику соответствующей для необходимой поддержки проекта. В том числе есть цели устойчивого развития и есть различные смарт-регуляции, которые позволяют адаптировать те или иные решения. И еще одно, то, что может быть полезным для каждого из нас. Если вы хотите создать взаимосвязанную экосистему, то необходимо создавать встречи на более часто основ для того, чтобы у каждой страны была возможность привлечь инвестиции в том числе и рассказать о том, что происходит. Думаю, что проект, который мы затронули, достаточно интересный. Для нас была большая честь работать с вами. И будем вместе наблюдать за тем, что произойдет в будущем. Сейчас время для вопросов и ответов. Dear participants, thank you for visiting our panel session dedicated for our workshop with support of Cleantech Group. If you have any questions, please do not hesitate to ask them. I will give you the mic. Now, colleagues from Cleantech Group will be answering the questions. Дорогие участники, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, Cleantech Group готова. Аудармашылықта рахмет айтайын келеді, өйткені қазақшаға өте жақсы аударып отыр. Ну, на сегодняшний день это очень актуально, я думаю. Я хотела спросить, вот у нас... I would like to ask, so the Kazakhstan ecosystem is the most suffered ecosystem from the human beings. So we do have energy on due to fuel. We do have a ground which is polluted from the nuclear testings, suffered a lot. And also the air with not a good condition. From what we need to begin, what we need to do in this regard, we do have some technology. Until today, the green technology being implemented from abroad here, and looking at in renewables perspective is the experience of Germany, for instance. So they've been our partners we started with. From which industry, which segment of the industry should be started with? What kind of international experience, as has been mentioned, they do have in different countries? What we need to do at the first stage? Thank you. Спасибо большое. Какой стартап у вас? Какие решения необходимы для того, чтобы решить текущие проблемы? Есть технологии, которые используются на международном уровне, например, вы уже это сказали. Я думаю, что есть сигналы для последующего развития в Казахстане, которые исходят из желания решить проблему больше, чем от самой ответственности, которая находится на центральном уровне. И бывает так, что возлагается ответственность и на представителей индустрии, и бывает так, что кто-то более ответственен за тот или иной аспект, и именно в зависимости от этого развивается инновация, которая помогает разрешать ту или иную проблему. Я знаю, что в некоторых странах
Правительство просит о взаимодействии, о том, чтобы взяли ответственность на себя за урегулирование деятельности и за отходы, которые получаются в ходе производства. И правительство тоже несет определенную ответственность в этом направлении. То есть так или иначе все зависит от того, что сейчас является лучшим для Казахстана с его точки зрения. То есть в данном случае мы должны опираться на сигналы и развивать инновации уже в зависимости от них для того, чтобы решать проблему. Distinguished participants, if you have any questions, our experts are ready to provide your answers to your questions. У меня вопрос, скорее всего, к Люси. И I do have a question for Lucy or Sasha, probably. The first one is that they've been made an analysis. How do you estimate the current situation due to the fact that the most projects are for IT field? How do you assess the Kazakhstani potential in the IT direction? And the second question, I would like to clarify on, do you have any funds which can support, which could support Kazakhstani projects? Do you have any international funds which could be helpful for Kazakhstani startups for receiving additional funds for the further development of project? Do you have any list of them? I would be very grateful for sharing. Thank you. Спасибо большое за вопрос. Я думаю, что Саша ответит на него. Прежде всего, хочу сказать, что технологические стартапы, особенно в сфере IT, демонстрируют значительный рост за последние 5 лет. И хочу сказать, что есть сильная база для построения чистых технологических решений. И есть относящиеся решения к программному обеспечению. И я думаю, что это следующий этап. То есть если у вас есть технологический стартап, то некоторые из них могут быть взаимосвязаны с решениями, связанными с климатическими изменениями. То есть они могут быть связаны с мониторингом окружающей среды, ну или мониторинга текущего состояния климата, рисков и так далее. В данном случае я думаю, что необходимо перейти от простых программных обеспечений, в том числе к решениям по хардвер, например, каким-то организационным вопросам и поддержке решений в области чистых технологий и климата. По инвестициям мы не инвестируем сами непосредственно, но мы помогаем найти инвестора. Мы обладаем сильной сетью по всему миру с инвесторами, и вы знаете, мы можем направить вас к кому-то и найти в нашей базе данных профили, и вы можете с ними ознакомиться. У нас есть также международные инвесторы, которые, например, заинтересованы в технологиях по добыче, и будет интересно им поговорить с представителями казахстанских компаний. Мы, конечно, можем быть первоначальным этапом, который предоставит вам эту последующую взаимосвязь. Саша, если у вас есть что-то добавить, пожалуйста. Да, я бы хотел еще добавить, что когда это, например, доходит до темы экосистемы в рамках IT, то, например, Эстония является одним из тех примеров, которые мы хотели предоставить, поскольку когда там они, например, развивают данную сферу,
работают в очень широком аспекте. Они не только, например, работают над программным обеспечением, но и так далее. Они стараются думать над тем, как можно применить определенную технологию в рамках какого-то прочего проекта. Это, например, системы отслеживания, системы мониторинга и так далее. Это таким образом это будет не только, например, относиться к экологии, но и каких-то прочих аспектов. Поэтому это только увеличивает именно то применение вашего, например, проекта. И если мы, например, говорим о отходах, об управлении отходов, об в целом цепочке, например, утилизации и так далее, то в этом, например, направлении в том числе есть большое количество поддержки. Моя коллега, вот, она упомянула, что есть большое количество инвесторов, например, большое количество организаций, которые готовы, например, поддержать такие проекты. Я бы также хотел отметить, что существует в том числе и большое количество рынков, где, например, можно применить большое количество данных проектов. В том числе, например, если вы поддадите какую-то определенную заявку, заявление на участие, то я думаю, что ее обязательно рассмотрят, и будет это полезно. Спасибо большое, Саша. Добрый день, меня зовут Рустем. Я не помню, кто это говорил, сказала Люси, Габриэль или Саша, насчет текущей ситуации Казахстана, которая напоминает вам Европу буквально 10-15 лет назад. И вы также сделали хорошую такую оговорку о том, что нужно сделать для, например, корпоративного сектора, для, например, стимулировать или инициировать в целом данный процесс. И вы сказали, что с вашей точки зрения мы находимся на таком начальном этапе, и я в целом согласен с этим. С вашей точки зрения, с вашего опыта, как вы думаете, на что мы должны ориентироваться, на Европу, на Америку или так далее? Как вы думаете, кто на самом деле люди все смотрят друг на друга. Например, корпоративные организации смотрят на правительство, правительство смотрит на людей, и таким образом все ориентируются друг от друга. И в современном развитии технологий, и благодаря знаниям, которые мы имеем на данный момент, благодаря интернету в том числе, какое у вас видение, какое, например, уроки вы извлекли из прошлого в рамках вашей группы или вашего общества, что было инициировано и что развило этот аспект в целом? Извиняюсь за длинный вопрос. Да, конечно, и это в том числе может быть имплементировано здесь. Я думаю, что именно эта экосистема, она очень важна, именно поэтому мы, в принципе, это и сказали. И знаете, мы видим, что экосистема очень сильно и быстро развивается, но при этом существуют определенные аспекты, которые должны быть осуществлены. И знаете, это то, что, например, должно быть это то, что должно являться драйвером, это то, что должно двигаться вперед. Благодаря этому именно экосистема и будет, в принципе, развиваться. И, в общем, благодаря, например, организации, которая может взять вот эту координационную роль, я думаю, что вы знаете, возможно, ИКТИК сможет взять эту роль на себя для того, чтобы помочь людям, помочь понять, что они, например, должны делать и так далее, чтобы понять, чтобы инвесторы смогли, например, понять, хорошо, как я могу инвестировать, например, в развитие данных проектов для того, чтобы развивать различные проекты в этой сфере, для того, чтобы был некий баланс. И, конечно же, для того, чтобы продвигать и ускорять все эти стартапы по зеленым технологиям. И в том числе правительство должно иметь свою роль, не свою немаловажную роль. И я думаю, что в будущем мы сможем увидеть именно тот драйвер, который будет продвигать TikTok. Спасибо большое, Люси. Да, действительно, мы сделаем это. Это, в принципе, понятно. У кого еще есть вопрос?
Добрый день, спасибо большое за очень интересную презентацию. Возможно, я являюсь одним из тех представителей бизнеса, мы, по сути, моя компания работает именно в этом сфере, в том числе. Я уверен, что именно развитие данного процесса должно исходить из самой страны. Но говоря, например, о налоговых льготах, можете ли вы сказать какой-то пример, например, что должно сделать правительство? Возможно, например, оно должно, так скажем, заставить какие-то корпоративные структуры больше работать или работать в определенном направлении в рамках налоговых льгот для стартапов. Я думаю, что я начну и потом передам вам. Спасибо большое за этот вопрос. Это очень интересный вопрос. Это то, что, в принципе, затрагивает предыдущие наши ответы. Я думаю, что, опять-таки, правительство имеет очень серьезную и важную роль в рамках данного аспекта. И если мы поговорим, например, о корпоративных структурах и стартапах отдельно, то я думаю, что это включает в себя налоговые льготы, защита интеллектуальной собственности и так далее. Это очень большое количество вопросов. И я думаю, что в первую очередь это, конечно же, снижение рисков для обеих сторон, поскольку, с одной стороны, у вас есть корпоративная структура, которая представляет данный рынок, представляет данную сферу, и на самом деле у меня нету какого-то идеального ответа, например, по тому, кто должен, например, отвечать за это, кто что должен сделать, потому что, например, даже в Америке или в Европе есть ситуация отличается друг от друга очень сильно. И это все то, что происходит за последние 5-10 лет. На самом деле правительство действительно является именно тем пинком, который заставляет действовать. Но, опять-таки, различные правительственные структуры, если мы, например, посмотрим на Виктория Клин организацию, то мы можем увидеть, что они играют примерно похожую роль. Они делают так, чтобы стартапы, университеты, правительства, они все работали сообща и работали сообща с корпоративными структурами для того, чтобы корпоративные структуры предоставляли им доступ к определенным ресурсам, для того, чтобы они помогали им, например. Я думаю, что Габриэля сможет мне помочь в этом вопросе. Спасибо большое, Саша. Да-да-да, конечно, я думаю, что это очень важный аспект, который вы упомянули. Это не только, например, о налоговых льготах в целом, а о том, как, например, правительства разных стран в принципе работают в данном направлении. Например, сигнализирование корпоративным структурам для того, чтобы они больше работали в данном направлении с различными стартапами, проектами. Но и в том числе это, например, сигнал стартапам, чтобы они работали над НИОКР, для того, чтобы они выбивали себе именно эти налоговые льготы, например, в рамках данных научных исследований. Например, если мы поговорим о Бразилии, то у них существуют льготы на НИОКР, которые предоставляет, например, компания Shell. Таким образом, вы можете создавать какой-то стартап, какую-то инновационную экосистему для, например, их нужд, и таким образом Shell сможет поработать с вашим стартапом. Они, например, создали научный центр, научно-исследовательский центр, где они помогают развивать и поддерживают именно все эти стартапы. Таким образом, они будут именно тем путем, где будет реализован этот стартап. Спасибо большое, Габриэля. Do you have any other questions? Yes, please. I do have clarifying question on the final reporting of the government. Do you plan to include in the reports to some legislative acts to be amended or fulfilled on amendments on startups and further development? Do you have such a plans for legislative framework?
Хочу ответить следующим образом. Мы уже упоминали то, что есть параллельные консультации в рамках политики. Это такая рекомендация в рамках политической базы для поддержки стартапов в Казахстане. То есть в рекомендациях это в финальном отчете будет включено. Если это применимо, то это такой ответ. I think that's it. Thank you for the support, for listening. Crucial for GCIP workshop. Спасибо, Люси, Габриэла, Саша, за работу и поддержку в течение всего года. И мы будем ждать отчет. Давайте сделаем фото. So the Alibek will continue, please. Don't go away. Уважаемые гости форума, буквально пару минут, и мы продолжаем. Не расходитесь. Traditional photo, please, Cleantech Group, give it up. Все в порядке, Камил. Уважаемые гости, рад вас все еще здесь видеть, тех, кто остается. Вижу здесь наше руководство. Dear guests, I'm really glad to see you. I see our startups, I see our representatives for today's demo day. And I would like to remind you that we have just a small people who are participating in our lottery. That is why I would like to encourage you to scan the QR code, subscribe the Splash account. I think that you subscribed us already. Please add the big tickets, active and Splash in your stories on Instagram. You need to include both of these accounts in stories. And after the 5 p.m., we will have kind of a lottery for the certificates being enacted within the year. This year of Splash startups are here. You can find them for further information. You will have more time for having a rest during the lunch. The next session is the demo day of the industrial enterprises. What we consider under this definition, we do understand that not all the startups can search for finding in forms of money. That is why we attract their friends from the Kazakhstan ecosystem of enterprises and industrial institutes, which are ready to announce their technological tasks. And you, being the entrepreneurs and startuppers, could undertake this in form of solution. And on ictic.org, you will find all of them, and we will facilitate you for further reaching the contact of them. The first, I would like to welcome the managing executive director and the head of the bureau of the International Center of Green Technology, Barujan Urbanov. Спасибо большое. Thank you for your attention. While we are waiting our colleagues, I would like to ask Mr. Jahangir to join us. Перебеков Талгат Исмаилович, the director of the Natural Environment Preservation Department. Маслякова Екатерина.
Thank you. Isatai Jahangir. It's not here yet. All right. Probably Barjan is the best person who can share more on the activity of International Center of Green Technology, which connects with the Bureau of the Best Available Technology. Our colleagues directly works with the industrial enterprises. Barjan, the floor is yours. Good afternoon, dear colleagues. I'm happy to see all of you. As you know, with the new ecological code, the new regulations been implemented, which underscores the transition to the complex solutions. Top 50 of the first category enterprises and other actors of the first category enterprises will steadily switch from the classic regulation to the complex ecological solutions. We have a range of benefits, with the help of which the government plans to stimulate enterprises and modernize industry. That is why I'm convinced that our guests will share more about them, will share the key challenges and tasks of the huge enterprises in order to have a steady transition for the clean technology, green technology, for, first of all, having an opportunity to modernize the production and decrease the effects on environment. It's not a secret that I would like to repeat myself, till 2050, top 50 enterprises should have a steady transition to the solutions, and then the further ones. Elbek, probably you will share more on that. Thank you, Barujan. Talgat Ismailovich, probably will start with you. Please share more on your activity and your tasks. Good morning, dear colleagues. First of all, I would like to thank you for the invitation and for the opportunity to have a speech, for sharing more on us and our activity. My name is Talgat Urubekov. I'm the director of the Department of Environmental Preservation. That is the Cleantech Ecological Group. A Eurasian group is huge international mining company. We do have representatives in Petropavlovsk, Aktyabinsk, Almaty, Астане regions. So the portfolio is quite wide. Chronochrome, coal, energy, logistic companies, and so on. In general, Eurasian Group works under the ESG standards and already for the questions of nature preservation from 2018, as you know, before the introduction of new code, starting from 2007, we have had a code, ecological code, with the complexes of ecological solutions under the outdated code. We received ecological permission for running the enterprise, and currently we do implement it in these enterprises. That's including the Eurasian Energetic Corporation, Aktyabinsk plants, Aluminium Kazakhstan electrolysis plants. Within the 5 enterprises, we do implement BAT receiving the permission, and with introduction with new codes from 2021. Colleagues already mentioned that we are included in the top 50 list, and we initiated the facilities under the new ecological code to receive the complex ecological solutions. They are under the consideration, and from
2018, we've designed ecological strategy, our own, which is dedicated on minimization of environmental impact. Annual ecological strategy is considered each year. Firstly, we've been oriented only the energetic objects, and then we covered all of them. Currently, for the ecological strategy, we dedicated more than 250 billion tenge, and so the examples are the following one. Aluminum Kazakhstan introduced hybrid filters, including electric one, which is produced by TCM Group. And now we comply European regulations. We developed our own strategies, first of all, to decrease the hard emissions and hard pollution, and then gas emissions. From 2018, we have the requirement to have a work in compliance with European regulations. The range of events for Aluminum Kazakhstan, they've been one of the first to implement in the filter on the station. Apart of this, we have more work done, but at the same time, we do have challenges, being more specific, due to the fact that we have colleagues with the competence and knowledge. I would like to announce one problem, that is with waste. Currently, in the Republic of Kazakhstan, we do have the discharge of curry waters, and we do have the purification systems. We purify oil, 5 stages. Probably would like to suggest to consider the following idea in order to preserve the water resources and to have a hydro cultivation in order to preserve the water resources in carriers. Current requirements allow us to use carriers. Throughout the years, they just simply not used with no water level increases, but who knows how many times they will remain in the same condition. That is why I would like to suggest you the opportunity to discuss to discharge the carrier waters and use them for recultivate the carriers and establish our own ecosystem. That is the kinds of the issue or the task for you. We can discuss positive and negative sides. I would like to announce that the method of hydro recultivation is dedicated on preservation of water resources and natural resources. This method works in Australia, Germany, Canada, in Russian Federation it works, but I would like to say that they do not work it out completely, but they have our own approach in different direction. So for my colleagues, I would like to suggest to discuss the opportunity of hydro recultivation, and parallelly to discuss the purification methods also, if there is such an opportunity.
Briefly, that's it. If you have any questions, I'm open for discussion. Actually, I can waste a lot of your time to share more on the Eurasian group of what kind of work we have in each enterprise, where we've been, which amount we decreased, and so on. And one more question to you. We are all ecologists on the on the question which is common for all of you in that is landscaping and gardening. In back in 2018, we planned to plant more than 214,000 trees, but in fact today, at the voluntary basis, voluntary promise to government and society, we do implement these plans. Last year with the local authorities of Polodor region, we planted 1,800,000 trees plants, and if everything will be successful, during the spring of next year, we plan to continue our work. After the monitoring, we will consider the further steps. So the current solution for 300 hectares, we do have certain plants. Probably next year we will plant 2 million plants and impacts to the further landscaping of the country. Thank you. If you have any questions, I'm open. Tolgata Smailovich, thank you so much. It's always seen when the person is an expert in his activities, and that is an interesting to listen to you. Within the lunch break, you can address all the questions to our expert. He will be open for the further conversation. Colleagues, I would like to remind you that that you can use the next is the director of the Department of Nature Preservation, Kazakhstan. Good afternoon, dear participants of the forum. My name is Bystrykova Ekaterina. Throughout the years, I do have a work experience in Kazakhstan, covering the issues of ecology. Briefly on our company, we have the Holton with the cycles of the manufacture production, starting from the mining, then the plants on using the materials, and we do have fuel energetic complex with 3 power plants covering use requirements of the ecological code on transition to the complex technological solutions. We actively cover this issue, developing event plans. In top 50, our mining plants being included. Under the first stage, we improve the ecological awareness. Here we do have an introduction. Now we're at the stage of termination of document package preparation, and next year we plan to submit the documents to the ministers to receive the complex ecological solution. The further objects are the plants and fields. So currently we do not have such a strict requirements. We can receive the complex technological solutions, but at the voluntary basis. But we do have a plans for the active work. Further, currently we have a range of questions. We do prepare for the preparation to the mining enterprises. The key issues are the following one. For instance, let's cover mines
the key issues are discharges and the accumulation of waste. And we face such an issue like economy components of the events or activities, because all the objects of Kazakhmas are enterprises which been built many years ago. For instance, the Balkhash mine is in function from the previous century, and that affects the pricing, and we need to find the most beneficial position to have an income and make them ecologically friendly. So most of our objects rely on the social component too. The key issues are the following one. If we will take into consideration the plans, for instance, the modernization and reconstruction of the software is the key one, which we need to cover. And also the accumulated volumes of waste. The key one are the ends of enrichments. And currently we do have several storages, and we have a task on development the technology of secondary recycling to make it economically efficient in order not to have so much expenditures of this, because the tailings which have been accumulated during the last decades also interconnected with the fact that the key for us is to choose the right technology which could be applicable for the secondary recycling. For the mines, that is one of the key activities in receiving the complex ecological solutions. And the second issue connected with the association of the enterprises. After the secondary recycling of the tailings, we will also have the tailings of enrichment. And that is a waste estimated to the several tons, and that is why we have a question on the secondary establishment of the tailings, and also the set of issues on legislative levels to have the mixing and so on. So I've seen that in Kazakhstan during the experience exchange practice. With the outdated tailing storage and so on, they do have the same issues on activities and further developments for avoiding the water pollution. So we need some specific methods to rely on to have a storage on tailings. So we do have some questions at the legislative level too. These are the key questions we do have, because on the mining, we already developed the program. It's clear. It introduces some threshold indicators for the range of events we are restricted. That is why here we search for the classic methods, and so we have some perspectives on enrichment development. Do you have any questions? I'm open for answering. Thank you, Ekaterina Mikhailovna. I would like to remind you that all the tasks would be announced on our official website, and all the questions could be addressed during the lunch break or to our colleagues, including the participants of
the presentation of the technological task enterprises in order to discuss the certain task. The next one is the presentation of our colleagues from IT Foundry Hub. For this, I would like to address the floor to Isatai Jakinger. Do you want to turn on the video now or not? Colleagues, please turn on the video. And then the colleague will comment on. Кажется, нужно начать заново со звуком. Небольшая техническая неполадка, коллеги. We do have some technical issues. Please be patient. Couple of minutes. В 2023 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внимание всей планеты устремлено в мир IT-технологий. Back in 2023, the president of Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, announced that we have the key task of the state to turn Kazakhstan into IT state. The Kazakhstan became the key player in the IT market. During the last 7 years, we have a annual growth at 35%. The export development increased by 20 times. Now IT is the new oil for the Kazakhstan. In IT field, we do have more than 180,000 specialists, and till the next year we'll prepare more than 100,000 experts. There is an opportunity to be the impetus for the new generation of entrepreneurs. And now the IT companies and funds are the achievement of our country and the drivers of the national industry. Together, the Astane hub became Must Hub, Tech Garden, Tech Hub, IFC, and others, including the fact that that's the heart of the IT industry in Kazakhstan, and the prevailing majority are in the south capital city of the country. Under the support here, we give birth to the new projects and ideas. We do need the active and relevant measures of support, especially for establishing the infrastructure. We have a complex of innovative solutions where the engineering projects can have a life. We have more than 400 progressive innovators, and we plan to have the concept to be developed in the further directions: fintech, startup acceleration, blockchain laboratories, the digital arts, the garage of the inventions, scientific bureau of artificial intelligence, fabric for the video games development, and the other presentation projects and businesses. The key source of launching of the innovation project should become venture funding. The key parts of project would be the transparency for the society engines armory, which cover the national and foreign experts. The key task is to commercialize inventions and give away for the global market of more than 2 billion people. We are reliable investors, and it can become the new plans for developing prospective IT startups. So under the local governance, it can impact for the further development of Almaty and make the city to the kind of a Silicon Valley in the Central Asia. We try our best to support the strategic task to transform into IT state and to increase the number of potential unicorns.
Исатай, вам слово, пожалуйста. Satai, the floor is yours. Уважаемый гость, спасибо. Dear friends, thank you so much. Today we would like to represent the new projects of the central IT hub of Almaty city. We do know that currently we have Astane hub, most hub. Our hub will become the third one in Kazakhstan, which will join this work for the development of the IT in the state. We are happy to announce that the last week between us and the Center of Green Technologies and Investments been signed a memorandum on launching first time in Central Asia decentralized specialized IT hub on green technology. It will be open to Almaty city. And here I would like to emphasize that I've been happy to hear the questions from the audience. It's been mentioned that we do have huge problems with pollution. And our distinguished speakers and international experts address this question, mentioning that the only cure are Kazakhstani startups. Throughout the last time of implementation of this project, we thought that our key strategic partner is bank. For instance, Freedom Bank throughout the last years bought 65 startups in expanding its ecosystem. That is why we thought that for each bank for being the ecosystem builder and being competitive in the online banking, they do need a kind of a plan for startups, the plans which will work for the interests of the strategic partner. If we will imagine the triangle of society, government and business, here the government is quite interested in our projects. The society is more interested. Here we have only one demand from business. Here we attract the co-founders and partners of the business. And here we found out the new idea. The key value of our project is that we want to contribute in the further development of Almaty city by creating the alternative of the Silicon Valley. And we attract the experts from the Silicon Valley by wishing to have a creation development of Almaty city, attracting millions of people to create thousands of startups annually. We concluded the agreements with the Minister of Ecology on establishing the Cleantech hub. We think that probably this project would be interesting for the mining, oil, agrarian industry companies. Why? The reason is the following one. We will help the infrastructure to enhance the infrastructure of each enterprise by providing ecological solutions to decrease the carbon footprint, to implement technologies in order to track the supply chains for further optimization of inner processes. And the key one is to improve marketing history, so to build up the image. So it is beneficial for each enterprise to have its own startups, which will allow them to require the status of ESG leader of the region. That is an opportunity and cure, which will become the driver for any kind of corporation. So just imagine that a situation there all will come to the one hub. That will be the synergy of the entrepreneurs and companies on green technologies. So this corporation will become the co-owner of all technologies, and one startup could be very expensive, for instance. That is the project which has a social image and the kind of the charity funds, for instance.
And today I especially came to this event in Astana to have negotiations with corporations by suggesting them the solution for their further sustainable development. Thank you, and we are open for further conversations. Thank you, Isabella. We're happy to receive you as a further partner. I would like to remind you that we can address all the questions within the photo sessions and the lunch. Bojana would like to have the summary. Thank you, Alibek. Thank you for distinguished guests, representatives of the industry fields. I would like to highlight that all the tasks which have been given for national startups or future producers of the technologies, I would like to clarify for you that when you will prepare your homework on finding solutions for the tasks, you need to estimate the volume of the capital, like CapEx, OpEx, in order to be able to discuss with your partners the commercial solutions. This part is essential for making these critically important decisions. I would like to say thank you for all the participants, thank you organizers and the guests. If you have any questions, you can address the questions or clarifications. If you have to, we have 2 or 3 minutes. Borjan, thank you. We do have 5 or 7 minutes. If you have any questions, you can address them. Здравствуйте. Good afternoon. The question is on green tech in IT fields. We all understand that the calculation device acquires the huge amounts of electricity, and if and we do remember the cases of crypto mining, which is not such an effective tool as a MasterCard, for instance, which requires the minimum amount of energy. In your particular case, how do you consider the solution with the power capacity of devices? That is the question for you. Here I would like to emphasize that I do not position myself as an IT expert or a creative one. I spent more than 10 years in the governmental service. That is why I'm more manager. We create the platform, which is magnet of the ideas. All of the startups would be accumulated within the crypto hub with the dedicated training program and acceleration program. So we do provide opportunity for establishing such startups, and further they would be regulated, especially covering your issue. As I mentioned, the first foremost task is to attract the corporation which would be interested in the startups, and then depending on the task of the corporation, you can suggest your solution. Thank you. Talha, the question to you. You mentioned the agri cultivation, and assigned to the agri cultivation, you mentioned the purification of the water of open carriers, which can contain the wide range of chemical compositions, and which is not allowing to have biodiversity, right? I mentioned hydro cultivation. You understood it in general because the waters, discharge of waters to have a recultivation for the biodiversity. I would like to clarify that the alternative ways, successful alternative ways, they do have in Australia or States and Germany, or what you meant by the successful solutions. Those methods are already used. The things which we discussed only with you, we took a look to the foreign experience, and as we found out,
we clarified that we do have successful examples of such practice in Australia and Germany. And here I would like to clarify, if you address the purification of the water, will it be connected with the ground, which remain thus? So if we will not have a purification of the ground, there will be no effective purification of the water. Probably here we need to work with the polluting minerals and grounds in order to preserve the biodiversity. No, we do suggest, as I mentioned in my report, currently we do have the catch for oils. That's for the Krasny Oktyabrsk fields. So there is the stages for purification. And the background content is higher, and for the waters from carriers, it's lower. At the same time, there is a requirement of our state to purify these waters. And we mentioned that if we have a background indicator is higher and the water is lower, why would you need to spend the resources on that? Let's use these waters which are lower than the background ones, discharge them to create the artificial lake, and then establish further biological diversity. Would I consider technology connected with making the water still? We discussed certain options, like using osmosis are not applicable. We also released the technological announcements on this. That is why we suggest hydro cultivation. Thank you, Camila. Could you give the mic there? To take mic. I would like to remind you that in the current cohort, in the previous cohort, we do have the startups with the water management and water purification, but today's session has been established not only for the current startups, but for any entrepreneurs which are ready to have a challenge and suggest the necessary solutions. More questions? Mr. Lyalov. Good afternoon, everyone. Thank you for the information. My name is Yana Lyalov. I'm the business manager accelerator of GCIP. When I used to work with startups, I used to have 5 startups under my mentorship, and I've been able to see that the startups do projects from their perspective, like using their own experience and perspective. So that is their idea. And I shared the necessity on making it your startups applicable for the clients, because some startups, some clients could be your further suppliers, but they do have some issues. So it is a great idea to have the demo day, but you need to understand that the small startup it's not able to enter V or G. So for instance, the big mechanisms and suggest the startups, probably the ideas will not achieve the government's the managing boards. So that is a kind of potential risk. Further, I have suggestion using the example of Freedom Telecom. They do have a separate website where they post the tech tasks, and any companies or groups of startups who are interested in them can register and suggest a solution within a given period of time. And then the Freedom takes these companies or buys them or cooperates in terms of discussing some solutions. Using the example of Kazakhstan, do you have any platforms where the young groups or teams with startups can reach you
by avoiding that huge bureaucratic mechanisms and reach the final stakeholders who make final decisions and probably to have further collaboration with huge enterprise. Thank you for the suggestion and the question. It was kind of interesting. In the Eurasian group, we have some kinds of collaboration of the website where each employee of our enterprise can use this. We do have the website of the Eurasian group. And we do have a program. There is an idea in translation into English. And as aware, our colleagues who have plans or workers with ideas, they can post the idea and they work within teams from 2 or 3 people, and we can take them if they would be efficient. And for the other ones, external ones, I'm not aware. Allow me to clarify on this, because any person with an idea has a right to upload it. I'm not ready to answer at the current stage, but within the company, we do have such an opportunity. If there is any novelty which is working throughout the years, and if you have a vision to change something in a more effective and resultive way, they are open. I would like to clarify on that. I'm not ready for answering you right now. And now we can address to the International Center of Green Technologies. And we cooperate with this center too. Ekaterina Mikhailovna, can you comment more? In our company, we also do have a website. And as I know, they periodically launch programs to share the ideas from the employees. And as I know, these programs actually work in the perspective of industrial safety. For the ecology, not all the workers of the production area are aware on some solutions. And probably it's not the favorable topic for conversation, because we always have some new regulations to be implemented. I would like to share that you have an opportunity to address the issues within the website. Our colleagues from USG organized the first hackathon together with the higher education institutions in Kazakhstan, where we announced the current issues, so which are also connected with, for instance, with purification of the waters and mines. So we do have some solutions, but the current solutions are not so effective in terms of funds and resources. That is why one of the questions, which we discussed already, is connected with this, and so in this direction, we do have an active work with the scientific and development projects. Within the COP29 Baku, it's been announced that the corporation will invest 29 million for purification of bulk hash waters, and for being a person who covers the corporate innovations, I believe that you need to direct foreign investments. You need to discuss some bureaucracy mechanisms for receiving funds. That is why the center is always open for providing you a connection with the companies. That is why I would like to attract you to participate in launch and for the sessions.
Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet like phantom, phantom. If I tell you, say I.
Уважаемые члены жюри, сейчас время для короткой. Dear jury members, so now it's time for the brief instructions. In the beginning, I would like to clarify that in front of you, before each pitching, you will receive the assessment sheet, where you need to put the name of startup, your name and last name. In the first column, you have 9 criteria, so 9 marks only. Further, we have 9 additional questions to guide yourself in order to understand what to assess. That is only additional questions helping you. You have no need to answer each of these questions, so you need to put only 9 marks. And the important columns, so first one with criteria and the further one with mark from 1 till 5. So we have 9 criteria for the startups for the 5-point system. After the finishing, please sign this assignment sheet for further identification of the jury members. Briefly, that's it. If you have any further questions, let us to clarify them. Could you please distribute the first sheets for the assessment in order to provide an opportunity for the jury members to get acknowledged with them and address the relevant questions? Также у нас есть ячейка комментариев. We do also have the space for comments. If you have any comments to mention for the startup members to draw the attention at, you can mention it here. So the box for comments is weighted but not obligatory. The most essential one barriers for the criteria. So in total, we need to have 9 marks. You are not responsible for giving the summary. After each startups, we will collect the papers and then to sum up the points. And you'll be given with the other assessment sheets. It is essential to put your name and surname, the name of startup, and then to sign the assessment sheet. Do you have any further questions on assessment? Совершенно верно, да. Если вы, захотите скорректировать, if you would like to correct the points, you can make the notes, and if it will be important for you, we can come back. So you can make notes. If it will be important for you or critical, we can search for them. После ваших оценок можете прям там же. After your assessments, you can put a note or a sign below the marks. Only one time. Один раз в конце листа голосования. One signature in the end of the list of assessments. Если будут какие-то вопросы, if you have any questions or you would like to clarify something, or you've been not able to fulfill everything within a time, our colleagues will approach you and help you. We will wait till the end of your assessment.
Уважаемые члены жюри, просим вас... Dear members of the juries, please take your seats. Стартапы, вы готовы? Startups are ready. Просим всех занять свои места. We kindly ask you to take your places. Стартапы. Startups. Now I would like to announce the order of the presentations and be submitted to you already. Please be prepared. First, Science and Technologies Water Center. Second, Ecosun, Blue Ocean. Third, Life Kumek, Murad Beton Technology, Alaspan. Seventh, Smart Energy Solutions. Eighth, Biotech Plant Clean. Ninth, Kaz Recycling. 10th, Faceplate. 11, Green Product by Batterson Lee, and 12, Agitech. Добрый день. Все... Good morning. I would like to welcome all the participants of the final. And now I would like to proceed the key parts of our forum. That's the final of the acceleration program of GCIP 2024. Finally, we will find out who will be in the number of national winners and represent Kazakhstan on the Global Cleantech Days in Istanbul. With the help of our jury members, they represent the Institute of Development and Venture Funds, and they're also entrepreneurs and representatives of the scientific fields and grant organizations. That is why we try to unite people within the jury members who will help us to consider the startups from different aspects, find positive sides, and probably will support the projects in the future within their major activities. Today, within our final parts, will participate 12 startups which undergone strict selection. They've spent 3 months with mentors and consultants in order to reach this particular moment in the stage. Within 12 semifinalists, we need to choose 5 national winners. At the same time, one of them will receive the prize for the women in entrepreneurship. I think startups are ready. They are quite nervous. That is why allow us to proceed. But before that, I would like to announce our jury members, which been kindly for sharing their time with us and help us to select the national winners of the GCIP Acceleration Program winners. Позвольте представить членов нашего жюри. Allow me to introduce our jury members. Janusa Farman-Sakenic, Executive Director of Science Fund. Sanat Zholdykhan, the Chairman of the Board of Kaz Innovations. Justimiro Shaltakis-Ngarikoza, the Head of the Department of Adaptations for Climate Changes and Climate Projects of Ministry of Ecology and Natural Resources of the Republic of Kazakhstan. Ismail Hassanov, the Executive Director of the venture company Activation C. Dana Shikirbayeva, the founder of Cleantech Startups, Foremost Hero, non-governmental organizations, Central Asia Initiatives on Sustainable Development. Rakambayev Ruslan Sirikule, Investment Director, Quest Ventures Fund. Ksenetov Baishnakenovich, General Director of B Global Ventures Limited. Sholdrol Nelia Nurlanovna, Director on the Program of Sustainable Innovation Technology Foundation. Hamitov Alen Nazimovich, the Head of the Fund's Most Ventures.
Adlet Nursainov, co-founder and CEO of Park All, Kazakhstan. Frane Shesnich, CEO of Zagreb Innovation Center. And Faces Chang, Senior Vice President, TAS City Group. I would like to thank once again our jury members for being able to be here and share their experience within the assessment of the startups. Allow us to proceed to the clarification. The assessment criteria, we've already had the assessment introduction. Before the assessment of each startup, you will receive, jury members will receive the assessment sheets where you need to put the name of startup and your name and last name. The most important column is for 9 criteria of assessment. You need to have 9 marks in column number 3. The second column contains the additional questions if you need to clarify the name of the criteria. They are only additional ones. You should not put the assessment on each question. So we have 9 criteria of the assessment and 9 marks from 1 till 5. 5 points assessment is quite common for us. And in the end of the list, please put your signature. So if you think that there is the moment we would like to draw attention at or to attract the attention of the startup, you can put the comments in the necessary box. That's all the information on the assessment sheet. If you have any questions on assessment sheet, please address the question because it's quite essential for making the summary. If you have any questions, please address them. I think you took a look at the assessment sheet. So if you have any questions or clarifications, or you will have some problems with assessments within the time framework, please raise a hand and our colleagues will help you. Thank you for your attention. And now I would like to clarify on the fact that we need to choose 5 national winners, and when we will summarize the events, we will understand who will become the national winner. But one unique thing that the one will win the prize within the women entrepreneurship. So the priorities of the GCIP programs are following one. We need to support the female entrepreneurship. Also, that is why, due to the fact that within 12 finalists, 7 are women, we will easily identify the best prize for the female entrepreneurship. Thank you so much. And now I think we can proceed to the key part, to the pitching. Startups are ready. Once again, I would like to clarify the pitching rules. You have 5 minutes for pitching presentations, and then 3 minutes for question and answers. And after this, we'll collect the assessment sheets, and then you will be given, provided with the further assessment sheets. Startups, do you have questions? Being honest, they're quite experienced and ready for the pitching. I think they have no questions left. So I think we will proceed our major process due to the order of meeting. First, Science and Technologies Water Center. That is the first startup. Please, we welcome you. Этот микрофон говорить. Раз. Так, это кликер. Сейчас я проверю. Так, а он... Сейчас, секунду. Можно начинать, да? Добрый день, меня зовут Николай. Hello, my name is Nikolai. I'm from Petroplast City. Our company is Scientific Technological Water Center, developed the decarbonization technology, which is self-payback and dedicated for wastewater treatment. It's also dedicated for the agricultural companies. Throughout the 3 years, we prepare for the creation of a new term of a micro
unique strain corollary vulgaris, and more than 170,000 cubic meter are purified with the help. The key problems is low efficiency, so depreciation of wastewater treatment plants due to the high costs and requirement of $100 million for the refurbishment works. Leads companies to discharge waters to the different storages, and that is why they acquire the annual fines in the amount of millions of dollars. That is why we need to search for the alternative way of solution, because not all of them are able to pay such amounts of money. We suggest to include the stain of chlorella to the water and absorb biogenic solutes and release the oxygens by intensifying the process of self-purification, like natural biological ones, and changing anaerobic regime to aerobic one. We decrease the methane emissions, which allows the client to implement climate projects and make the project self-payable by realization of carbon units. They will continue to grow through restricting the regulating norm among the potential clients. We have potential clients, we need to cover them, and for that we need the people who are skilled for sales, and they also need to be trained. For that we need some investments. We also suggest to invest not only in our company but in each of our clients, and within the implementation of climate projects to receive the self-payability within the further years and further income from implementation of carbon units. The key benefits is price. We can minimize it till zero because we're located in Kazakhstan, and we are not dependent on the foreign supplies of material and raw materials, and our competitors cannot suggest the self-payability of water purification. We sell service. Currently, we work within the three cities of Kazakhstan: Berdiapalsk, Астане, and Shymkent. With the huge pipelines in Petropavlovsk, we already implemented the climate projects, which allows the pipeline to receive the income of $57,000 annually, and Ministry approved this project. The framework of our technology is a unique stain, which is also patented, and the power of production is 200 tons per year. And first $1 million is acquired by us within the huge pipelines in three cities like Астане and Petropavlovsk. All the technology is patented. Each project in general can decrease till the 50,000 equivalents of carbon dioxide annually by reducing the methane emissions. As I mentioned before, this concept is already adopted by the Ministry of Ecology and Natural Resources. Our team consists of key three figures. They make the main decisions. If the first $1 million been acquired within 6 years of the work, the next $1 million we plan to acquire within the next 3 years, because we do have experience in this field. We already have successfully implemented pilot project, which could be demonstrated to our potential clients. And the key one is that we have new opportunities for implementation of climate projects and self-payability, and also for the company who have no problems with such water, they will start to purify it. That's it. Большое спасибо. Thank you so much. Do you have any questions? The mic is off. Speaker has no mic. The translation is impossible. Here we the question on the number of clients, that is our potential number of clients, 2,000. So the people who have the problems with the discharge water, and they have no opportunity to invest millions of dollars for a resolving of the issue. Now technology is kind of the more accessible alternative,
if we will capture the market, so we can receive this tens of thousands of clients, including the local enterprises and industries with discharge waters. So all in all, we met them within other cities, not only in Kazakhstan, but also abroad within the CIS region. And that is our estimation, kind of a plan maximum. B2B, B2G, B2G, we are following this one due to the fact that there is the governmental enterprise. So here we have a funding by the local authorities. So very few number of the pipeline discharges, B2B, B2G. The numbers of contract, how many time you need for selling and concluding the agreement, for instance. Due to the fact that we have successful implemented projects, we only need 1 season or 2 or 3 months for concluding the agreement. And we have a unique opportunity to avoid the governmental procurements because we do have patents, inventions, and so we do have the necessary documents from the respective authorities. So, and we concluded the agreements with running participants, which speed up the process of issue resolvement. You mentioned climate projects, how you plan to release them on a Stekaspi or for the $50,000 for the region. See what kinds of carbon units you mentioned. Currently, we have a stock market, and also you mentioned the Kaspi stock market, but unfortunately, they do not sell carbon units. But you can buy them on the governmental procurements by searching the carbon units, and now you can see the demand on them, and the last deal being 25 million tenge. So there is a demand within the governmental procurement. We receive the validation, and we can get acknowledged. You can get acknowledged with them. That is kinds of additional information. We also have conclusion on validation approved. So carbon search from the government, and currently we do have this approval at official level. Here we can find the files with necessary documentation. Please clarify. Your production is 200 tons. For which amount of time it's enough? And what kind of the production volume for this plant for providing them for your clients? Currently, we do have the necessary volume of algae to provide it for our own planets, and we also have the additional directions for production and what kinds of volume we have. That would be proportional. It will have proportional growth. It will not depend on the size of the water region. No, it will depend on the quality indicators and the concentration of pollutants. We produce our equipment where we grow our algae, and so we can scale up it within the short term period of time and increase it till the 20,000 tons per year, and we work not only on extensive development, but also throughout the intensive way. So we change technology to produce not 1 ton per day, but the 6 tons, for instance. So we have potential to grow. Your algae works on some certain pollutants, or they have a wide spectrum, different like still waters, so the fishery waters. But the key source is wastewaters, so including different industries and the civil wastewaters, and also the industries, as I mentioned. When we start to work with each enterprise, so we are not simply saying that we can
we spend 2 or 3 months for researchers. We do have accredited laboratory which works for proving ourselves, first of all, to be confident in the results in order not to lose an image. That is why we have a comprehensive approach client-oriented. Thank you for the startup. Now assistants will collect the assessment sheets and you will be given with the further assessment sheet. Kazakhstan, please be prepared for your presentation. Within this time, I would like to mention that coming closer to the final, we thought which language we will support. That is why we provide an opportunity for startups to choose the language, and 7 of them will have a pitch in Russian language, and 5 of them will present in English. Kazakhstan, if you're ready, please. Are all of the jury members been able to assess Kazakhstan? Kazakhstan. Please put the name of the startup because that is essential for the further assessment. We will wait a minute for the jury members. Все ли члены жюри готовы к оценке? Are the jury members ready for the assessment of the further startup? You can proceed. Good afternoon, everyone. My name is Saranya Rimova. Today, I would like to present you our project Kazakhstan, that is full cycle eco-friendly garment production and textile recycling. Who we are, what we do, we produce reusable eco goods. We do have our own shop workshop in Almaty. We also have our own workshop in Almaty with 70 cubic meters plus 130 cubic meters of neighborhood location. We do have integrated waste management system in place and waste management consultancy for government products on companies because we specialize on recycling and utilizing of waste of garments industry. In Kazakhstan, we do have a lot of waste within these fields, and the waste simply put it out in the trash. And unfortunately, we didn't have such practice as we introduced in Kazakhstan. We made samples, so distributing them to you, you can share them. That is reusable eco pads, diapers and elements of garments. We have all the certifications and official documentation of governments. We also registered within the Ministry of Economy of Kazakhstan, that is the social entrepreneurship register who includes those entrepreneurs who produce the goods with the low prices or attracts for the working the people from the vulnerable groups. So the problems we cover, including the ecological problems, the women are using more than 70,000 hygiene products within the life. They are simply thrown away. The kids are using within the life 7,500 diapers, and for the plastic bags, for all the garments waste, 5% of all the waste takes from garments, and no one takes the responsibility for recycling of all waste within the industry. The issue of supplies from abroad, the alternative products are coming from abroad. For the components, they do contain the dioxin, the chlorine, and giving us our directions. Our product is production of eco products on the stage of commercial availability. We are implementing them within 2 years. So they actively use like
disposable several times, comfortable projects. The projects are 7 times more efficient in terms of price. They're healthier and sustainable alternative. Technology of particular these goods is simple. That is multiple layer technology, and the mean is of multiple use of the goods to transfer from the disposable products to the multiple use goods. That is better than introducing something new. Use the simple approach. We also use such technologies as upcycle and reuse. And we think that we decrease the waste till 60%. We also do have partners, and they do have a certain production with no waste, because that is a kind of organic project. They can recycle it, and we have partial equipment, and we would like to recycle not only organical and natural materials, but also those which stays within the production of the curtains and within our country and from the neighbors. Here you can find the results of zero waste. Everything been made from the waste of reproductions. We would like to launch the full line of productions. We do have some equipment, for instance, which is now mixing particles, for instance, and further we would like to launch the full cycle recycling. Now we introduced the system with waste works for the industries. Who will use this product? First of all, eco activists, that is our target audience. If we follow the B2C, if we follow B2B, that is textile industries, garment industries who are good use of a simple wasting of the materials and pay more than they can. That is our target segment covers ecological aware people and garment plants. That also the analysis of the market using this tactics of market entering. We already work. I would like to include the social parts of the projects. We recorded the courses of sewing the materials, and we also translated translated them for disabled people. That is within the projects of the handcrafting. We introduced the lessons for people with the problems with listening, hearing ability, and we found out the interest among the people and launched the free access lessons for all the categories within the Ministry of Labor. That's all on us. I will be ready for answering your question. Спасибо. Можем перейти к вопросам. Can proceed to questions. Спасибо за презентацию. Thank you for the presentation. I have following question. Being a mother of two children, I would like to mention that the price affects a lot because we do have much alternatives even for the reusable goods. That is why have you conducted the analysis of the efficiency of this work within the market? Because you haven't mentioned within presentation. Mentioning the reusable diapers within the market, we have Chinese analogies, alternatives, not so expensive. I use them, but after the second or third wash, they are simple, are not ready for further use. So in our goods, we do have several layers which are suited within our plants, and of course the initial price been 3,250, then we decreased till 2,500 and sell it with a good demand, and the people
approach us in order to share the good experience of use of this diapers. Could you please clarify on your raw material base? Have you assessed the market, the volume of the raw materials market from where you plan to collect them? You mean the raw materials which we buy from what we make our goods, or where you plan to take it? The recycling raw materials market is enough in terms of volume within Kazakhstan. In Kazakhstan, we do not have the recycling for the waste within garment industries, so we collect it without any official announcement. We do collect the waste from the production of the curtains, so that is the huge elements. We collect the small ones and can do something new. That is not already used materials, that is the leftover of the new materials. Also, we do have the student specialists who are ready to share raw materials, and we steadily implement recycling, for instance, and so distribute information where they can give the waste. I do not think that they have any numbers, statistics. How many you collect and which amount of waste you do have and what price you plan to have, and so the further self-payability. We do not have such numbers. We plan to collect it in a free way with no money spendings and then use for the recycling. Currently, we use the Almaty market. We do have eco activities and within which we collect the waste. It lasts for the several months. At the same time, we do have some collections within which we receive tons of waste. So there is no estimated pricing, right, of the project? No, we do. Can we open the presentation? What is the uniqueness of your patent? The multi-layer technology, and any technology could be patented. That is multi-layered, which been tested if we cover our products for diapers and hygienic pads. In diapers, for instance, if you change the form, you can change the technology and patent it. So we tested it. You wanted to share on the slides of the answer for the previous question. You can distribute samples to your colleagues. Jury members, please fulfill the assessment sheet. The mic. It's a springboard. We choose the eco goods, and for the related segments, the garment industries. Thank you. That's been EcoSan Startup. The next one, I would like to ask to be prepared for the blue ocean while the assessment is going on. Просим вывести на экран. Please turn on the presentation of Blue Ocean Startup. Члены жюри, прошу отметить, это стартап Blue Ocean. Please take into consideration that that is Blue Ocean Startup. You can proceed. Good morning, dear jury members. My name is Batikhan Alibekov. I'm the co-founder of Noble Fest project. I'm the project director of Almaty recycling projects, and today I would like to introduce our startup, Raccoon AI. Our
motto is to change waste for incomes, and here we cover the recyclings by providing the certification of waste transportation. Currently, we do have annual number of waste which is kept within the Almaty. From them, 55% are organic and construction and industrial waste, and we focus on them. Here you can find a platform aggregator, which that connects customers, carriers, and processors and landfills, and guarantees that the waste would be carried out to the special places, and you can track it within the real-time systems by using the GPS navigator systems. And together we launched the projects on identification within the maps, the places for the further recyclings and also sorting of the waste. Our capacity of the market is 5.8 billion tenge. We covered construction segment, industrial segment, and HoReCa sector, that is organic waste. We can cover the market within the 930 million tenge. Our competitors, let's go deeper into the construction companies. RAMs we have no access to them, and they have own transportation of the waste. BA Group also currently the wide range of companies ships fines, and also one of the company be fines till 11 million tenge, and now we have restrictions on ecological fines. Currently, we launched in October of this year, and currently we have revenue of 24 million tenge without any salt, because firstly we plan to accumulate the target audience, and then we plan to establish our software in the next quartile to launch the pilot projects in Almaty city together with the local authority of Norris by region. And further, I would like to share the cases on GCIP and Total. Here we launch the robot tomorrow, which will attract the client base. And through the Yandex business, we launched the advertisement, and with the joint work with the waste storages. And that is essential for recycling of the waste. Firstly, they've been only destroyed, and the projects with GCI project with Total, which plans to launch the solar batteries, which we plan to recycle, and the current task is to search for the partners, and also projects with iGrounds. Currently, the constructional waste are not recycled, and now we plan to implement them for the creation of the playground. Here you can find the forecasts by unit economy. So the GMV is 24 million, so the income of 8.3 million. The impact of the project is multiple based, so not only throughout the software and AI, but also that the majority of the project will be transported and recycled. We do have 3 specialists in sales, 1 operator and 1 mechanic, and 2 of categories 2D, which also have an experience in this field. That is the process of what we do. Here you can have. And so further, it is transported for the storages, and then for the equipment, which made the particles of the waste, and used also for creation of playgrounds. Thank you very much. That being a startup Blue Ocean, I would like to draw attention to the fact that all the startups keep the time management. We can proceed to the questions. Если у вас есть какие-то вопросы, можете их адресовать.
Please share on which base you recycle the wastes and further tailings. That is a hard waste, and the other type of waste. So the hard waste transfer for the green recycle, the other ones skipping the stage. So other construction companies or organic ones, they transport this as something unknowable, and in almost city they have wide range of such companies, and we have data from the landfills and the initials. We know that there is no particular place where the waste is polluted. So we need a further place for the recycling. So you do not recycle, you only collect the waste. We just search research projects, and on the base of landfill, we do have some specialized equipment which precedes this waste, and the further this waste are used for the creation of playgrounds. And we're interested in further recycling of the companies. So, for instance, some of them have cellulose waste and organic waste, and now cellulose is for the company which recycles the paper and cellulose. It is not clear yet. You are kind of a logistic company, right? You do not have your own landfills or the industrial solutions. We do aggregate companies which would like to transport waste. They don't want to do so. Allow me to finish. So, how you will motivate all the companies to do everything in right way, ecologically? Being a businessman, I'm the bad businessman, for instance. I'm not motivated. Plus, I need to pay for your integrated process. 24 million you have an income that's been given for the private companies, so the construction companies like Fruitware and so on, or the transporting of the waste from point A to point B. So it's kind of logistic company. We do not have our own vehicle. We do use the private ones. With transports and with the guarantee with receiving no fine. I'm not actually. I haven't understood your potential client base, because you have the wide range client base. We have 4 potential bases for recycling. We do not recycle by our own, but we suggested the new solutions for the companies, and they've been interested. Who pay for that? The companies, they buy their own, so they pay for the transportation of the waste. What does landfill? You accept the waste. We pay to the landfill for that. So within the 1 cubic meter of waste, we pay 430 tenge to landfill in order to be sure that the waste are utilized in a further way. BI do not pay us because they have own transportation company, and for the RAMs also. So we do have, by the say, within our client base and other private companies. Could you please clarify on your team members? Probably something like a background. Why I started to do so? I represent the Almaty landfill, and we're interested for further utilization of the waste. Simply, we store 450,000 tons, and we are interested, in fact, not to bury the waste simply, but to use them further. And a wide range of companies are interested in us, and they're interested in further recycling of, for instance, the solar batteries, and they plan to send
the sample, we need to identify the morphology of the components and also not completely use, but at least partially use further. Thank you so much. That's been the start of Blue Ocean. Спасибо большое за презентацию. Thank you for the presentation. Прошу всех членов жюри не забыть I would like to ask the jury members not to skip the assessment, because if we will skip one mark in the assessment sheet, they will automatically receive 0. Please be confident that you put all the 9 marks. Like Kumeko is preparing for the presentation. Сейчас подождем, пока сменят листы оценки. Также хочу сказать, что как в качестве подсказки нашим стартапам тут стоит Kinds of hints for our startuppers. You can find the timer and follow the times. Если все члены жюри готовы, можем начинать. We can proceed. Good morning, good afternoon, everyone. My name is Астане, and I would like to represent Like Komek project. So we have more than 4.5 experience. We collect the clothes and footwear within the Astane city and sell it at the price of 5,000 tenge, and the other parts of collected materials we give to charity. We have charity activities and we receive the financial support also within this year. Within all the period of work, clicker is not working. Within all the history of work, we collected more than 600 tons of clothes, and within them more than 500 tons received the new life. That also shares the ecological formation of ecological culture within our society. I would like to mention the 100 tons of clothes been donated to the landfill because we do not have the recycling of the already used clothes, and then they understood that that is a common issue for all the countries, and then they started to search the ways for a resolution of this issue. We reached out the representatives of the handmade fields, and here you can find the representatives of clothes being made. And we found out the most efficient in terms of money decision to recycle the textile, due to the fact that cleaning cloth, due to the fact that that is eco-friendly, ensures safe operations, domestic product, and low price. Our market includes the governmental companies, industries, the plants, and the plans to enter the market from the Astane city due to the fact that our project is located in this city through the direct sales. And then to attract online sales through the internet shops like Casper Libraries, and so also sell our products in the offline shops, so like the specialized shops. So the promotion we spent for the social media, we do not have the direct competitors, but we do have an alternative production, which is common for everyone, Frankenbock, York, and so on. The benefits due to the fact that they are well known, they do have resources, and people get used to buy something new. The weak sides of the poor material quality and expensive price, we can turn the weaknesses to the opportunities and suggest to our further clients the improve the quality of the materials with at a lower price. The threats, possibility of alternative processes. Here we can find the products of clothes in different fields. We can use
apply this for the polishing and cleaning, cleaning and washing, renovation and construction, animals, decorative elements, and needlework. For the stage of recycling, first of all, we collect everything. We have more than 80 points where we collect the waste. So then they send it to the storage where we store them. We do have own logistics and cutting process. Then we ozoning all the cloth elements by disinfecting them, and in the end we receive the done products, which is came from Russia. To depict to you how it looks like, unfortunately, we do not have own equipment for recycling. For the 17th goal of sustainable development on the UN, we cover further options. Here you can find the business model of our projects. Of course, safe ecology is the great idea, but it is important to ensure the income. Here you can find the passive forecast for 3 years. The payability is estimated for the first year. Here you can find the small parts of our team. My name is Kiribaeva. I'm the CEO of the project, Kiribaev Dole financer of our project, Babova Nazarkia and Akhmetova Bategos are the managers of our project. And here you can find the information. Внимание. Можно в конце задать такое? Thank you for your attention. I would like to address the question for all the participants of the jury. Are you ready for gifting the bright life for our children? If yes, please support us. Our speaker has no microphone. The interpretation is impossible. I would like to draw attention of the jury members for this Chopins, which are released by ICOMEC. Quite stylish goods. Thank you so much. Thank you for keeping time frame. I would like to ask the members of the jury to put your marks, 9 criteria, 9 marks. And prices been for 1 cubic meter. Are you selling the low price or not? The prices are per kilograms. That is the much lower price, even if you will open the KZ platform, you will find out that the prices are 2 times higher. Good afternoon. My equipments are closer to your boxes. Could you please share what is happening with the waste? So do you press it in this form and then send for the further recycling in Russia? We do plan to press and produce these goods, but unfortunately the equipment is costly, and so we found out the alternative recycling in Russia, and now we give the second life for an off cycle. We do have the specialists who create new goods. What helps you to monetize your goods? So we do have shops with the price category from 100 tenge till 5,000 tenge, which help us to monetize. Within the 4.5 years, at the very beginning, we launched everything with husbands and 2 of us. That's kind of a social shop. For the people with low income, who wants to buy the goods with lower prices, what kinds of goes to the sales and for the upcycling? 20% from total amounts is sent for the charity shops, so 8% for the charity for vulnerable groups, and the further percent is given for the recycling. This package costs 7,000 tenge. In Russia, it costs 1,500 tenge. They do this packages and then sells for our plants. When they lack of raw materials, they buy it from the Kazakhstani plants. Actually, we can produce them by our own. And for instance,
there is some benefits for the cloth quality in comparison to the tones. So that is a text pieces of cloth which have been packed. Yes, it is brought from Russia. They package it in this way, pressing and sell to the plants, the clinics, fabrics. So they press the cloth pieces, wizard one or not. В смысле, я потом клининговую компанию. So then for the cleaning company, I can buy this package and create the final good. And the second stage, as we showed, to use regenerated cloths for using already used clothes for the fillers, so you can also create bags, for instance, clothes, everything, pillows, and so on. So you can buy it and with the further development, yes. From 4 till 5 million tenges. That is the reason why we participate, for giving our children the future. What kind of motivation you have in this competition? You have a prize? The national winners will receive the prize within 3 million tenges and opportunity to participate in global competition. We try our best to make everything eco-friendly, and the Cleantech Days would be in Istanbul in next year. Would like to share that 2 years ago, the H&M sent all the clothes to the India, and then they recycled everything. Probably in the future, we will be able to recycle by ourselves. So H&M do everything by the secondary, right? Yep. From close to close. Thank you. That's been a startup like a mech. I'd like to ask the jury members to put the marks. Thank you so much. Please, Murat Beton Technology, be prepared. Сейчас подождем, пока. So we will wait a little bit when the assessment sheet will be changed, and after that we will give the time limit. So you have the timer also. Thank you very much. We may start. So, good afternoon. Hello, my name is Murat Aybek Armanoglu. I represent Murat Beton Technology team, which has developed an innovation product, fibro-sludge sulfur concrete. Our goal is to create innovative materials that pave the way to a sustainable future. Our product, FSSC, which solves one of the major environmental problems, the utilization of oil sludge by turning it into a high-strength building material. So what makes our product unique is the technology that recycles waste into a new type of concrete by passing the traditional use of cement and water, which significantly reduce CO2 emissions. So the promising ESG project, a cost-effective and environmentally sustainable solution that reduces damage from the oil and construction industries and helps solve social problems. So the oil companies face huge fines for environmental violations and often use outdated treatment methods that are not only expensive but also inefficient. So the oil industry suffers from an acute shortage of over 2,000 kilometers of infield roads. Our technology allows us to utilize oil sludge and at the same time create aerospace slabs for infield roads. So that it will be the roads that are basis for economic growth, increasing the transport efficiency of oil fields. On this slide, you may see our problems and solutions. So our main clients are the oil refining companies, construction companies, and government agencies.
So our bridgehead or the sites of our project will be the Mangistau region. And we see that the project can be scaled to a large area because there are 3 sulfur plants in Kazakhstan and almost all refiners and oil producing companies have sludge. And we are interested in further contact with Chevron, Exxon, and Eni companies which have a presence in Kazakhstan, and we are now in the process of preliminary information gathering for future investment negotiations. So here you may see the market potential. It starts from 88 million and ends on $2 billion. So our market entry strategy, we will have the direct sales and strategic partnerships, participation conferences and internet marketing. So the economic impact also is the annual revenue from sales of FSSC up to $10 million, and income from oil sludge processing is 3.5 up to $5 million per year. So the traditional methods of oil sludge disposals are complex, expensive, and unproductive. And for example, FSSC seals CO2 in the finished product, reducing emissions and costs, offering a more sustainable and cost-effective solution. If we will have a comparison to conventional concrete, our product is faster curing, stronger, resistant to moisture, cold, acids, and radiation, and requires no water or cement. It is the next step in the development of building materials. So the production of FSSC uses a safe temperature process using modified sulfur, drill cutting, sand, and basalt fiber. The plant is mobile, placed directly on site, reducing logistics costs and speeding up the process. So here you may see the video when we are testing the basic beton with the FSSC. So regarding the emissions, let's imagine that just for just 1 cubic meter of FSSC, we reduce CO2 emissions by 2,000 kilograms and save 200 liters of water. And over the course of a year, we save 107 kilotons of CO2 per year. So that's the equivalent of planting 1.8 million trees or reducing millions of kilometers of car journeys around the world. So the startup needs about $17 million, including $7.3 million for the pilot project. And sources of revenue are sales of FSSC, licensing of the technology, fee-based waste management, and consulting services. And at this table, we forecast table of the revenue growth, confirming the economic viability of the project. So our team are the experts in the environment, IT industry, and innovation. We have been recognized at industry competitions such as Kazwaste and International COP29 Forum. So we are working with consultants from major companies. We are preparing for publications in prestigious publications such as the Day Investor and strengthening our advisory board to confidently scale the project. So Yerbol Urazbekov is one of our consultants, and also Yernar Bilalov, who is the business analytic with a very huge experience. So we also need other expert of consultants, expert in business, expert for clients, expert in sales, and also the advisor in international markets. So thank you very much. We very appreciate your attention. Thank you very much. Yes, just in time. Yes, please, the members of jury, you may ask your questions. Thank you very much for your presentation. I have a question. So the principle of burning of
sludge is not new, and over the last 10 years, it's widely used in our industries. And I actually didn't quite understand how you analyze, for example, after the receiving of the product, regarding the initial parts, initial elements of this product, for example, how you analyze them. Because, for example, the main problem, which was the main problem over the last years, that the waste, that the amount of waste were too high in these products, for example. So I may show you our technological process. So you may see here that, for example, that we have a patent by the Eurasian and Kazakhstan Patent Organization. We also have the certificates from the laboratory, which shows us that our concrete decreased all of the consequences of the oil sludges. And you may also see our experimental products, that is the cubes for testing our concrete. So you also mentioned that how we, for example, analyze the quality, for example, the quality assessed on the step of production, because all of the elements which came for our enterprise, we have special analytics. For example, we have a special computer which analyzed the special elements, like from which consist of this element, from this. Okay, thank you. On the initial part, so your project on the initial part, you'll have the patent, the certificate. So from KAIKA, climate preparedness, we have acceleration. So basically your project is very good one, but regarding the investments, where you may find this amount of investment? As I remember, $17 million. Yes, of course, that is almost $17 million for the whole project. That will be the fully implemented project, which will give our. So where we will receive this money? So we want to attract our governmental grants, business angels, and etc. I would like to say that you don't have such grants. We will try to find our business angels. Yes, I know all of the institutions like Kaz Industry and etc. And the funds of science, for example. So basically, the cost of our capital, that is led by our market. Because before the situation in Ukraine and before the devaluation of our currency, we needed almost $13 million. So as I understood, you will have a fully manufactured. Yes, that will be the manufacturer with the capacity of 80 tons per hour. So the previous, for example, so that will be the first industry manufacturer. Yep, as I understood. So in 2000, we have almost the same project, but they didn't have any opportunities to reach the success in their project because they had lots of the problems with the capability of this concrete, the problems with the temperature. And so these were the main problems which led for this product. So do you have the benchmark? Do you have the same manufacturers, for example, abroad? So unfortunately, no. I already found the documents from 2014 from Shell company where they introduced almost the same product, but they didn't have the fibrous sludge. So please, the next question, Francis. Да, конечно, у меня есть небольшой вопрос. Есть ли у вас какой-то потенциальный конкурент, который, возможно, предоставляет похожую услугу или похожий продукт? So unfortunately, in the CIS and in the Middle East, we don't have
us, because we have the patent, the Eurasian patent, we don't have any competitors, because we not only do, for example, the sulfur concrete, but we also use the oil wastes, and and by doing that, it gives our project as the best project. So as I understood, your enterprise, it's just a project, yep? You don't have any fully implemented project. So I would like to show you here. So regarding the TRL, we have this on the stage of 5. We already implemented all of the experience, all the laboratory experience, and now we are on the level of 6, and on the level of manufacture, we're on the level of 4. So do you have any preliminarily, like introducing the product, for example, to understand, is it project the real? Yes, of course. As I already mentioned, we had our laboratory expertise and our own expertise. And due to the fact that in Kazakhstan, we didn't have any laboratories which made an opportunity to test our product, we went to Russia, for example. So I mean, like, can you start this project from the initial part, like not for this whole $17 million? Yes, of course. I already mentioned that for our initial part, for our pilot project, we may need only 7 million. So the pilot project will need 3 or 5 million. Did you address the font of science? Yes, we are in the process. We have an application. Thank you very much. That is the project of Murat Biton. Thank you very much. That was very impressive project. I hope that you will wish you a success. Yes, okay. Thank you very much. We're very glad to Murat Biton technology, and we would like to introduce our span. Our span. Please welcome our span. Мы ждем, пока все члены жюри получат новые листы. We're waiting when all of the jury representatives will receive the new assessment sheets. Да, прошу не забывать заполнять. Yes, please. I would like to mention that you need to write your name, your sign, and the name of the startup. Я думаю, все члены жюри. I think that all of the juries are ready and ready for hearing the next startup. Yes, please. Good morning, everyone. My name is Alwa, and I would like to share with the project Our Span. Our Span is the mobile application which represents the system of public transport. People are used to the huge traffic, junks, and pollution, and due to the fact the introduction of ecological friendly lifestyle is quite problematic. And our span suggests the simple solution by use of the application. Our product is not only the system of bonus acquiring, but also it's the system which makes eco lifestyle more attractive, which consists of eco tasks, bonuses, and services. How it works: the people simply download the application and they receive the list of eco tasks. Then they receive the bonuses after the completion of tasks, which they can spend on different services. That is the kind of the prototype of our software. First, let us go deeper into functions. They tasks could be presented by the partners, by private and public ones, like planting trees, cleanups, recycling dishes in the cafe, for instance. The transport applies, use the QR codes for transport. Carpooling, you can have the categories like visits to the kindergarten, the joint visitings of school,
students, we provide following mechanisms: the obligatory verification, GPS tracking, the safety button in the application, and the mandatory chat before the drive. We also will provide a map with the free parking places, which you can rent and pay with bonuses. Our target market consists from the students, including young families, including the 550,000 the first category and 120,000 people of next category. And potential income is more than $1.8 million. The key stages consist of 3 stages of launching, attraction of users. The next one is the growth, integration with services, participation in festivals, and third one, participation in global market and partnership agreements. Here we can find our achievements at the current stage. I would like to highlight our partnership with Coffee Shop in Almaty, where we organize the range of events within which the participants receive bonuses, which they spend for different discounts. That's the way we applied for testing our systems and made the connection with our target audience. We organized offline and online questionnaires, and here you can find a list of partners. Our key sources of income includes corporate subscriptions, advertisements, and commission from transactions. We estimated that the average spendings would be the average revenue could be within from 200 to 300 millions per year. We need investments for the launching, placement in the marketplaces, and other expenditures. The forecasted growth of our products could be 125% for 3 years. We apply ecological code of our country for 2021. Here we analyzed our competitors within the metrics of BCG. The ecological component of our project is the key one because our key target is to decrease the workload on roads, so decrease the emissions of greenhouse gases to the atmosphere by stimulating carpooling and other ecological tasks within the application and actions of our users. We also have to achieve the 11th goal of sustainable development by promoting sustainable cities, and we promote social benefits like access to clean transport, public transport, efficient use of time and money, and also establishing of ecological culture and further promotion within society. Here you can find the list of a young team of specialists, and thank you for your attention. Спасибо большое. Члены жюри. Thank you very much. The jury members, if you have any questions, you can address them. Good afternoon. Thank you for the presentation. You skipped the team too fast. Could you please turn on the slide? The question. The $5 subscription, why 5? A subscription starts from $5 for the corporate partners, depending on the size of the partner. So it could be small company. For the bigger partner, we can have the higher subscription. That is average and middle and the huge corporations. What's for private users? Private users cannot address the task because our application based on stimulation of social responsibility of business players, and in the end, what kind of benefit the business will have by being your partner, which will subscribe to the application. The enlargement of the target audience, including youth. So we attract young people being a target audience of businesses. And also, depends on the partner, actually. It could be the public sector or transport company. If it will introduce the bonus system, people will not need or have a wish to have the ride on the public transport with no pains, because
because they will pay by bonuses that will increase their social responsibility anyway. And due to the fact that we verify the system with the coffee shop, we understood that that is essential issue which is under the interests of the business owners, and we can state that that will be successful. For the benefit, I would like to add more. If the business wants to introduce the tasks in the structure, like local authorities, which we call ACMETs, for instance, or coffee shop itself, it would be hard for this entity to find out the channel of distribution or sales, and through our application, it will search for the target audience, and we decrease the time for search for them by providing the platforms for a task submission and clarification. So you want to improve the traffic for your business partner, but how you will transfer this traffic with no users, how you will stimulate the users which you plan to transfer for the business trafficking. The scaling and popularization of our app is going through the social medias like Instagram. Our expenditures includes the targeted advertisement, which is configured for the social media, and the ecologically aware people will find out this advertisement and for the festives by the feedback. So what's for the income? It comes from the difference. So business enters our application and gives us money for posting the task. By using the wholesale price, we set our difference. So they can say that you can have $60,000 within this amount of money. We establish tasks, and each user submits all the tasks and can use the further bonuses. Then these bonuses could be used for paying for transport, for instance. And the model of revenue is stored within the deposit account, which is transferred for the transport companies, because the transport companies will not cooperate with us because they will not have any revenue. And the money we received would be given for the transport companies. And due to the fact that public transportation costs 120 tenges, we make a discount 110, for instance, and that is our income, for instance. Any questions? 2 questions. Thank you for the presentation. I do have 2 questions. Not technologically understood the things like carpooling and so on, because each function you mentioned covers the separate direction of the business. The carpooling is a certain one, and so on. В системе это первое. Второе. So could you please clarify the technical part? And the second one, you have a demand on 75 million investments of tenge. For what and why? For the carpooling, we will not interact with our companies on carpooling. That will be our own system with no separate cars. For producing the service, that will be, for instance, parents of kids who are studying at the same school, which can suggest the shared rights. So that is a system within our application. There, the users can introduce the details. So you want to develop by your own. Yes, that's for carpooling. For the parking and public transport, that is integration with the city systems. Thank you. And 75 million. So that is the not initial investment. That is for the complete launch of the projects, including marketing expenditures and for the development of the application. Plus, the system itself of the maps is special for the carpooling. When people select the routes for several spots for you, that is the costly process. That is why we need to have an integration with AI and
for the systems. So I think that you have some estimations in this regard. Thank you. I have a questions. Thank you for the presentation. You skipped this slide with the questions. Could you announce the key theses which prove your hypothesis at the questionnaire? Yes, we organized interview among the students and the young people with the total number of participants of 100 people, and it covered the fact, will they use our application, what kind of systems are already existing, and will they use the bonuses and so on. We approved this theory, and below you can find the questionnaires which been distributed by partnership of Keep Coffee, and those people who came with own cup, they fulfilled this questionnaire, and then we analyzed the answers on effectiveness of our system. By the photos, we launched the video surveys in order to find out, are other people using the system or not on the daily basis. Thank you. Thank you. That's been our span. While we're switching the assessment sheets, I would like to introduce the following startup smart energy solutions, which are ready to represent their projects. Good afternoon, everyone. Smart Energy provides the platform which analyzes the data by the electrical counters and detectors. The key issue is lack of monitoring in the electric grids, like power, active and relative power, and the losses in the grids, and also please wait a little. They have a time, we will relaunch it. Thank you. Да, просто не хочется, чтобы члены жюри упустили как. Просто я смотрю, время идет. Мы сейчас запустим заново, пожалуйста, когда скажем, что мы начали. Компания Smart Energy представляет продукт по анализу. The Smart Energy provides the product on analyzing the data in electric grids from the electric metrics and the counters. So the key problem is the lack of monitoring of controlling electrical parameters in real time, and the lack of voltage, current, active reactive current, and also the problems with function of the electric equipment. The key installation is deployment of smart meters equipment with sensors and communications, data transmission, data collection, and data analysis. Our product is the real-time analysis of the data from electric meters and implementation of AI and machine training to identification the anomalies in the electric grids, analysis of the further issues and losses. I will share one digit, $3 million or 1.5 billion tenge. That is average loss of revenue of the industries when they have some technical issues functioning of the equipment. We developed MVP. We have pilot projects under which we've been able to decrease losses in electric grids from 21 till 3%. And currently, we do plan to publish the results of pilot projects in the international magazine. We have the agreements with Kazakhstan. Here you can find the official letter on implementation of this project in their enterprise. Here you can find the photos from the GCIP Kazakhstan plans. We send the application to the CESPIT. We plan to participate in S&G for the further scientific researches. We've done a huge work behind, so with this project we undergone the Astane Hub and numerous and Silk Road Innovation Hub
in Silicon Valley, and now we undergo GCIP Kazakhstan, and now we are so close to the success. We do have sufficient results. Initially, we've been oriented for the distribution companies, energy companies, but after the CASDAP, we done the pivots, and now we do oriented to the industrial enterprises like plants and fabrics. And so we are ready for accompanying the project, provide the technical supports, and providing the free months of trial usage, provide training and educational workshops with video and lessons. And market side is the following one: average total available market is $13 million, and our key target is to enter the market of $1 million. You can find the business licensing under the ecological effects. Our company relies on the 7th goal of CDG and the implementation of this product, which allow us to decrease 18,000 tons annually of emissions. We've taken an example of one particular enterprise. Due to the policy of Kazakhstan on decarbonization regulation policy till 2060 by decreasing the carbon footprint and decarbonization of Kazakhstan. We do know our competitors, but our key benefit is implementation of machine learning and artificial intelligence. Here you can find the financial models where we covered such points like revenues, operational expenditures, and input expenditures. The limitation of time, here you can find the investment requests. Further, I can clarify them during the question session. The team is much more interesting. My name is Oljas Musk. I have the industry experience of and also the experience in advertisement. I'm the philanthropist, genius, and millionaire. And the further one is Rakia Rahimbayeva, co-founder, STO software developer from the Nazarbayev University, and Adil Kabjanov with the practical experience of introducing of such solutions and systems. Thank you for your attention. Let's make revolution of energy. I'm open for your questions. Smart energy solution. Thank you very much. Please not close the presentation yet. Thank you for the presentation. How long you involved in this project? Around 2 years. Is it your key activity? As I mentioned, we do expertise in the field of energy. We do consultancy in energy, and parallelly we launched this project. And you emphasize that you done the pivot based on what? What's the key insight you've got? We've had conversations with Astane, with KKS, Carbon one. They do want the pivot, but the free. But I try to explain that I'm not the producer of the energy mattress. I'm not the producer, and for the 150 users, I cannot create the mattress. And they still do not understand completely this fact. Astane REC is the autonomous organization, and so they have only the certain amount of money which they cannot exceed. For the other ones, we discussed the electrolysis departments, and they said that if we will be interested, we are ready for introducing in other enterprises and objects of Kazakhmets for scaling up. So that is depending on discussion. The photos I shared been taken a week ago. You haven't finished the pivot, right? Yes. We had the talk with senior energy expert. He asked us to send the official letter for the general
to the general director. And now we wait for receiving the access and having the coordinating issues to be covered out. And these are real photos from the enterprise. In the private, with the pilot, we received the following insight: from 21%, we decreased to 3% losses. This project being similar made in Tajikistan. These are our official results under the World Bank. So you understand that here we have NDA because that is international cooperation, and now we await for the access to receive the opportunity to announce certain data within the article, and then we will receive the acceptance. We will share it. Francis, you have a question? Да, я заметил, что у вас есть вам нужны инвестиции в размере 150 миллионов долларов. Как вы будете использовать эти инвестиции в будущем? Как я сказал, мы разработали MVP, это лишь маленькая часть всего проекта, и на данный момент нам нужны инвестиции для разработки полной версии проекта. Нам также нужны деньги для того, чтобы купить конкретные устройства, физические устройства. И нам не нужны будут единовременно все инвестиции. То есть можно разделить эту стоимость. Спасибо. You also had a comparison with Schneider, Siemens. Of course, you are much cheaper than these companies, but as I know, similar solutions we do have within the Russian market. How we will compete with the CIS market? Only based on price or something else? Based on price, plus each production has own demands. So the chemical production is not the same as the coal one. So the joint software we will provide, and we are flexible. We're ready for developing products under the requirements of each separate enterprise. So we do have the programmer and coders, and we have local projects, and we are open for further work. And so Jessica's gonna close for me because I was born in the city. Thank you. That is great that you also can share information in English in a so free way. AI, you missed so one of the intelligence, right? For clarification, we do develop the AI projects because we do use AI in our economy, and we try to proactively search these projects and push them to give access to the ministries or quasi-governmental sector for communication. Just to take into consideration, if you could you share more on the AI? As I mentioned, the huge issue for the enterprises is having some technical issues which stops operation time of the equipment. So they do have the contract obligations, but in fact, there are stops and losses within the production and work of enterprises. In real time, access to the data, you can find the delay for 0.01 seconds, for instance, and then provide recommendations what is going wrong in this industrial node, and everything is received with one pattern, and probably something is changed. So we do aware of this projects, and they're able to identify the losses in a preventative way. You have the other case, right? Here we receive not only the electrical metrics data, here we received other data too, like temperature and so on. Yes, of course. Here the key target is to collect all the metrics data at one place and receive real-time monitoring to understand and react timely for submission the comments to the teams of electricians to check the industrial nodes and forecasting of the consumption
Thank you for allowing industry to forecast the consumption and income. And your haircut been close to the mask on the photo, and now you're closer to the Trump. It's been Рахмет. Спасибо большое. that's been startup energy. Jury members, please put your marks and please don't forget the signature. Now I would like to ask the biotech plant clean to prepare. Francis in front. The next presentation will be presented. Следующая презентация будет на английском, если вам нужен перевод. I would like to ask all of the visitors to use the headsets for the simultaneous translation from English to Russian. When the jury members will be ready, we can proceed. 1 more minute, please. Если все готовы. If everyone is ready. If everyone is ready, we may start. Дамы и господа, позвольте мне представить проект, который был разработан Biotech Plan Clean. В целом, большое количество фармацевтических отходов в будущем будет утилизировано в неправильной технологии. И таким образом, большое количество углекислого газа будет выброшено в атмосферу. И для того, чтобы сделать это все в правильной технологии, нам нужно будет использовать следующие технологии. Но на самом деле в большинство случаев, даже в развитых странах, большое количество отходов выходит в атмосферу, в окружающую среду, и все, конечно же, влияет на порчу воды и на порчу почвы и окружающей среды в целом. Что можно сделать для этого? Одно из решений – это очистка биотехнологических решений. Таким образом, мы будем использовать зеленую переработку просроченных витаминов и пищевых добавок. Наш рынок – это плацдарм, наш рынок и наш плацдарм – это фармацевтические компании, дистрибьюторы, а также, например, это продукции, аптеки, больницы, правительства, а также прочие госпитали. Например, через нашим вторым сегментом, в том числе, например, может быть, это садовые магазины, удобрения и так далее. Для того, чтобы, например, использовать данную технологию, мы можем использовать такой онлайн-мониторинг, онлайн-отслеживание. После этого, например, будет смешивание именно фармацевтического материала. Мы будем, например, перерабатывать это в твердые материалы, в цемент или, например, еще какие-то материалы. Возможно, это будут какие-то стеклянные бутылки, прочие бутылки, которые в том числе будут продаваться фармацевтическим компаниям. Дальше у нас есть технология по переработке полимерной блистерной упаковки. Размер рынка в Казахстане на самом деле не такая большая на данный момент, но это может измениться. И все это благодаря такому мнению в нашем обществе о том, что данные биологические отходы, они должны возвращаться именно в эти больницы или же аптеки. И благодаря правительству мы сможем увеличить объем данного рынка, а мировой рынок достигает около 40 миллиардов долларов США. Также на прошлом слайде было указано около 40% лекарств будет, например, переработано, а 60% на самом деле лекарств просто выбрасываются впустую. Итак, какая у нас тактика выхода на рынок? Это, конечно же, например, ведущие университеты в Алматы, а также
Возможно, это будут какие-то определенные университеты, которые на самом деле и будут заинтересованы в этих зеленых технологиях. Таким образом, мы, по сути, получаем бесплатную рекламу в социальных сетях. Также мы бы хотели, например, продавать нашу продукцию фермерам, которые, например, производят розы, выращивают розы, тюльпаны в теплицах. Таким образом, мы повысим осведомленность населения по тому, что можно возвращать какие-то витамины или лекарства после того, как их срок годности истек. Таким образом, мы ничего не сжигаем, мы ничего не выбрасываем, и мы все это, получается, возобновляем и работаем по новой. Мы перерабатываем пластик, мы перерабатываем блистерный пластик. Это то, как мы бы хотели воспроизвести нашу бизнес-модель. У нас есть около 2500 евро. Это будут наши собственные инвестиции. А также мы бы хотели, например, привлечь около 10 тысяч евро в качестве частных инвестиций. В целом, мы бы хотели, наш бизнес предоставляет такую продажу услуги, продажу вот этого сервиса благодаря отметке зеленой технологии, что данная продукция использует зеленую технологию. Здесь у нас есть, например, валидация нашего продукта, мы провели различные интервью, и на самом деле мы получили очень хорошую обратную связь от наших потенциальных потребителей, которые, возможно, будут использовать, например, нашу продукцию. Здесь указаны финансовые показатели. За 5 лет мы бы хотели получить около 50 миллионов тенге в качестве дохода. И давайте, например, поговорим о воздействии на климат и устойчивость. Если мы, например, будем в теории производить 50 тонн удобрений, то в первую очередь мы, конечно же, будем предостережены от того, чтобы выбрасывать какие-то вредные выбросы в атмосферу в первую очередь. Это такое устойчивое производство и переработка. Здесь указана наша команда, она состоит из разных экспертов. Здесь вы можете увидеть CEO, генерального директора, ее зовут Валентина. Она работала на протяжении большого времени в банковской системе. Она работала с клиентами. Я лично работал в ведущих университетах Европы на протяжении 8 лет. Это Франция, Великобритания и так далее. Я также работал в частных компаниях, которые производили, например, различные удобрения для производства клубники и прочих фруктов. Также у нас есть еще 2 наших коллеги, которые занимаются маркетингом. Спасибо большое, Дмитрий. Если у вас есть какие-то либо вопросы, пожалуйста, Фрэнсис. Да, спасибо большое за вашу презентацию. Мне очень понравилась ваша идея. У меня есть один вопрос. Сейчас ваш главный клиент, это вы, например, вы хотите работать B2B и B2G, правильно? Таким образом, вы хотите производить различные витамины и работать с фармацевтическими компаниями. Как можете объяснить, как вы будете, например, собирать эти продукты, например, от обычных людей? Да, конечно, это наш неэффективный аспект нашего производства, это именно логистика, поскольку, например, когда мы хотим производить данную продукцию, для нас очень важна логистика. И несмотря на то, что пока что мы, например, не получили какого-то дохода от данного продукта, но несмотря на это, мы бы, например, не хотели производить большое количество углекислого газа, когда мы бы производили именно логистику. Это вот такой неэффективный аспект на самом деле. Do you have any other questions? Да, спасибо большое за презентацию.
Таким образом, фармацевтические компании будут вашим клиентом. Фармацевтические дистрибьюторы, больницы, да, в том числе это наши ключевые клиенты. Как вы думаете, они готовы к этому сжиганию? Они готовы ли стать вашим партнером? На данный момент компании на самом деле задумываются о уменьшении выбросов углекислого газа. И на самом деле, если они, например, хотят произвести какие-то работы в рамках ESG, то, конечно, они будут заинтересованы. И в том числе мы, потому что предоставляем очень конкурентную цену. Потому что, видите, да, опять-таки, мы устанавливаем очень конкурентную цену, мы заинтересовываем их, поскольку мы устанавливаем меньшую цену, чем та, которую они тратят на данный момент. Можете ли вы поговорить немного больше о вашей технологии именно? Наша технология заключается в том, что мы не сжигаем. Это не такой процесс, например, нагревания или сжигания. Таким образом, мы производим именно удобрения для наших цветов и растений. Это такой твердый процесс, да, если правильно понял. И какой потенциал у данного проекта? На данный момент это около 50 тонн в год. И сколько вы делаете на данный момент? 3,5 тонны мы сейчас уже собрали, и это все еще в процессе. Таким образом, вы все еще делаете это, правильно? Да, правильно. Спасибо. Спасибо большое. So I have a question. Like, your presentation is very familiar to me. Maybe you already had this presentation previously. And for how many years do you exist, and your project, and regarding your presentation, regarding the technology, I have a question. So we started actually in June this year. If you maybe saw me, I think it's regarding the other project, regarding the cleaning of water. It was in August this year. So we didn't have any first client. And during the October, we received like maybe our first we received the first order for 3.5 tons, and the main part of that is that I understood how to split, for example, the plastic from the aluminum. Thank you very much. Thank you very much for all of the participants. That was the project Biotech Clean. Please, Kaz Recycling, please staying ready. Также пока идет процесс смены листов. Also, while we have this process after I want to remind you that we will have another event, the Investor Connect. It will be in the Turkestan Hall, but I will talk about that a bit more later. So we are waiting for our jury. Все, спасибо, все члены жюри. So thank you very much. All of the jury are ready. So, добрый день всем. Меня зовут Гульсара Аканова, и я представляю Kaz Recycling компанию. Итак, наша компания – это первая стартап-компания в Казахстане, которая занимается извлечением редкоземельных элементов из электронных отходов. Таким образом, мы извлекаем ценные металлы, такие как
как ценные металлы. А наша компания также производит очень хороший вклад в развитие экологии. Здесь вы можете увидеть две основные проблемы. Это, в первую очередь, конечно же, экологические болевые точки, поскольку данная проблема с каждым годом все больше усиливается на самом деле. И также это есть, например, экономические болевые точки или же экономика замкнутого цикла, поскольку, опять-таки, существует очень такой ужатый, на самом деле, объем в рамках данной сферы. Итак, говоря о, например, нашей компании, говоря о наших партнерах, в том числе, вы можете увидеть, что мы бы хотели, например, перерабатывать критические материалы из таких продуктов, как, например, жесткие диски и так далее. На самом деле это помогает решать нашим клиентам именно вот эту болевую точку. Если мы поговорим в целом о, например, росте рынка, то мы можем увидеть, что редкоземельные металлы, переработку земельных металлов увеличивается с каждым годом, и на протяжении следующего десятилетия это увеличится вдвое. Итак, как мы можем, например, выйти на рынок? В первую очередь, это, конечно, то, как мы будем продвигать, например, в целом наш продукт. Это благодаря именно цифровому маркетингу мы будем продвигать наш продукт на различных конференциях, на различных выставках. И после этого мы будем идти напрямую к нашим клиентам, например, нашим нефтяным компаниям, таким как Казмунайгаз, Тенгиз, Шевройл и так далее. После этого мы бы хотели выйти на российский и китайский рынок. Сейчас у нас есть 2 соглашения о сотрудничестве с потенциальными нашими партнерами. Это GCIP Group компания, это российская компания, а также Recycling Industry Technology of Metals. Это наша вторая компания, также из России. У нас есть уже соглашения, и они являются нашими будущими клиентами. Таким образом, они уже сказали, что они готовы закупить нашу продукцию. Итак, кто является нашими прямыми конкурентами? Это, конечно же, например, наши местные компании Жезказган, Казмет, а также китайские и российские компании. А наши косвенные конкуренты – это местные компании по доставке, которые перевозят критически важные оксиды металлов из Китая в Казахстан. В принципе, процесс доставки будет быстрым и очень дешевым. Наша продукция в том числе будет дешевле, чем у наших конкурентов, но, например, качество будет намного лучше. Уровень технологической готовности у нас находится на уровне 5. Таким образом, на самом деле, наш патент уже находится в процессе. Мы работаем с патентной организацией. Это таким образом не только замкнутая экономика, но и экология экономика. Таким образом мы используем новые экологически чистые бинарные экстрагенты, которые содержат именно эти редкоземельные элементы. Говоря о устойчивости и, в принципе, воздействии данного проекта, конечно же, надо отметить, что в 7 раз мы снизили выбросы углекислого газа по сравнению, например, с промышленными объектами, с промышленными предприятиями, поскольку они используют очень тяжелые элементы, которые выделяют очень опасные газы. Итак, если мы поговорим, например, опять-таки о наших потенциальных клиентах, это наши нефтяные компании, наши казахстанские нефтяные компании, также это, например, прочие организации. Если поговорим, например, о наших партнерах, это, конечно же, есть компании российские, а также южноафриканские, с которыми мы собираемся работать. Говоря о команде, мы все являемся исследователями. Я являюсь генеральным директором и основателем данного проекта. Меня зовут Гульсара. Здесь у нас есть финансовый такой отчет на протяжении следующих 2 лет, и мы думаем, что данные доходы будут увеличены практически в 2 раза. И таким образом, на данный момент, чтобы, например, реализовать данный проект, нам необходимо около $350 тысяч.
что включает абсолютно все аспекты. Это закупка оборудования и, в принципе, сопровождение до полного старта данного производства. Таким образом, мы предоставляем около 120, будем продавать его по стоимости $120 за килограмм неодимого диоксида. Это такая средняя цена. Здесь вы можете увидеть мою контактную информацию. Итак, опять-таки, здесь указана цена. Еще раз, если, например, ее сравнивать с рынком редкоземельных металлов, то мы можем отметить, что она на самом деле меньше. Таким образом, как сказать, да, это более эффективно для наших покупателей. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо. Спасибо большое, Гульсара. Спасибо большое за вашу презентацию. Если какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте. Да, я бы так хотел... Я передала вам сэмпл нашей продукции. Это диоксид. Также, конечно же, хотелось бы отметить, что чистота этого продукта очень высока, поскольку если, например, чистота данного продукта больше 90%, то цена будет выше. Спасибо большое за вашу презентацию. Касательно вашей, например, стратегии, я бы хотел отметить, что рынок очень разновиден, да, вы упомянули Японию, вы упомянули японский рынок, и вы знаете, да, что японский рынок очень специфичен. Какая у вас есть стратегия или какие-то, например, точки, за которые вы хотели зацепиться, чтобы выйти на японский рынок? Да, конечно, в этом году, в ноябре, мы участвовали в выставке Осака в Японии. Мы показали наш продукт. Мы на самом деле уже нашли наших будущих клиентов. Это Murata Engineering. И говоря, например, о китайском рынке на данный момент, мы пока что не собираемся выходить на китайский рынок, потому что он очень большой. И Китай на самом деле является лидирующей страной по производству именно редкоземельных металлов. Именно поэтому мы пока не собираемся идти на китайский рынок. Мы хотели бы выйти на рынок Японии, поскольку это на самом деле является также проблемой для них, а также, конечно, выйти на наши местные компании и Россию, где у нас уже есть два потенциальных клиента. Это Skygrad и Recycling Technology Company. Компания. Хорошо. Таким образом, подумали ли вы о именно регуляторной работе? Возможно, существуют какие-то определенные химические элементы, с которыми вам нужно, например, работать при выходе на рынок определенный. Это, возможно, будет какая-то проблема. Извините, что вы имеете в виду? Я говорю, знаете ли вы, что существуют определенные регуляторные проблемы, например, для того, чтобы выйти на какой-то мировой рынок, вам нужно соответствовать чему-то, например, в России, в Китае, в Японии. А в чем заключается проблема? Это в том, что существует орган, который регулирует эту деятельность на национальном уровне. Я думаю, что наше правительство, поскольку редкоземельные металлы, возможно, это немного является секретом или секретом нашей страны, но я думаю, что я должна получить такое разрешение от правительства для того, чтобы выехать за границу с данным продуктом, да, нам нужна определенная документация. В этом процессе мы также налаживаем нашу работу. Спасибо. У меня также есть небольшой вопрос. Можете ли вы, пожалуйста, вернуться на страницу бизнес-модели? Вы уже сказали, что вы, получается, производите это, но что касательно переработки? Да, мы перерабатываем. Это жесткий диск компьютера, где есть компонент именно магний и прочие аспекты редкоземельных металлов. На самом деле сейчас в Казахстане около 50 тонн в год собирается
но ни одна из этих компаний не перерабатывает это. Таким образом, как это, да, сказать, мы хотели бы переработать данный компонент и переработать его в какой-то новый продукт. Таким образом, это данная продукция намного больше потенциала, чем какие-то прочие аспекты, потому что оно дешевле в целом для данной сферы, для данной индустрии. Спасибо большое за вашу презентацию. Спасибо. Это был Каз Recycling. We would like to invite our next startup. The next startup is the faceplate. Если все члены жюри готовы, If all of the members of jury are ready, that is the startup faceplate. Please name the name. Дорогие коллеги, добрый день. Меня зовут Замира Ахмеджанова. Я являюсь директором по бизнес-развитию и сейчас представляю стартап Faceplate. Главная идея, с которой я хотел поделиться сегодня, это развитие электростанций. Сейчас я бы хотела пройтись по нашей структуре. Faceplate — это IT-компания, IT-инженерная компания, которая находится в Алматы. Мы начали в 2020 году, и сейчас уже 4 года, как мы работаем на рынке. У нас есть абсолютно все сертификаты, лицензирование, а также сертификат резиденции Аснахаба. И в целом, например, наша миссия — это цифровое трансформирование в энергетическом секторе. So the modernization of electricity. Нашими главными конкурентами являются, как вы можете знать, это опять-таки Siemens, Schneider Electric, Honeywell, GE и так далее. Итак, говоря о нашем портфолио, в рамках портфолио наших клиентов у нас есть такие компании, как, например, это Kigok, это национальный оператор электроэнергии. Также у нас есть Казахгаз и Any Arm Wind. И в рамках этих 4 лет мы реализовали около 4 проектов с данными компаниями. И на данный момент мы в процессе финализации нашего текущего проекта для компании Kigok. И название данного проекта — это модернизация СКАДА ЕМС. Данный проект на самом деле является очень важным шагом в развитии энергетической отрасли Казахстана. И цена данного проекта около 4 миллионов тенге. В долларах это около 800 тысяч долларов. Сейчас у нас есть определенные проблемы, с которыми мы можем сталкиваться в рамках данного проекта. Главная проблема, конечно же, это оптимизация работы энергосистемы. Это то, как мы можем сминимизировать именно утрату энергии, как мы можем мониторить текущую ситуацию в реальном времени и, в принципе, мониторить всю систему полностью. Также, как, например, мы можем спрогнозировать повышение и уменьшение спроса в том числе. Как вы можете, например, увидеть здесь, у нас есть такая модель, степ-бай-степ модель, например, которая представляет энергетический сектор Казахстана на данный момент. На самом деле данная схема очень похожа на то, что происходит во многих странах по всему миру. Это начинается с электростанции и заканчивается у потребителя. Здесь вы можете, например, увидеть решение,
Это, конечно же, решения, например, при использовании возобновляемых источников энергии, такие как энергия ветра, там, солнца и так далее. Поскольку, как вы знаете, это очень отличный источник энергии, но, несмотря на это, нам нужно именно предсказывать данный источник на будущее. Здесь вы можете увидеть виртуальную электростанцию. Таким образом, мы смодернизировали именно все аспекты данной системы. Говоря о размере и росте рынка, на данный момент мы представлены в Казахстане, конечно же. Несмотря на это, мы очень заинтересованы в Центральной Азии, поскольку это очень привлекательный рынок. Но на самом деле картинка там не такая, возможно, благоприятная. Также очень заинтересованным рынком для нас является Ближний Восток и Северная Африка. Конечно же, мы понимаем, что нам нужна всеобъемлющая структура и очень успешные проекты, например, в нашем портфолио, для того, чтобы мы были очень конкурентоспособными. Если мы говорим о потенциале создания данной стоимости данного продукта, то можно отметить, что данный проект является уникальным, это 100%. А также хотелось бы отметить местное содержание. Это очень важно на самом деле. Итак, план выхода на рынок. У нас есть целевая аудитория. У нас есть 3 основных вида нашей аудитории. Это, конечно же, производство электроэнергии производителей, это ЖКХ и так далее, наши потребители и наше Министерство энергетики. Здесь, в принципе, понятно. Конкуренция. Как я уже сказала, нашими главными конкурентами по всему миру являются Siemens, Honeywell и так далее. Но, кстати, несмотря на это, мы работаем в сотрудничестве с такими компаниями, которые очень заинтересованы в этом направлении, например, Hitachi, Siemens, Grid Solutions и так далее. Итак, здесь вы можете увидеть продукт и технологию. Я постараюсь объяснить это очень просто. Это система SCADA. Это IT-платформа, которая использует систему SCADA. Таким образом, SCADA — это, для вашего понимания, она работает так, чтобы предугадывать то, как будет работать данный рынок в будущем. Итак, вклад в устойчивое развитие и окружающую среду. На самом деле, довольно главным аспектом для нас это, конечно же, сокращение выбросов и воздействие на окружающую среду. В том числе это повышение энергоэффективности. Одним из главных вкладов нашего проекта это, конечно же, социальный вклад в том числе. Итак, как вы можете увидеть, у нас есть около 18 тысяч тонн выбросов, которые мы, например, на которые мы снижаем наши выбросы. У нас есть наши партнеры, различные партнеры, технологические партнеры, партнеры по инжинирингу и так далее. В рамках этого проекта мы работаем в различных направлениях с этими компаниями. У нас время подходит, да, конечно. И последний буквально слайд – это наша управленческая команда. Как вы можете увидеть, Мурат Абдрахманов – это ведущий инвестор и член правления, Роман Возженников, Ержан Джанзаков и Рустам Крикбаев. Это те люди, которые имеют очень большой вклад. Это более 50 лет опыта на всех. Таким образом, они очень опытные в этом сфере. Will we proceed with the questions, please? Yes, please, questions. У вас есть какие-то вопросы? Да, конечно, спасибо большое за презентацию. Как я понял, ваш продукт или ваша компания, это вы, получается, нацелены на различные, на электростанции, я правильно понял? Или в чем заключается ваш продукт? Это такая IoT-платформа, которую вы можете использовать как производство. Вы будете использовать платформу SCADA, в том числе для того, чтобы получить определенную аналитику и в целом прочую полезную информацию. И в целом наша главная идея для данного питчинга – это, конечно же, поделиться именно идеей SCADA, поскольку благодаря SCADA мы сможем модернизировать наши
нашу продукцию. Да, я, в принципе, понял. Я просто хотел понять, какие у вас теоретические партнеры, вот какая у вас бизнес-модель, как вы будете получать прибыль? В целом, общая прибыль заключается в том, что это такой проект, это прибыль от проекта в целом и, конечно же, лицензирование. Поскольку мы продаем данную лицензию, поскольку после покупки лицензии есть ежегодная оплата. Это... Do you have any other questions? Yes, please. So that was the faceplate startup. Thank you very much for your presentation. The startup which will introduce their presentation will be green products enacted by Tursunova. Проверка микрофона. Simple mic check. Я еще не начинаю. Мы начнем через минуту. Я думаю, что мы готовы. Пожалуйста, начинайте. Доброе утро. Меня зовут Ельдана. Я являюсь вице-капитаном, главный менеджер проекта Enactus by Tursunova. Давайте перейдем к сути, что такое Green Product. Мы из столицы Казахстана по зерновой культуре, это Астане. В 2024 году это 16 миллионов тонн зерна было добыто, и до 25% собранного зерна превращается попросту в отходы, причем потому что они не подходят для последующей переработки и формирования продукта, поэтому люди продают его по очень дешевой цене, как корм для крупнорогатого скота или других домашних животных. Поэтому это где-то 25 тенге за килограмм. Это достаточно низкая цена, поэтому мы считаем, что в целом еще отходы занимают очень много места на земле, потому что до следующего сбора урожая то все, что сожжено, что осталось на земле, сжигается. Поэтому, как правило, чистая переработка стоит больших денег и требует больших затрат, поэтому просто собранное зерно, которое не подходит до последующей переработки, сжигается, что в целом является вредом для экологии. Поэтому мы придумали решение, которое подразумевает переработку зерна более подходящим способом. Прежде всего, это использование твердых зерновых отходов, которые преобразуются в биопластик, и следующее — использование мягких зерновых отходов, которые выступают в роли наполнителя для мебели, как пуфы, подушки и другое. То есть это будет биоразлагаемый пластик, который является экологически чистым. Кто наш клиент? Прежде всего, наш биопластик является тем, что можно использовать один раз, поэтому мы нацелены на работу с пищевой индустрией и также ведем партнерские отношения с кофейнями, и мы которые тестируют наши продукты, например, в кофейне, для того, чтобы в будущем получить скидки на поставки. Мы также хотим сделать нашими бенефициарами небольшие фермы, потому что для нас очень важно, чтобы не только мы получали доход из этих отходов, но и фермеры должны получать некие доходы с этого, потому что они могут получать до 45 тенге за килограмм сейчас, а могут получать в 1000 раз больше.
То есть сейчас мы обрабатываем около 1 тонны в месяц, потому что у нас очень маленькая лаборатория в университете, и у нас недостаточное количество оборудования и людей, поэтому сейчас только 1 тонна. Мы уже провели некоторые исследования, тестирования в университете, и биопластик был протестирован на прочность и способность к биологическому разложению, которая занимает 5 дней. То есть оно разложится за 5 дней. И сейчас мы популяризируем наш проект посредством посещения подобных мероприятий, как это, и мы также участвуем в программах акселерации. Сколько нам нужно для того, чтобы имплементировать наш проект? То есть, во-первых, нам не нужно большое количество денег. Нам нужно всего лишь $10 000 для того, чтобы создать маленькую фабрику и создавать финальный продукт. Мы можем создать эту фабрику за 12 месяцев. Это не так много, когда мы говорим о создании переработки в биопластик. Стоимость биопластика 44 тенге за 100 грамм, но мы говорим о покупке на розничной основе. Если компании будут закупать наш биопластик путем оптовых покупок, это будет куда дешевле. Поэтому мы сделали вычисление, это будет 28 тенге за 100 грамм. То есть это куда дешевле, чем обычный пластик. Касательно законности ведения бизнеса, мы сейчас работаем над открытием ТО, то есть сейчас 3 человека вовлечены, 3 девушки, которые создают этот зерновой продукт. И мы откроем ТО все вместе, и сейчас мы ищем лаборатории, которые подтвердят, что наш биопластик безопасен для использования в пищевой промышленности. И мы также делаем мобильное приложение для экологически чистых предприятий, для того, чтобы может быть доступ к плате налогов на более выгодной основе. Это наша команда. У нас есть представители из человеческих ресурсов, у нас есть главные менеджеры и также те, кто занимается маркетингом. Также есть академические советники, которые помогают нашей команде. Нактус Байтурсунула — это программа, которая популярна популярны тем, что они помогают развивать проекты в рамках ЦУР, то есть они экологически устойчивы и помогают нашей экологии и планете в целом. Я хочу сказать, что на данный момент мы работаем над нашим прототипом, и очень сложно сделать идеальный прототип, потому что необходимо провести очень много тестирований. Но сейчас у нас есть маленький прототип. Если хотите, чтобы я показала его, то, пожалуйста, он, правда, не очень красивый, но как минимум он наш. Поэтому я уверена, что мы можем привнести изменения в этот мир. И биопластик — это естественный ингредиент, это не просто хорошая идея, это что-то реально ощутимое и практически применимо по всему миру как альтернатива обычному пластику. Я считаю, что могу закончить на этом презентацию. Если есть вопросы, вы можете спрашивать. If you have any questions, you can address them. Questions, if you have any. У вас есть вопросы? Мне кажется, что все было настолько четко, что нет никаких вопросов. Я могу показать прототип вместо вопросов. Как я говорила, он несуразный, похож на... Не хочу говорить, на что он похож, но мы делаем все возможное для того, чтобы пластик был пластичным, и мы делаем различные формы из нашего биопластика. Сейчас мы используем пресс-формы благодаря 3D-принтерам для того, чтобы сформировать форму контейнера, например. Но хочу сказать, что это такая долгосрочная процедура. На данный момент это неплохая формула, могу сказать. Когда вы пытаетесь сделать это тверже, то очень сложно менять форму, и на данный момент немножко влажным является. Поэтому мы работаем для того, чтобы довести до идеала наш прототип, и поэтому нам и нужны
финансирование для того, чтобы сделать лучше наш продукт. У меня полминуты осталось. Хочу сказать, что я все. Спасибо большое за организацию этого потрясающего форума. Спасибо за все, что вы делаете. Спасибо. Спасибо большое. Yeah, we kindly ask you to fill out your forms. Мы хотели бы попросить вас заполнить листы оценки. We kindly ask you to fill the forms. И мы можем перейти. And we can proceed to the last for today startup. When all the members of jury will be ready, I would like to ask the ECG track startup to be prepared. Пока попрошу после завершения оценки последней. I would like to ask you after the finalization of assessment of the last startup, I would like to ask the jury members to stay here, and those who are interested in the searching of investors and further conversation to proceed to the Turkestan Hall for Investor Connect. And now I would like to proceed to the ECG track startup. You can start. Добрый день. Добрый день, меня зовут Сабина, я являюсь основателем стартапа ECG Track, и это Шах Хусейн, который является техническим разработчиком нашего IT-решения, и мы организовали стартап, который помогает повысить эффективность ECG с помощью метрики. Так, что необходимо для развития компании, что необходимо узнать об ECG? Первый приоритет — это максимизация дохода. Далее — это эффективность работы. Когда люди думают о человеческом капитале, люди после этого только задумываются о социальной ответственности и работе в этом направлении. И тут появляется вопрос, какова взаимосвязь составляющая окружающей среды и человеческого капитала. В данном случае проблемы ECG и социальных показателей выглядят следующим образом. Есть пробел в отчетности ECG, отсутствие надежных инструментов для мониторинга показателей социального воздействия, таких как стресс, мягкие навыки, внешний вид и так далее. Это приводит к финансовым потерям ввиду эмоционального выгорания в том числе. И начиная с 1 января 2025 года отчеты по ECG становятся обязательными для финансовых институтов. То есть это такая глобальная сеть, которая уже внедрена. И динамичная отчетность, например, на уровне Unilever, позволяет сохранять 700 миллионов евро за счет социальной ответственности. Как это работает, например, в скандинавских странах? Они выпускают зеленые облигации, которые, например, Swedish the Kazakhstan Company, и в том числе они предоставляют отчетность по социальной ответственности и вносят большой вклад в последующее развитие этого направления корпоративного характера. Мы предоставляем доступ к метрике в онлайн-режиме, что позволяет отследить
состояние и мягкие навыки. То есть в данном случае мы нацелены на 15 миллионов сом, 150 миллиардов сом на международном рынке. И эта система позволяет сканировать настроение, все, что касается человеческого капитала. И GRI — это система отчетности мировая. Мы также в качестве вводных данных используем метрические данные, демографические, социально-экономические данные, согласие пользователя, данные конфиденциальности, вовлечение сообщества, обратная связь, данные поведенческой аналитики и данные взаимодействия с окружающей средой. Добрый вечер. Мы ввели новый инструмент опросника, который задает простые вопросы о том, как, например, прошел у вас день, какая была у вас рабочая нагрузка. Он поможет нам понять состояние сотрудников и также и улучшить рабочую среду. То есть мы совмещаем все эти динамические данные в отчете в рамках различных департаментов, и что позволяет ускорить рабочий процесс и так далее, последующих деятельностей. Мы участвовали в саммите, который обсуждал вопрос системы распознавания по биометрическим данным, и мы хотели в этом же направлении на начальном этапе провести опрос. Мы хотели бы сотрудничать с компаниями и регуляторами и на постоянной основе. Наша модель запрашивает минимальную ценность, стоимость за подписку — это $300 каждый месяц. Мы помимо этого запустили пилотные проекты и дев проекты, то есть среди наших партнеров BCC и финансовые институты, как вы можете видеть. Мы не ожидаем каких-либо затрат, потому что мы работаем в рамках стартапа Google, у нас есть облачный опыт за несколько лет, и мы поднимаем где-то $30 тысяч за 1%, то есть посредством подписок мы все наши затраты способны покрывать. В данном случае мы совмещаем и социальные, и человеческие факторы, поэтому я думаю, что в данном направлении мы являемся уникальным примером. У нас также есть социальный эффект. Например, во время веб-саммита, саммит, который организован для социальных предпринимателей, мы уже освещали основные преимущества в рамках Центральной Азии. Наша команда состоит из следующих человек. Мы также продолжаем рекрутинг участников компании, включая студентов IT-направления. Это мой WhatsApp, если вы хотите выйти на связь или сотрудничать в дальнейшем. Пожалуйста, есть ли у вас вопросы? Спасибо за то, что уложились во времени. Please, questions. Спасибо за презентацию, идеи отличные. Я тоже работаю в рамках ECG, у меня был проект 2 года назад. Как я поняла, методология вашего опросника соотносится с методологией GRI. То есть вы напрямую работаете с метрикой как GRI стандартов. На самом деле, спасибо большое за акселерацию. У нас была консультация в этом направлении от GRI специалистов, поэтому опросник был создан на основе GRI стандартов. Поэтому новое с 1 января 2025 года будет все регулируется нашим правительством, поэтому мы сфокусировались как раз-таки на GRS, CSR. Почему я упомянула скандинавские страны конкретно? Потому что у них хороший социальный KPI, потому что они также предоставляют отчеты по зеленым облигациям. Мой вопрос был
Соответствует ли ваша методология на стандартах GRI? То есть вы делились некоторыми данными по опросникам, то есть они напрямую связаны с методологией GRI, потому что в данном случае это бы вам помогло автоматизировать отчетность от корпоративных клиентов. Да, мы интегрировали, есть две части: социальное благополучие и социальная безопасность, но мы сфокусировались на состоянии, не на инцидентах или безопасности. Еще вопросы? Спасибо за презентацию. Я бы сказала, что есть часть компаний, которые могут делать то же самое. Я не понимаю, почему я должен выбрать вас, потому что я не вижу внутреннюю часть экспертизы. Какие ваши планы по изменениям? И второй вопрос. Хочу услышать ваше мнение. Готовы ли остальные компании составить конкуренцию в 2025 году? Может быть, нужно понять компаниям то, что нужно сделать вот этим компаниям, которые на слайде, а потом уже вводить инструмент. Это хороший вопрос, потому что мы на распутье, остаться ли на рынке Центральной Азии или перейти к европейским рынкам, потому что инструменты по ESG-отчетности уже развиты, и компании уже придерживаются определенным стандартам, и мне кажется, что мы будем переходить на европейские рынки вскоре. У нас уже планируются 2 коллаборации с шведскими компаниями, и мы встретили компании на саммите, компании, которые занимаются вопросами здравоохранения в том числе. И есть устройства, которые разработаны для сна, чтобы улучшить сон корпоративных работников. То есть мы ищем такие инструменты по мониторингу для партнеров из Европы, те, кто уже обладает клиентской базой. More questions? Мне кажется, нужно добавить кого-то из большой четверки, которые бы представляли экспертность по ECG, которые помогут вам. Эта презентация была сделана с помощью Я думаю, что будет разработчик из бизнес-сферы, который в том числе обладает навыки ESG-консультации, и он может зайти к нам в команду. Спасибо. Thank you for the presentation. That's been ECG track. Thank you so much. I would like to ask all the jury members to put the marks down. Thank you all of you for listening, all the startups, so for doing such a great work. I would like to remind you to sign your assessment forms, and if you have an opportunity to stay and sign the protocol, so we will have a summary in the end of the meeting. Now I would like to invite you to the coffee break and Investment Connect in the Turkestan Hall. Now our team will start on summing up the event, and then we will announce them after the coffee break.
Дорогие участники форума, просим всех пройти зал и занять свои места. Арслан Сагентаев, пожалуйста, прошу вас потихоньку подходить. Да, скажете, да? Уважаемые гости, пока у нас последние приготовления к церемонии награждения, еще... Dear participants, we have a last preparations for the final results. Now we would like to announce the summary of the competitions we organize. So the 3 respondents only, and they will receive the certificates. I would like to greet everyone. I'm the founder of the Splash company. We provide the service of mobile eco car wash. How the principle works: you upload, you send an application through the mobile app to the car wash with the mobile water containers, and we work with B2B companies in most cases, and we do plan the launch to B2C market. And within the framework of this forum, I would like to say a huge thank you for the organizers of this event for having an opportunity to share more on ourselves, and I'd like to announce the winners, including Yildana. Do we have her here? I don't have the car, actually. The next one. Aymurala. Okay, we will give it another place. And the last one, MTCV.
Our accounts on Instagram you can find on the webpage of our partners, and also order the services. The pre-launch is for B2C, and in January of next year. Thank you, Arslan. Next, we are ready for awarding the people who, within this acceleration, provided the super support of our projects. And for the awarding, I would like to invite the chairman of the Center of Green Technologies. Manira Alagujaeva. She's in a business trip. We will give her this award later. Talhat Amanbayev. She's within the briefing, participating in the briefing, so later. Shinar Adiaskarova. Applause. Shinar is kind, always open for the work. Татьяна Хасанова. Ернар Глялов. Anwar Seyfulin. Anwar left, so we will give it later to him. Vitaly Puzin. Ербол Разбеков. Жанель Закупова. Она отошла, походу. Қуаныш Дайырбеков. Всем менторам спасибо. Thank you for all the mentors for contributing in the results of this accelerator program. Now we can proceed for the awarding of our panelists. The winners would be announced a little bit later. I would like to invite to the stage the startup, Ekasan. We'd like to invite the startup of Blue Ocean.
Thank you. I would like to invite to the stage the I like Comic startup. Would like to invite Green Product Startup in Actors Better Sunula. Congratulations. I'd like to invite to the stage our Астане startup project. We'd like to invite Biotech Plant Clean. Congratulations. Thank you. Congratulations. Easy Track Startup. And now we'd like to proceed for the awarding of the winners, national winners of acceleration program, GCIP Kazakhstan 2024. And before the ceremony, I would like to invite the chairman of the board of the GCIP. Like to invite Smart Energy Solution Startup, first national winner of acceleration program, GCIP Kazakhstan 2024. Congratulations. Congratulations. National winner receives the awards in 3 million tenge and the opportunity to participate in global competition, Global Cleantech Days. Congratulations. For the further awarding, we'd like to invite the startup Murab Piton Technology, the national winner of acceleration program, GCIP Kazakhstan 2024. Congratulations. All of the national winners can present Kazakhstan in the Global Cleantech Days.
For the awarding, we would like to invite to the stage Startup Science and Technology Water Center. National winner of Acceleration Program, GCIP Kazakhstan 2024. Congratulations. We would like to remind you that the national winners receive, apart from the freelancing gift, to take a participation in global Cleantech Days and also participate in COP in Rio de Janeiro. We would like to invite Faceplate Startup, the national winner of Acceleration Program of GCIP Kazakhstan 2024. Congratulations. Memory photo. Congratulations. And startup, which acquired its place within the national winners in the nomination of female women leadership, which is recycling. The national winner of Acceleration Program of GCIP Kazakhstan 2024. Congratulations. So I'd like to wish all the success for the further implementation of the projects, and I'd like to remind that the GCIP Kazakhstan program continues to work with all the startups which undergone the acceleration program. And we do have a post-acceleration program. That is why we don't say goodbye, but we'll have a work to be done further. I would like to congratulate once again our winners and all the others. I invite you for joint photo. Thank you. Что? Членов жюри просим остаться. Would like to ask the jury members for signing the protocol. You can all come closer to this for signing the protocol. Так, победители. The winners.
Ayjan, could you please raise your hand? Now we will have the interview with the respective blogger. You can also come closer to the Ayjan. Алло. Жюри, просьба подойти, подписать протокол. Уважаемые жюри, подойдите, пожалуйста, подпишите протокол. Да, вот здесь. Напишите еще в чат, пожалуйста. Да. Да. Здесь? Один? Да, один.